Siddhartha, eine indische Dichtung **** produced by Michael Pullen, Global Traveller 5565 at yahoo.com, with the assistance of Stefan Langer, SL99 at gmx.de, in scanning the original 1922 edition, and Dr. Mary Sikora, Makikara at yahoo.com, with the proofreading of this transcription. Siddhartha, eine indische Dichtung von Hermann Hesse aus der Teil Romain Roland dem Vrieten Frieden die Jude met der Son des Brahmanen im Skotten des Hauses, in der Son des Flaschufers be den Buten, im Skotten des Salwolds, im Skotten des Feigenbaums wuchs Siddhartha auf. Der Skone Son des Brahmanen, der Jungfalk, zusammen mit Gewinde, seinem Frieden dem Brahmanenson. Son braunt sein leichten skultenem Flaschufer, beim Bad, be den heiligen Waskungen, be den heiligen Opfern. Skotten floss in sein schwarzen Augen im Mango ein. Be den Nebenspielen, beim Gesang der Mutter, be den heiligen Opfern, be den Lehren seines Vaters, des Gelehrten, beim Gespräch der Weisen. Lang schon nahm Siddhartha Gespräch der Weisen teil, übt sich mit Gewinde im Redekampf, übt sich mit Gewinde in der Kunst der Betrachtung, im Dienst der Versenkung. Schon verstande, Lord los das zu sprechen, das Wort der Wort, es Lord los in sich hinein zu sprechen mit dem Einhoch, es Lord los sich heraus zu sprechen mit dem Orschoch, mit gesammelte Ziel. Die Stern umgeben vom Glanz des klaren kennenden Geists. Schon verstande, im Innern seines Wissens Atmen zu wissen, unsichtbar, eins mit dem Weltall. Freud sprang in seines Vaters Herzen über den Sohn, den Gelehrten, den Wissensdurstigen, einen großen Weisen und Priester sah in einem Herrenachsen, einen Fürsten unter den Brahmanen. One sprang in seine Mutter Brust, wenn sie ihn sah, wenn sie ihn schrieten, wenn sie ihn niedersitzen und aufstehen sah, Siddhartha, den starken, den Skonen, den aufschlagen Beinen schrietenden, den mit vollkommenem Anstand sie begrüßenden. Lieb ruht sich in den Herzen der jungen Brahman entdeckte, wenn Siddhartha durch die Gassen der Stadt ging, mit dultenden Stern, mit dem Königsorg, mit den schmalen Hafen. Mehr als sie alle bleibt ein Gewinde, sein Freund, der Brahmanenson. Erleibt Siddharthas Auge und Holdstimm, erleibt seinen Gang und den vollkommenen Anstand seiner Bewegungen, erleibt alles, was Siddhartha tat und sagt, und am meisten leibt seinen Geist, sein Hohen, feurigen Gedanken, seinen glühenden Willen, sein Hochberufung. Gewinde wirst, dieser Wort kein gemeiner Brahman wurden, kein voller Opferbeamter, kein habgieriger Handler mit so besprachen, kein eitler, leerer Redner, kein böser, hinterlistiger Priester, und auch kein Götz, Dummskopf in der Herd der Weilen. Nein, und auch, Gewinde, wollt kein solcher wurden, kein Brahman, wie es enttäuschend gibt. Wollt Siddhartha folgen, dem Gelehrten, dem Herrlichen. Und wenn Siddhartha einstmals ein Gott wird,
wenn einstmals hen wird zu den Strahlenden, dann wollt gewinde im Folgen, als sein Freund, als sein Begleiter, als sein Diener, als sein Speertrager, sein Scotten. So liebten den Siddhartha allen Schiffer Freud, allen war ze Lust. Aber, Siddhartha, Schiff sich nicht Freud, war sich nicht ze Lust. Wandelt auf den rosigen Wegen des Feigengartens, sitzend im bläulichen Schatten des Hains der Betrachtung, waskend sein Kleider im taglichen Sonnebad, abfernt im schattigen Mangold, von vollkommenem Anstand der Gebaden, von allen Geleit, aller Freud, trage doch kein Freud im Hörten. Traum kämen und rastlose Gedanken ausdem Wasser des Flusses geflossen, aus den Stern in der Nacht gefunkelt, aus den Strahlen der Sonne geschmolzen. Traum kämen und Ruhelosigkeit der Seele, aus den Abfern Ort, aus den Versen der Rigveda gehört, aus den Lehren der alten Brahmanen getraufelt. Siddhartha hat begonnen, Unzufriedenheit in sich zu nähren. Hat begonnen zu fallen, dass die Liebe seines Vaters, und die Liebe seiner Mutter, und auch die Liebe seines Freunds, gewindes, nicht immer und für all sieht ein Beglachen, ein Stillen, ein Sittigen, ein Genugang wird. Hat begonnen zu ahnen, dass sein würdiger Vater und sein anderen Lehrer, dass die weisen Brahmanen von ihrer Weisheit das meist und bist schon mitgeteilt, dass sie ihre voll schon in sein Wortens Gefass gegessen hatten, und das Gefass war nicht voll, der Geist war nicht begnagt, die Seele war nicht ruhig, das Herz nicht gestillt. Die Waskungen waren Gott, aber sie waren Wasser, sie wussten nicht Sandie, sie heilten nicht Geistesdurst, sie lossen nicht Herzensangst. Vortrefflich waren die Opfer und die Anrufung der Götter, aber war dies alles. Geben die Opfer Glück. Und wie war das mit den Göttern? War es wirklich Prajapati, der die Welt erschaffen hat? War es nicht der Atman, der Einsage, der Allein? Waren nicht die Götter Gestaltungen, erschaffen wie ich und du, der sie untertan, vergänglich? War es also Gott, war es richtig, war es ein sinnvoll und höchstan, den Göttern zu opfern? Wem anders war zu opfern, wem anders war Währung das Erbringen als dem Einzigen, dem Atman. Und wo war Atman zu finden, wo wohnte, wo schlug sein Uiges Herz, wo anders als im eigenen im Innersten, im Unsichtbaren, das ein jeder in sich trug. Aber wo war dies Innerst, dies Letzt? Es war nicht Fleisch und Being, es war nicht Denken noch Bewusstsein, so lehrten die Weisesten. Wo also war es? Dorthin zu dringen, zum zu mir, zum Atman, gab es einen anderen Weg, den zu suchen sich lohnt. Und niemand sagt diesen Weg, niemand wusste ihn, nicht der Vater, nicht die Lehrer und Weisen, nicht die heiligen Opfer Jesuns. Als wussten sie, die Brahmanen und ihre heiligen Butcher, als wussten sie,
als hatten sie sich gekümmert mehr als die Erschaffung der Welt, das Entstehen der Ried, der Spies, des Einatmens, des Ausatmens, die Ordnungen der Sinn, die Taten der Götter, unendlich weils wüssten sie, aber war es wird wohl, dies als zu wissen, wenn man das ein und einseit nicht wüsst, das Wittigst, das allein wittig. Gewiss, weil vers der heiligen Butcher, zumal in den Upanishaden des Samaveda, sprachen von diesem innersten und letzten, heilig vers. Den Zielist die ganz Welt, stand the geschrieben, und geschrieben stand, dass der Mensch im Schlaf, im Schlaf, zu seinem innersten Ich und im Atmen won. Wunderbar wie steht stand in diesen Versen, als Wissen der Weisesten stand hier in magischen Worten gesammelt, rein wie von Bienen gesammelte Honig. Nein, nicht gering suchten war das Anhören Erkenntnis, das hier von unsalbaren geschlechte Folgen weißer Brahmanen gesammelt und bewahrt lag dort, aber wo waren die Brahmanen, wo die Priester, wo die Weisen oder Busse, denen es gelungen war, dieses zuerst Wissen nicht bloß zu wissen, sondern zu leben. Wo war der Kundige, der das dem seinem Atmen ausdem Schlaf herüberobert ins Wachsehen, in das Leben, in Schritt und Tritt, in Wort und Tat. Weil die Brahmanen kannt Siddhartha, seinen Vater vor allen, den Reinen, den Gelehrten, den höchstwürdigen. Zu beundan war sein Vater, still und edel war sein Geheben, rein sein Leben, weise sein Wort, fein und adlige Gedanken wanten in seiner Stirn, aber Orcher, der so weil wissendi, letter den Inseligkeit, hat Frieden, war nicht auch nur ein Sechender, ein Durstender. Musst nicht immer und immer wieder in heiligen Quellen, ein Durstender, trinken, am Opfer, an den Butchern, an der Witchselried der Brahmanen. Warum musste, der Untadelige, jeden Tag Sunday bosken, jeden Tag sich Reinigung mühen, jeden Tag von neuem. War denn nicht Atmen in ihm, floss denn nicht in seinem eigenen Herzen der Erkel. Ein must man finden, den Erkel im eigenen Ich, ein must man zu eigen haben. Als andre war suchen, war umweg, war Verrang. So waren Siddharthas Gedanken, dies war sein Durst, dies sein Leiden. Oft sprach aus einem Chandogya Upanishad sich die Wort vor, für, der Name des Brahman ist Satyam, wahrlich, wer solches weiß, der jet taglich ein in die himmlische Welt. Oft stehen sie näher, die himmlische Welt, aber niemals hat sie ganz erreicht, nie den letzten Durst gelöst. Und von allen Weisen und Weisesten, die erkannt und den Belehrung Jenes, von in allen war keiner, der sie ganz erreicht hat, die himmlische Welt, der ein ganz gelöst hat, den eigen Durst. Govinda sprach Siddhartha zu seinem Freunde, Govinda, lieber, komm mit mir unter den Banyanenbaum, wir wollen der Versenkung pflegen. Sie gingen zum Banyanenbaum, sie setzten sich nieder, hier Siddhartha, 20 Schritt weiter Govinda. Indem sich niedersetzt, bereit, das zu sprechen,
wiederholt Siddhartha murmelt Denvers, ist Bogen, der Fehlist Ziel, das Brahman ist des Pfeils Ziel, das soll man unentwegt treffen. Als Deichwend sieht der Versenkung Subunhingangen war, erhob sich Govinda. Der Abend war gekommen, sieht war es, die Woskung der Abendstund vorzunehmen. Rief Siddharthas Namen. Siddhartha gab nicht Antwort. Siddhartha saß versunken, sein Augen standen starr auf ein sehr fernes Ziel gerichtet, sein Zungenspitz stand ein wenig zwischen den Zähnen hervor, schien nicht zu atmen. So saß in Versenkung gehall, denkend, sein Ziel als Pfeil nach dem Brahman ausgesehnt. Einst waren Samanas durch Siddharthas Stadtzogen, Pilgen die Ausgeten, Dreidur, erloschen Mana, nicht alt noch jung, mit storbigen und blutigen Skulten, nach zu Nacht von der Sonne verseng, von Einsamkeit umgeben, fremd und feind der Welt, Fremdeling und Hageria Skakel im Reich der Menschen. Hinter einen Hawet heiß ein Duft von stiller Leidenschaft, von zerstörendem Dienst, von mitleidloser Entselbstung. Am Abend, nach der Stunde der Betrachtung, sprach Siddhartha zu Govinda, morgen in der Früh, mein Freund, wird Siddhartha zu den Samanas gehen. Wird ein Samana werden. Govinda erbliet, the die wird hort und im Anbewetten gesicht seines Freunds den Entschluss las, unablenkbar wie der vom Bogen losges schnellt fehl. Alsbald und beim ersten Blick erkannt Govinda, nun beginnt es, nun jet Siddhartha seinen Weg, nun beginnt seins Schicksal zu sprossen, und mit seinem das Main. Und wird bleich wie ein trocken Bananenskal. O Siddhartha rief wird das den Vater dir erlauben. Siddhartha blickt herüber wie ein Erwachender. Fehlsgnul las in Govindas Ziel, las die Angst, las die Ergebung. O Govinda sprach leis, wir wollen nicht Wort verschwenden. Morgen mit Tajisan Bruch wird ich das Leben der Samanas beginnen. Red nicht mehr davon. Siddhartha trat in die Kammer, wo sein Vater auf einer Matte Bast saß, trat hinter seinen Vater und blieb stehen, bis sein Vater fällt, dass einer hinter ihm steht. Sprach der Brahman, bist du es, Siddhartha? So sage, was zu sagen du gekommen bist. Sprach Siddhartha, mit deiner Erlaubnis, mein Vater. Ich bin gekommen, dir zu sagen, dass mit Verlang, morgen den Haus zu verlassen und zu den Ausgeten zu gehen. Ein Samana zu werden ist mein Verlangen. Mög mein Vater dem nicht entgegen sein. Der Brahman schwieg, und schwieg so lang, dass im kleinen Fenster die Sterne wanderten und ihre Figur veränderten, das Schweigen in der Kammer ein Ende fand. Stumm und regungslos stand mit gekreuzten Armen der Sonne, stumm und regungslos saß auf der Matt der Vater, und die Sterne zogen im Himmel. Da sprach der Vater, nicht dem Brahmanen, heftig und zornig wird zu reden. Aber unwillbewet mein Herz. Nicht mocht ich dies bittersames Witten mal aus deinem Munde hören.
Langsamer hob sich der Brahmin, Siddhartha stand stumm mit gekreuzten Worauf wartest du, fragt der Vater. Sprach Siddhartha, du weißt es. Unwillig ging der Vater aus der Kammer, unwillig satte sein Lager auf und let sich nieder. Nach einer Stunde, the keen Schlaf in sein Augen kam, stand der Brahmin auf, tat Schritt hin und her, trat aus dem Haus. Durch das kleine Fenster der Kammer blickte hinein, the sah Siddhartha stehen, mit gekreuzten Armen, unverrückt. Bleich schimmert sein Halsobergewand. Unruhig hörten, kehrt der Vater zu seinem Lager zurück. Nach einer Stunde, the keen Schlaf in sein Augen kam, stand der Brahmin von neuem auf, tat Schritt hin und her, trat vor das Haus, sah den Mond aufsteigen. Durch das Fenster der Kammer blickte hinein, the stand Siddhartha, unverrückt, mit gekreuzten Armen, an seinen bloßen Schienbeinen spiegelt das Mondlicht. Besonders im Hörten, satt der Vater sein Lager auf. Und kam wieder nach einer Stunde, und kam wieder nach 2 Stunden, blickt durchs klein Fenster, sah Siddhartha stehen, im Mond, im Sternenskin, in der Finsternis. Und kam wieder von Stunde zu Stunde, schweigend, blickt in die Kammer, sah den unverrücktsten, fullt sein Herz mit Zorn, fullt sein Herz mit Unruhe, fullt sein Herz mit Segen, fullt es mit Leid. Und in der letzten Nachtstunde, der Tag begann, kehrte wieder, trat in die Kammer, sah den Jüngling stehen, der ihm groß und wie fremd erschien. Siddhartha sprach, worauf wartest du? Du weißt es. Wirst du immer so stehen und warten, bis es Tag wird, Mittag wird, Abend wird. Ich wird stehen und warten. Du wirst müd werden, Siddhartha. Ich wird müd werden. Du wirst ihn schlafen, Siddhartha. Ich wird nicht ihn schlafen. Du wirst sterben, Siddhartha. Ich wird sterben. Und willst lieber sterben, als deinem Vater gehorchen. Siddhartha hat immer seinem Vater gehorcht. So willst du den Vorben aufgeben. Siddhartha wird tan, was sein Vater ihm sagen wird. Der erste Skin des Tags fiel in die Kammer. Der Brahmin sah, dass Siddhartha in den Nähen leis sittet. In Siddharthas Gesicht sah kein Sitten, fernhin blickten die Augen. Da erkannt der Vater, dass Siddhartha schon jetzt nicht mehr bei ihm und in der Heimat weil, dass ihn schon jetzt verlassen hab. Der Vater beahrt Siddharthas Schulter. Du wirst sprach, in den Wald gehen und einsamer sein. Hast du Seligkeit gefunden im Wald, so komm und lehre mit Seligkeit. Findest du Enttäuschung, dann kehre wieder und lass uns wieder gemeinsam den Göttern opfern. Nun geh und kuss den Mutter, sag ihr, wohin du gehst. Für Mitgeber ist es Zeit, an den Fluss zu gehen und die erste Wasking vorzunehmen. Nahm die Hand von der Schulter seines Sohns und ging hinaus. Siddhartha schwankte sich, als zu gehen versagt.
Überzwang sein Glieder, verniegt sich vor seinem Vater und ging zur Mutter, zu wie der Vater gesagt hat. Als im ersten Tageslicht langsam auferstarrten Beinen die noch stillstat verließ, erhob sich bei der letzten hat ein Skotten, der dort gekohrt war, und schloss sich an den Pilgernden, Gewinde. Du bist gekommen, sagt Siddhartha und lächelt. Ich bin gekommen, sagt Gewinde. Bei den Seminas am Abend dieses Tags holten sie die Ausgitten ein, die deren Seminas, und beten ein in Begleitschaft und Gehorsamen. Sie werden angenommen. Siddhartha schenkt Schwan eine Brahmanen auf der Straße. Trug nur noch dies Combine und den erdfarbenen Geneten überauf. Aß nur einmal am Tisch, und niemals gekochts. Fastet 5 Fastet 28. Das Fleisch schwand ihm von Schenkel und Wangen. Heiß Traum flackerten seinen vergrößerten Augen, an seinen dorrigen Fingern wuchsen lang die Nägel und am Kinder trocken, struppig Bart. Eisig wird sein Blick, wenn Webern begegnet, sein Mann sucht Verachtung, wenn durch ein Stadt mit schon gekleideten Menschen ging. Sah Handel, Fürsten jagt gellen, Leidtragen die ihre Toten beweinen, hören sich anbeten, sich krank muhen, Priester den Tag für die Ossa bestimmen, lieben die Lieben, Mutter ihrer Kinder stillen, und als war nicht den Blick seines Auges wut, als Log, als Stank nach Luch, als Torstchen und Glück und Skenheit war, und als war eine ingestanden Verwesung. Bitter schmeckt die Welt. Quil war das Leben. Ein Zielstand vor Siddhartha, ein einziges, leer wurden, leer von Durst, leer von Wunsch, leer von Traum, leer von Freud und Leid. Von sich selbst wegsterben, nicht mehr ich sein, entleerten Herzensruhe zu finden, im selbstetten Denken die Wunderöffnen zu stehen, das war sein Ziel. Wenn als ich überwunden und gesterben war, wenn Satt und Trieb im Herzen schwieg, dann muss das letzte Watschen, das innerst im Wissen, das nicht mehr ich ist, das groß Geheimnis. Schweigend stand Siddhartha im senkrechten Sonnenbrand, glühend vor Schmerz, glühend vor Durst, und stand, bis nicht Schmerz noch Durst mehr fällt. Schweigend stand in der Region sieht, seinem Haar troff das Wasser überfrieren die Skulten, überfrieren die Hafen und Bein, und der Wasser stand, bis Skulten und Bein nicht mehr froren, bis sie schwiegen, bis sie still waren. Schweigend kauerte im Dongerank, der brennenden Haut tropft das Blatt, schwerender Eter, und Siddhartha verwailt regungslos, bis kein Blatt mehr floss, bis nichts mehr stach, bis nichts mehr brannt. Siddhartha saß aufrecht und lernt den Atem sparen, lernt mit wenn Atem auskommen, lernt den Atem abzustellen. Lernt, mit dem Atem beginnend, seinen Herzschlag beruhigen, lernt die Schlag seines Herzens vermeiden, bis es wenig und fast kein mehr wären. Vermal testen der Seminas belehrt,
Abt Siddhartha in Selbstung, Abt Versenkung, nach neuen Summenergel. Ein Riecher flog überm Bamuswald, und Siddhartha nahm den Riecher in sein Ziel auf, flog über Wald und Gebirg, war Riecher, fraß Fisch, hungert Riecher Hunger, sprach Riecher Gekratschs, starb Riecher Tod. Ein toter Skakel lag am Sandufer, und Siddharthas Ziel schlupft in den Leichnam hinein, war toter Skakel, lag am Strandi, blatzig, stank, verwest, ward von Hyenen zerstuckt, ward von Geien entorte, ward gerib, ward storb, wet ins gefeilt. Und Siddharthas Ziel kehrt zurück, war gestern, war verwest, war zerstört, hat den Trubenrost des Kreislaufs geschmeckt, hat in neuem Durst wie ein Jäger auf die Luck, wo dem Kreislauf zu entrinnen war, wo das Ende der Ursachen, wo leidlos Ueigkeit begann. Tot sein Sinn, tot sein Erinnerung, schlupft aus seinem mich in tausend fremde Gestaltungen, war Tier, war Eis, war Stein, war Holz, war Wasser, und fand sich jedes Mal erwachend wieder, sonst no demand, war wieder ich, schwang im Kreislauf, fällt Durst, überwand den Durst, fällt neuen Durst. Weil's lernt Siddhartha be den Summoners, weil wij vom ich hein weg lernt gehen. Ging den Weg der Selbstung durch den Schmerz, durch das freiwillige Erleiden und Überwinden des Schmerzes, des Hungers, des Dursts, der Müdigkeit. Ging den Weg der Selbstung durch Meditation, durch das Leerdenken des Schins von allen Vorstellungen. Dies und andere Weg lernt gehen, tausendmal verließ sein ich, stundenlang und tigelang verhörte im nicht ich. Aber aborch die Weg vom ich hinweg verten, fahrt doch immer zum ich zurück. Siddhartha tausendmal dem ich entfloh, im Nichts verwählt, im Tier, im Stein verwählt, unvermeidlich war die Rückkehr, unentrinnbar die Stunde, der sich wiederfand, im Sonnenskin oder im Mondskin, im Scotten oder im Regen, und wieder ich und Siddhartha war, und wieder die Quell des auferletten Kreislaufs empfand. Neben einem Lettgewinder, sein Scotten, ging dieselben Weg, untertog sich denselben Bemühungen. Selten sprachen sie anderes miteinander, als der Dienst und die Übungen erforderten. Zuweilen gingen sie zuweilen durch die Dörfer, noch für sekundäre zu Bettil. Wie denkst du, Govinda sprach einst auf diesem Bettelgang Siddhartha, wie denkst du, sind wir wieder gekommen? Haben wir Ziel erreicht? Antwortet Govinda, wir haben gelernt, und wir lernen weiter. Du wirst ein großer Summoner sein, Siddhartha. Schnellest du jet Übung gelernt, oft haben die alten Summoners dich bewundert. Du wirst einst ein Heiliger sein, o Siddhartha. Sprach Siddhartha, mir will es nicht so erschienen, mein Freund. Was ich bis zu diesem Tag be den Summoners gelernt hab, das, o Govinda, hat ich schneller und einfacher lernen können. In jeder Nepines hören Viertels, mein Freund, unter den Flöten und Würfelspielen hat ich es lernen können. Sprach Govinda,
Siddhartha macht sich einen Skurs mit mir. Wie hattest du versenken, wie hattest du anhalten des Atems, wie hattest du an empfindsamkeitgen Hunger und Schmerz dort begenen Elenden lernen sollen. Und Siddhartha sagt leis, als sprach zu sich selber, was ist versenken? Was ist verlassen des Körpers? Was ist fassen? Was ist anhalten des Atems? Es ist flat vor demich, es ist ein kurzes Entren in aus der Quell des Ich-Seins, es ist ein Kurs Betäubungen den Schmerz und die Unsinnigkeit des Lebens. Dieselb flat, dieselb Kurs Betäubung findet der Ochsentreiber in der Herberge. Wenn einig Skalen Reiswein trinkt oder geborn Kokosmilch. Dann fällt sein selbst nicht mehr, dann fällt die Schmerzen des Lebens nicht mehr, dann findet Kurs Betäubung. Findet, über seine Skale mit Reiswein in Gesklammert, dasselb, was Siddhartha und Govinda finden. Wenn sie in Langen Ubungene us ihrem Körper entweichen, im Nicht-Ich verweilen. So ist es, o Govinda. Sprach Govinda, so sagst du, o Freund, und weißt doch, dass Siddhartha kein Ochsentreiber ist und einsamer kein Trunkenbold. Wohl findet der Trinker Betäubung. Wohl findet Kurs flat und rast, aber kehrt zurück ausdem und findet els bemolten, ist nicht weißer geworden, hat nicht Erkenntnis gesammelt, ist nicht Stufen hoher gestiegen. Und Siddhartha sprach mit Lachel, ich weiß es nicht, ich bin nie ein Trinker gewesen. Aber das Siddhartha, in meinen Übungen und Versenkungen nur Kurs Betäubung finde und bin so weit von der Weichheit, von der Erlösung entfernt bin wie als Kind im Mutterleib. Das weiß ich, o Govinda, das weiß ich. Und wieder ein anderes Mal, the Siddhartha mit Govinda den Waldvalius. Im Dorf etwas Nahrung für ihre Brüder und Lehrer zu Bethel, begann Siddhartha zu sprechen und sagt, wie nun, o Govinda, sind wir wohl auf dem rechten Weg. Nähern wir uns wohl der Erkenntnis. Nähern wir uns wohl der Erlösung. Oder gehen wir nicht violet im Kreis, wir. Die wir doch dem Kreislauf zu entren in Dichtung. Sprach Govinda, weil haben wir gelernt, Siddhartha, weil bleibt noch zu lernen. Wir gehen nicht im Kreis, wir gehen nach oben, der Kreis ist ein Spiral, Machstuf sind wir schon gestiegen. Antwortet Siddhartha, wie alt wohl, meinst du? Ist unser ältester Seminar, unser ewige Lehrer. Sprach Govinda, weil it 60 Jahre mag unser ältester sein. Und Siddhartha, 60 Jahre ist alt geworden und hat Nirvana nicht erreicht. Wird 70 worden und 80, und du und ich, wir werden eben so alt worden und werden uns üben. Und würden fasten, und würden meditieren. Aber Nirvana würden wir nicht erreichen, nicht, wir nicht. O Govinda, ich glaub, von allen Seminars, die es gibt, wird violet nicht eine Nirvana erreichen. Wir finden Tristungen, wir finden Betäubungen. Wir lernen Kunstfertigkeiten, mit denen wir uns toasten.
Das war sent like aber, den Weg der Weg finden wir nicht. Mogest du doch sprach Govinda, nicht so erschrecken die Wort aussprechen, Siddhartha. Wie sollt denn unter so vilen Gelehrten Männern, unter so vil Brahmanen, unter so vilen Strengen und Everdigen Samanas, unter so vil Sachenden, so vil innig beflissenen, so vil heiligen Männern in den Weg der Weg finden. Siddhartha aber sagt mit einer Stimme, welch so vil Trauer wie Spott enthielt, mit einer leisen, einer etwas traurigen, einer etwas spottischen Stimme, bald, Govinda, wird den Freund diesen für der Samanas verlassen, den so lang mit die gegangen ist. Ich leid Durst, o Govinda, und auf diesem langen Samen ist mein Durst nichts kleiner geworden. Immer hab ich nach Erkenntnis gedurstet, immer bin ich voll von Fragen gewesen. Ich hab die Brahmanen befragt, Jara Jara, und hab die heiligen Vedas befragt, Jara Jara, und hab die frommen Samanas befragt, Jara Jara. Violet, o Govinda, where es ben so gut, where es ben so klug und ben so heilsam gewesen, wenn ich den Nationvogel oder den Schimpansen befragt hat. Lang Zeit hab ich gebraucht und bin noch nicht damit zu Ende, dies zu lernen, o Govinda, dass man nichts lernen kann. Es gibt, so glaub ich, in der Tat gens Ding nicht, das wir lernen nennen. Es gibt, o mein Freund, nur ein Wissen, das ist überall, das ist Atman, das ist in mir und in dir und in jedem Wissen. Und so beginn ich zu glauben, dies Wissen hat keinen anderen Feind als das Wissen wollen, als das Lernen. The blieb Govinda auf dem Weg stehen, erhob die Hand und sprach, mogest du, Siddhartha, deinen Freund doch nicht mit solchen Reden beängstigen. Wahrlich, Angst erwecken den Wort in meinem Herzen. Und denk doch nur, wo blieb die Heiligkeit der Gebet, wo blieb die Ewigkeit des Brahmanenstandes, wo die Heiligkeit der Samanas, wenn es so wär wie du sagst, wenn es kein Lernen gäb. Was, o Siddhartha, was wird dann us alledem worden, was auf Erden heilig, was wird wohl, was würdig ist. Und Govinda murmelt einen was vor sich hin, einen was us eine Upanishad, wer noch sinnend, gelauteten Geists, in Atman sich versenkt, an aussprechlich der Quert ist seines Hertens Seligkeit. Siddhartha aber schwieg. Dacht der Wort, welch Govinda zu ihm gesagt hat, und dacht die Wort bis an ihr Ende. Dachte, gesenkten Hauptstand, was blieb noch übrig von allem, was uns heiligstchen. Was bleibt? Was bewahrt sich? Und skattelt den Kopf. Einstmals, als die beiden Junglingigen drei Jahre bei den Samanas gelebt und ihre Übungen geteilt hatten, da erregt sie auf mancherlei Wegen und Wegen ein Kunde, ein Gerät, ein Sage, eine Seherchienen, Gottamagennant, der Erhabin, der Buddha, der haben sich das Leid der Welt überwunden und das Rad der Wiedergeburt zum Stehen gebracht. Lehren Sie her, von unseren Umgeben, durch das Land, besitzlos, heimatlos,
Y bloss, im gelben Mantel eins ausgetan, aber mit hitrer Stirn, Einzellige, und Brahmanen und Fürsten bten sich vor ihm und wurden seins Schüler. Dies Sage, dies Gerät, dies Marchen klang auf, duftet imper, hier und dort, in den Städten sprachen die Brahmanen davon, im Wald die Samanas, immer wieder drang der Name Gotama's, des Buddha, zu den Ohren der Junglinge, im Guten und im Bösen, in Lobpreisung und in Schmachang. Wie wenn in einem Lande die Pest hat, und es hat sich die Kunde, der und dort sehr ein Mann, ein Weißerer, ein Kundiger, dessen Wort und an hoch genug, am jeden von der Seuche befohlenen zu heilen, und wie dann dies Kunde das Land der Kluft und jedem davon spritt, weil Glauben, weil Zweifel, weil sich alsbald auf den Weg machen, den Weisen, den Helfer aufzusuchen, so durchlief das Land gen Sage, gen Duffen die Sage von Gautama, dem Buddha, dem Weisen aus dem Geschlecht. Der Sage im War, so sprachen die Gläubigen, höchster Kenntnis zu eigen. Erinnert sich seiner vormaligen Leben, hat Niru eine erregt und kehrt nie mehr in den Kreislauf zurück, tot nie mehr in den trüben Strom der Gestaltungen unter. Weil's herrlich und unglaublich wird von ihm berichtet, hat Wunder getan, hat den Teufel überwunden, hat mit den Göttern gesprochen. Sein Fein die Ungläubigen aber sagten, dieser Gautama sehr ein eitler Verfahrer, bringt sein Tij in Wolben hin, verragt die Opfer, sehr ungele zum Kiet und ken weder Übung noch Kosttung. Sus klang die Sage von Buddha, so beduftet aus diesen Berichten. Krank war die Welt, schwer zu ertragen war das Leben, sich, hiestion ein Quelle zu springen, hiestion ein Bettenruf zu tonen, trist wohl, mild, edle Versprechungen wohl. Überall, wohin das Gerät vom Buddha erkol, überall in den Landen in Dienst hockten die Junglinge auf, fühlten satt, fühlten Hoffnung. Und unter den Brahmanen in der Stadt und Dorfe war jeder Pilger und Fremdling willkommen, wenn Kunde von ihm, dem Erhabenen, dem Sakyamuni, bracht. Och zu den Samanas im Wald, och zu Siddhartha, och zu Govinda war die Sage gedrungen, langsam, in Tropfen. Jeder Tropfen schwer von Hoffnung, jeder Tropfen schwer von Zweifel. Sie sprachen wenig davon, denn der Altest der Samanas war kein Freund dieser Sage. Hat vernommen, dass jener Angeblich Buddha vormals ausgetjussen und im Wald gelebt, sich dann aber zu Wolben und Weltlust zurückgewendet hab. Und heilt nichts von diesem Gautama. O Siddhartha, sprach einst Govinda zu seinem Freunde. Heut war ich im Dorf, und ein Brahmin lud mit ein, in sein Haus zu treten, und in seinem Haus war ein Brahmin Sonne us Magadha. Dieser hat mit seinen eigenen Augen den Buddha gesehen und hat ein leeren Horn. Wohlig, the Schmerz mit der Atem in der Brust, und ich dacht bei mir, mocht doch ich, mochten doch wabade, Siddhartha und die Stunde erleben. The Wadilere USDEM Mundi gens Vollendetin vernehmen. Sprich, Freund,
wollen wir nicht auch dorthin und die Lehre usdem Mundi des Buddha anhören. Sprach Siddhartha, immer, o Govinda, hat ich gedacht, Govinda wird den Samanas bleiben, immer hat ich gelot, es wär sein Ziel, 76 Jahre alt zu werden und immer weiter die Kunst und Übungen zu treiben, welch den Samanas ehren. Aber ich hat Govinda zu wenig gekannt, wenn ich wusste ich von seinem hörten. Nun also willst du, tuester, einen neuen Verdienstlichen und dorthin gehen, wo der Buddha sein Lehre wirkendet. Sprach Govinda, die beliebt es zu spotten. Mogest du immerhin spotten, Siddhartha. Ist aber nicht auch in die einverlangen, ein Lust erwart, dies Lehre zu hören. Wundest du nicht einst zu mir gesagt, nicht lang mehr würdest du den Weg der Samanas gehen. Da lacht Siddhartha, auf sein Weise, wobei der Ton seines meinen Skotten von Trauer und einen Skotten von Spott annem, und sagt, wohl, Govinda, wollest du gesprochen, ritigest du dich erinnert. Mogest du doch auch des anden dich erinnern, dass du von mir gehortest, dass ich namentlich misstrauisch und mutgegen Lehr und Lernend worden bin, und dass mein Glob klein ist und wird, die von Lehrern zu uns kommen. Aber wollen, lieber, ich bin bereit, Jean Lehrer zu hören, obscan ich im Hörten Glob, dass wir die bist frat jene Lehrer schon gekostet haben. Sprach Govinda, den bereit schaffte für mein Herz. Aber sage, wie sollt das möglich sein? Wie sollt die Lehre des Gautama, noch ehe sie vernehmen, uns schon ihre bist frat erschlossen haben? Sprach Siddhartha, lass dies frat uns genießen und das wird hier abwarten, o Govinda. Dies frat aber, die wir schon jetzt dem Gautama werden kann, besteht darin, dass uns von den Samanas hinwegruft. Aber uns noch anderes und besseres zu geben hat, o Freund, darauf lass uns ruhigen Herzens warten. An diesem selben Tag gab Siddhartha dem Altesten der Samanas seinen Entschluss zu wissen, dass einverlassen wollte. Gab ein dem Altesten zu wissen mit der Höflichkeit und Bescheidenheit, welch dem Jungeren und Schule sie emt. Der Samana aber geriet in Zorn, dass die beiden Junglingein verlassen wollten, und redet laut und brot grobs Schimpfwort. Govinda erschrak und kam in Vulgenheit, Siddhartha ebenigt den Mann zu Govinda so und flüstert ihm zu, nun will ich dem Alten sagen, dass ich etwas bei ihm gelernt hab. In dem sich nahe vor dem Samana aufstellt, mit sammelte Ziel, fing den Blick des Alten mit seinen Blick hinein, band ein, macht ein stumm, macht ein Willen los, unterwarf ein seinem Willen, bevor ihm, lot los zu tun, was von ihm verlangt. Der Old Man wird stumm, sein Auge wird starr, sein Will gelähmt, sein Arm hingen herab, macht los war Siddharthas Besorberung erliegen. Siddharthas Gedanken aber bemächtigten sich des Samana, musst wohl fahren, was sie befehlen. Und so vernigt sich der Old mehrmals, wollt sog segnen die Gebaden,
sprach Stameldinen frommen Risuansk. Und die Junglinge erwiderten dann kennt die Vernigungen, erwiderten den Wunsk, zogen grossend von danin. Unterwegs sagt Govinda, O Siddhartha, du hast be den Samanas mehr gelernt, als ich wirst. Es ist schwer, es ist sehr schwer, einen alten Samana zu besorben. Wohlig, where ist du dort geblieben? Du hattest bald gelernt, auf dem Wasser zu gehen. Ich begehre nicht, auf dem Wasser zu gehen, sagt Siddhartha. Mogen alt Samanas mit solch in Konstanz sich zufrieden geben. Gotama in der Stadt Savathai kant jeds kind den Namen dieser haben in Buddha, jeds Haus war gerestet, den Jungren Gotamas, den Schweigend betenden, die Almazen Scale zu füllen. Nach be der Stadt lag Gotamas liebster Aufenthalt, der Heingetavana, welchen der Riechkopfherren Athapindika, eine Gebenevrier dieser Habinnen, den seinen zum Gestchen gemacht hat. Nach dieser Gegend hatten alle Zerlungen und Antwerpen Hinduisen, welch den bei den Jungen ausgeten auf der Suche nach Gotamas Aufenthalt zerteilt werden. Und sie in Savathai ankamen, ward ein gleich im ersten Haus, wo dessen sie betend stehen blieben, Spis angeboten, und sie nahmen Spisen, und Siddhartha fragt die Frau, welch in die Spis riecht, Jön, du milde Tisch, Jön mochten wir erfahren, wo der Buddha weilt, der würdigst, denn wir sind wir Samanas ausdem World, und sind gekommen, Amen. Den Vollendeten, zu sehen und die Lehre seinem Mundi zu vernehmen. Sprach die Frau, Ritigen Ort wohlig sei die higher abgestigen, Samanas ausdem World. Wisset, in Getavana, im Garten an Athapindikas, weilt der Rahabin. Dort moget Pilger, die Nacht verbringen, den Genugrom ist das Ilbst für die Unzaligen, die Herbeiströmen, seinem Mundi die Lehre zu hören. The Freud sich Govinda, und wohl Freud riefe, wohl denn, so ist unser Seele erregt und unser Weg zu Ende. Aber sag uns, du Mutter der Pilgen denn, kennst du den Buddha, hast du mit denen Orgen gesehen? Sprach die Frau, weil mal hab ich gesehen, den Erhabenen. Violentigen hab ich gesehen, wie durch die Gassen jet, schweigend, im gelben Mantel, wie schweigend den Horstchen sein Almazen Scale darit. wie die Gefold Scale von danin tragt dort. Entsucht lost Govinda und wollt nochweils fragen und hören. Aber Siddhartha meint zum Witterg hen. Sie sagten Dank und Gingen und broten kaum nach dem Weg zu fragen, denn nicht wenn ich Pilger und auch manche Gotamas Gemeinschaft wären nach dem Getavana unterwegs. Und sie in der Nacht dorten lehnten, wo das Ilbstein bestandiges ankommen, rufen und reden von solchen, welch Herberg heißen und bekamen. Die beiden Samanas, des Lebens im Wohlschwund, fanden schnell und Schloss einen Unterschlupf und ruhten bis zum Morgen. Beim Aufgang der Sonne sehen sie mit Erstaunen, welch groß Ska, gläubig und neugierig,
Hiergenigtigt hat. In allen Wegen des herrlichen Hains wandelten manchem Gelbenschwand, unter den Baumen saßen sie hier und dort, in Betrachtung versenkt, oder im geistlichen Gespräch, wie ein Stadtwären die Scottischen Garten zu sehen, voll von Menschen, wie meld wie beginnen. Die Mittel der Munchzog mit der Olmesenskale US, in der Stadtnahrung für die Mittagsmahlzeit, die Einzige des Tags, zu sammeln. Auch der Bude selbst, der Eltet, flet am Morgen den Bettelgang zu tun. Siddhartha sah ein, und erkannt ein Alsbild, als hat ihm ein Gott ein Gezeigt. Sah einen Schlittenmann in gelber Cut, die Olmesenskale in der Hand tragend, still dahingehen. Siehe hier, sagt Siddhartha leise zu Govinda. Dieser hier ist der Buddha. Aufmerksam blickt Govinda den Mönch in der gelben Kutte, der sich in nichts von den Hunderten der Mönche zu unterschieden schien. Und bald erkannt auch Govinda, dieser ist es. Und sie folgten ihm nach und betrachteten ihn. Der Buddha ging seines Weges bescheiden und in Gedanken versunken, sein stilles Gesicht war weder fröhlich noch traurig, es schien leise nach innen zu lächeln. Mit einem verborgenen Lächeln, still, ruhig, einem gesunden kein die nicht unähnlich, wandelt der Buddha, trug das Schwand und setzt den fast gleich wie sein Mönch, nach genauer Vorschrift. Aber sein Gesicht und sein Schritt, sein still gesenkter Blick, sein still herabongende Hand, und noch jeder Finger in seiner still herabongenden Hand sprach Fried, sprach Vollkommenheit, sut nicht, und nicht noch, mit sanft in einer unverwelklichen Ruhe, in einem unverwelklichen Licht, einem unantastbaren Frieden. So wandelt Gautama, der Stadt entgegen, Almosen zu sammeln, und die beiden Summoners erkannten einzigen der Vollkommenheit seiner Ruhe, und der Still seiner Gestalt, in welcher kein Suchen, kein Wollen, kein Nachahmen, kein Bemühen zu erkennen war, nur Licht und Frieden. Heut wurden wir die Lehre aus seinem Munde vernehmen, sagt Govinda. Siddhartha gab nicht Antwort. War wenig neugierig auf die Lehre, glaubt nicht, dass sie ein neues Lehren wird, hat doch, ebenso wie Govinda, wieder und wieder den Inhalt dieser Buddha-Lehre vernehmen, wenn schon aus Berichten von zweiter und dritter Hand. Aber blickt aufmerksam auf Gautamas Haupt, auf sein Skulpten, auf sein Fass, auf sein still herabongende Hand, und im Stehen, jeds Gleiten jedem Finger dieser Hand war leer, sprach, mit, duftet, glanzt waret. Dieser Mann, dieser Buddha, war wahrhaftig bis in die Gebart seines letzten Fingers. Dieser Mann war heilig. Nie hat Siddhartha einen Menschen so verehrt, nie hat einen Menschen so geliebt wie diesen. Die beiden folgten dem Buddha bis zur Stadt und kehrten schweigend zurück, denn sie selbst gedachten diesen Tag sich das bis zu entfalten. Sie sehen Gautama wiederkehren, sehen einem Kreis seiner Jünger die Malit nehmen, was aus, hat keinen Vogel satt gemacht, und sehen ein sich zurücksehen in den Schatten der Mangobaum.
am Abend aber, als die Hitze sich lädt und als im Lager lebendig ward und sich versammelt, hoten sie den Büdelehrein. Sie hoten sein Stimm, und auch sie war vollkommen, war von vollkommener Ruhe, war voll von Frieden. Gott ermalet die Lehre vom Leiden, von der Herkunft des Leidens, vom Weg zur Aufhebung des Leidens. Ruhig floss und klar sein still Ried. Leiden war das Leben, voll Leid war die Welt, aber Erlösung vom Leid war gefunden, Erlösung fand, wer den Weg des Buddha ging. Mit sanfter, doch feste Stimme sprach der Erhabin, leet die via Hauptsitz, leet den Echt verkinfert, geduldig ging den schwinten Weg der Lehre, der Beispiel, der Wiederholungen, hell und still schwet sein Stimm über den Hörenden, wie ein Licht, wie ein Sternhimmel. Als der Buddha, es war schon Nacht geworden, sein Riedschloss, treten Maschpilger hervor und beten am Aufnahmen die Gemeinschrift, nahmen ihre Zaflatze Lehre. Und Gottemal nahm sie auf, indem sprach, wohl habt ihr die Lehre vernommen, wohl ist sie verkündigt. Tretet den herzu und wandelt in Heiligkeit, allem Leid ein Ende zu bereiten. Siehe, the trat och gewinde hervor, der Skaten, und sprach, och ich nem mein Zaflatzimmer haben in und zu seiner Lehre und bat am Aufnahmen die Jungerschaft, und ward aufgenommen. Gleich darauf, the sich der Buddha nach zurückgezogen hat, wendet sich gewinde zu Siddhartha und sprach eifrig, Siddhartha, nicht steht es mir zu, die einen Vorwurf zu machen. Beid haben wir den haben in gehört, beid haben wir die Lehre vernommen. Gewinde hat die Lehre gehört, hat sein Zaflat zu ihr genommen. Du aber, Vrieta, willst denn nicht auch du denn für der Erlösung gehen? Willst du sagen, willst du noch warten? Siddhartha wat wie aus einem Schlaf, als Gewindes Wort vernahm. Lang blickt in Gewindes Gesicht. Dann sprach leis, mit einer Stimme und Spott, Gewinde, mein Freund, nannest du den Schritt getan, nannest du den Weg gewollt. Immer, o Gewinde, bist du mein Freund gewesen, immer bist du einen Schritt hinter mir gegangen. Oft hab ich gedacht, wird Gewinde nicht auch einmal einen Schritt allein tan, ohne mich, aus der eigenen Ziel. Siehe, nun bist du ein Mann geworden und wollst selber deinen Weg. Mögest du ein zu Ende gehen, o mein Freund. Mögest du Erlösung finden. Gewinde, welche noch nicht völlig verstand, wiederholt mit einem Ton von Ungeduld sein Frage, sprich doch, ich bitte dich, mein Lieber. Sag mir, wie es nicht anders sein kann, dass auch du, mein geliebter Freund, den Zaflatzimmer haben in Buddha nehmen wirst. Siddhartha let sein Hand auf die Schulter Gewindes, du hast meinen Segen 20 überhört, o Gewinde. Ich wiederholen, mögest du diesen Weg zu Ende gehen. Mögest du Erlösung finden. In diesem Augenblick erkannt Gewinde, dass sein Freund ihn verlassen hab, und begann zu weinen. Siddhartha, rief klagend. Siddhartha sprach freundlich zu ihm,
vergis nicht, Gewinde, dass du nun zu den Summeners des Buddha gehorst. Abgesagtest du Heimat und Eltern, abgesagt Herkunft und Eigentum, abgesagt deinem eigenen Willen, abgesagt der Freiunkraft. So will es die Lehre, so will es der Erhabin. So ist du selbst es gewollt. Morgen, o Gewinde, wird dich verlassen. Lang noch wandelten die Freien die im Gehols, lang lagen sie und fanden nicht den Schlaf. Und immer von neuem drang Gewinde in seinen Freund, mog ihm sagen, warum nicht sein so flott zu Gottmars Lehre nehmen wohl, welchen Fälle denn in dieser Lehre finde. Siddhartha aber wie sein jedes Mal so erkund sagt, gib dich zufrieden, Gewinde. Siehe Gott ist des Erhaben in Lehre, wie sollt ich einen Fälle finden? Am frühesten Morgen ging ein Nachfolger Buddhas, einer seiner ältesten Mönche, durch den Garten und rief Elgin zu sich, welch als Neulinger so flott ze Lehre genommen hatten, in das Gelbschwanden zulgen und sie in den ersten Lehren und Flitten ihres Stands zu unterweisen. The Gewinde sich los, umarmt noch einmal den Freund seiner Gegend und schloss sich dem zu der Novisenen. Siddhartha aber wandelt in Gedanken durch den Hain. The begegnet ihm Gottama, der Erhabin, und als mit erfährt begrüßt und der Blick des Buddha so wohl gut und still war, fast der Jungling mat und bat den Everdigen Erlaubnis, zu ihm zu sprechen. Schweigend nickt der Erhabin Schwarang. Sprach Siddhartha, gestern, o Erhabener, war es mir vergönnt, den wundersam Lehrer zu hören. Zusammen mit meinem Freund kam ich aus der Ferne, die Lehrer zu hören. Und nun wird mein Freund bei den Dänen bleiben, so die hatte sein so flott genommen. Ich betritt mein Pilgerschaft aufs Neuen. Wie es dir beliebt, sprach der Everdige höflich. Also kunst mein Ried für Siddhartha fort, aber ich mocht den Erhabenen nicht verlassen, ohne mein Gedanken in Aufrichtigkeit mitgeteilt zu haben. Will mir der Everdige noch einen Augenblick schenken? Schweigend nickt der Buddha Schwarang. Sprach Siddhartha, 1, o Everdigster, hab ich in deiner Lehre vor allem bewundert. Als in deiner Lehre ist vollkommen klar, ist bewiesen, als ein vollkommen, als ein nahe und nirgends unterbrochen Ket sagst du die Welt als ein Ket, gefolgt Ersichen und Wirkungen. Niemals ist dies so klar gesehen, nie so unwiderlich dargestellt worden, hoherlich muss jedem Brahmanen das Herz im Leib schlagen, wenn durch den Lehrer hindurch, die Welt erblickt als vollkommenen Zusammenhang, lachen los, klar wie ein Kristall, nicht vom Zufall bonjig, nicht von Gott bonjig. Ob sie Gott oder bös, ob das Leben in ihr Leid oder Freud sie, mag dahingestellt bleiben, es mag violet sein, dass dies nicht wesentlich ist, aber die Einheit der Welt, der Zusammenhang als Gestehens, das Umschlossen sein als großen und kleinen vom selben Strom, vom selben Gesetz der Ursachen, des Wurdens und des Sterbens,
Dieselt et helle us dana haben in Leer, o volindita. Nun aber ist, dana selben Leer noch, dies Einheit und Folgerichtigkeit allerdings dennoch an einer Stelle unterbrochen. Durch ein klein Luck stromt in dies Welt der Einheit etwas Fremdes, etwas Neues, etwas, das vorher nicht war, und das nicht gezdigt und nicht bewiesen werden kann. Das ist den Lehrer von der Überwindung der Welt, von der Erlösung. Mit dieser kleinen Luck, mit dieser kleinen Durchbrechen aber ist das ganz Ueig und einheitlich Weltgesetz wieder zerbrochen und aufgehoben. Mögest du mir verzeihen, wenn ich diesen Einwand ausspreche? Still hat Gott im Zuhört, anbewet. Mit seiner gütigen, mit seiner hofflichen und klaren Stimmsprache an, der vollendet, du hast die Lehre gehört, o Brahmanenson, und wohl dir, dass du über sie so tief nachgedachtest. Du hast ein Loch in ihr gefunden, einen Fehler. Mögest du weiter darüber nachdenken? Lass dich aber warnen, du Wissbegrüger, wo Dicket der Meinungen und wo Streitum wird. Es ist an Meinungen nichts gelegen, sie mögen schon oder hässlich, klug oder töricht sein, jeder kann einen anhangen oder sie verwerfen. Die Lehre aber, die du von mir gehört hast, ist nicht ein Meinung, und ihr Ziel ist nicht, die Welt für wissbegreich zu erklären. Ihr Ziel ist ein anderes, ihr Ziel ist Erlösung vom Leiden. Dies ist es, welch Gott lehrt, nichts anderes. Mögest du mir, o Erhabener, nicht zürnen, sagt der Jüngling. Nicht Striet mit dir zu suchen, Striet Wort, hab ich so zu dir gesprochen. Du hast wohlig recht, wenn ich an Meinungen gelegen. Aber lass mich dies ein noch sagen, nicht einen Augenblick hab ich an dir gezweifelt. Ich hab nicht einen Augenblick gezweifelt, dass du Buddha bist, dass du das Ziel erreichtest, das Höchst, nach welchem so viel tausend Brahmanen und Brahmanenson unterwegs sind. Du hast die Erlösung vom Tod gefunden. Sie ist die gewordene aus den eigenen Suchen, auf den eigenen Weg, durch Gedanken, durch Versenkung, durch Erkenntnis, durch Haltung. Nicht ist sie die geworden durch Lehre. Und, so ist mein Gedank, o Erhabener, keinem Wort Erlösung zuteil durch Lehre. Keinem, o Würdiger, wirst du in Worten und durch Lehre mitteilen und sagen können, was die Geschehen ist in der Stunde deiner Haltung. Weil's entholt die Lehre des älteren Buddha, weil lehrt sie, rechtschaffen zu leben, bös zu meiden. Eins aber entholt die so klar, die so würdig Lehre nicht. Sie entholt nicht das Geheimniswissen, was der Erhaben selbst erlebt hat, allein unter den Hunderttausenden. Dies ist es, was ich gedacht und erkannt hab, als ich die Lehre hört. Dies ist es, weswegen ich mein Wanderschaft fortsetz, nicht ein ander, ein bessere Lehre zu suchen, denn ich weiß, es gibt kein,
sondern Lehren und Lehre zu verlassen und allein mein Ziel zu erreichen oder zu sterben. Oftmals aber wird ich dieses Tags denken, o Erhabener, und diese Stunde, the main Organ einen Heiligen sehen. Die Organ des Buddha blickten still zu Boden, still in vollkommenem Gleichmut strahlt sein unerforschliches Gesicht. Mogen den Gedanken sprach der Ewigkeit langsam, keine Tumor sein. Mogest du ans Ziel kommen? Aber sag mir, hast du die Skam meines Summoners gesehen, meine weilen Brüder, welche Zuflucht zu Lehrgenommen haben? Und glaubst du, fremder Summoner, glaubst du, dass es diesen allen besser wär, die Lehre zu verlassen und in das Leben der Welt und der Lust zurückzukehren? Fernist ein solcher Gedank von mir, rief Siddhartha. Mogen sie lbe der Lehre bleiben, mogen sie ihr Ziel erreichen. Nicht steht mir zu, über eins andern Leben zu urteilen. Einzig für mich allein muss ich urteilen, muss ich wollen, muss ich ablehnen. Erlösung für mich suchen Wassermanas, o Erhabener. Where ich nun eine deiner Junge, o Würdiger, so führt ich, es mocht mir gestehen, dass nur skinbar, nur tragerisk mein ich zur Ruhe käme und erlost wird, dass es aber in Wahrheit wittelt und groß wird, denn ich hat dann die Lehre, hat mein Nachfolge, hat mein Lieb zu dir, hat die Gemeinschaft der Mensch zu meinem ich gemacht. Mit halbem Lachel, mit einer unerchatteten Hell und Freundlichkeit sah Gottham dem Fremdling ins Auge und verabschiedet mit einer kaum sichtbaren Gebard. Klug bist du, o Summoner, sprach der Würdige. Klug weißt du zu reden, mein Freund. Hut dich wohl zu großer Klaffet. Hinweg wandelt der Buddha, und sein Blick und halbes Lächeln blieb für immer in Siddharthas Gedächtnis eingegraben. So hab ich noch keinen Menschenblicken und Lächeln, sitzen und schreiten sie hin, dachte, so wohl ich wünsch ich blicken und Lächeln, sitzen und schreiten zu können, so frei, so würdig, so verborgen, so offen, so kindlich und geheimnisvoll. So wohl ich blickt und schreitet nur der Mensch, der ins Innerst sein selbst gedrungen ist. Wohl, och ich würd ins Innerst mein selbst zu dringen suchen. Einen Menschen sah ich, dacht Siddhartha, einen einzigen, wo die mich mein Augen niederschlagen musst. Wo keinem andern mehr will ich mein Augen niederschlagen, wo keinem mehr. Kein Lehrer mehr wird mich verlocken, da dieses Menschenlehrer mich nicht verlockt hat. Berot hat mich der Buddha, dacht Siddhartha, berot hat mich, und mehr noch hat mich beschenkt. Berot hat mich meines Freunds, dessen, der in mich glot und der nannen ein glot, der mein Skotten war und nan Gottemas Skotten ist. Geschenkt aber hat mir Siddhartha, mich selbst. Erwachen als Siddhartha den Heimwilliges, in welchem der Buddha, der Wollendet, zurückblieb, in welchem Gewinde zurückblieb, der Falter,
Das in diesem hein och sein Büchereiges Leben hinter einem zurückblieb sich von einem trennt. Diese Empfindung, die ein ganze Fult, sanner im langsamen Dahinchen noch. Tu f sanner noch, wie durch ein Tufes Wasserleise sich bis auf den Boden dieser Empfindung hinab, bis dahin, wo die Ursachen ruhen, den Ursachen erkennen, sostieren ihm, das Eben ist Denken, und dadurch allein wurden Empfindungen zu Erkenntnissen und Gehen nicht verloren, sondern wurden wissenhaft und beginnen auszustrahlen, was in einen ist. Im langsamen Dahinchen dacht Siddhartha nach. Stellt fest, dass kein Jüngling mehr, sondern ein Mensch worden sei. Stellt fest, dass sein verlassen hat, wie die Schlange von ihrer alten Haut verlassen wird, dass eins nicht mehr in ihm vorhanden war, dass durch sein ganz Gejang ein Begleitung zu ihm gehört hat, der Wunsch, Lehrer zu haben und Lehren zu hören. Den letzten Lehrer, der in seinem Wege Märchen war, Orchein, den höchsten und weisesten Lehrer, den heiligsten, Buddha, hat verlassen, hat sich von ihm trennen müssen, hat sein Lehrer nicht annehmen können. Langsamer ging der Denkende dahin und fragt sich selbst, was nun ist es aber, dass du aus Lehren und von Lehrern hattest lernen wollen, und was sie, die dich weil gelehrt haben, dich doch nicht lehren konnten. Und fand, dass ich war es, dessen Sinn und Wissen ich lernen wollt. Das ich war es, von dem ich loskommen, das ich überwinden wollt. Ich konnt es eben nicht überwinden, konnt es nur tosten, konnt nur vor ihm fliehen, mit nur vor ihm verstecken. Wollich, kein Ding in der Welt hat so viel mein Gedanken beschäftigt wie dieses mein Ich, dies Rätsel, das Ich leb, das Ich eine und von allen anderen getrennt und abgesondert bin, das Ich Siddhartha bin. Und über kein Ding in der Welt weiß ich weniger als über mich, über Siddhartha. Der im langsamen Dahinchen Denkende blieb stehen, von diesem Gedanken erfasst, und alsbald sprang aus diesem Gedanken ein anderer hervor, ein neuer Gedank, der lautet, dass ich nichts von mir weiß, dass Siddhartha mir so fremd und unbekannt geblieben ist, das kommt aus einer Ursache, einer einzigen. Ich hat Angst vor mir, ich war auf der Flucht vor mir. Atman sut ich, Brahman sut ich war duelt, mein ich zu stucken und auseinander zu scalen, in seinem unbekannten Innersten den Kern aller Skalen zu finden, den Atman, das Leben, das Gottleik. Das Letzt. Ich selbst aber ging mir dabei verloren. Siddhartha schlug die Augen auf und sah sich, ein Lächeln füllt sein Gesicht, und ein tiefes Gefühl von Erwachen aus langen Traumen durchströmt ein bis in diese hin. Und alsbald lief wieder, lief rask, wie ein Mann, welcher weiß, was zu tun hat. O dacht auf atmend mit tiefem Zug, nun will ich mir den Siddhartha nicht mehr entschlüpfen lassen.
Nicht mehr will ich mein Denken und mein Leben beginnen mit Atmen und mit dem Leid der Welt. Ich will mich nicht mehr töten und zerstacken, hinter den Trümmern ein Geheimnis zu finden. Nicht jede mehr soll mich lehren, noch Atharvaveda, noch die Asketon, noch irgendwelche Lehrer. Bei mir selbst will ich lernen, will ich Schule sein, will ich mich kennenlernen, das Geheimnis Siddhartha. Blickt sich, als sei zum ersten Mal die Welt. Schon war die Welt, bunt war die Welt, seltsam und rätselhaft war die Welt. Hier war blau, hier war gelb, hier war grün, Himmel floss und Flass, Wald start und gebig, als schon, als rätselvoll und magisch, und inmitten Siddhartha, der Erwachende, auf dem Weg zu sich selbst. All dies gelb und blau, Flass und Wald, ging zum ersten Mal durchs Augen Siddhartha ein, war nicht mehr so bemares, war nicht mehr der Schleier der Meier, war nicht mehr sinnlos und so völlig weil voll der Erscheinungswelt, verachtet dem denkenden Brahmanen, der die weil voll verschmäht, der die Einheit satt. Blau war blau, Flass war Flass, und wenn auch im Blau und Flass in Siddhartha das ein und gottleik verborgen lädt, so war es doch eben des gottleik in Art und Schein, hier gelb, hier blau, dort Himmel, dort Wald und hier Siddhartha zu sein. Schein und Wissen war nicht irgendwo hinter den Dingen, sie waren in einen, in allem. Wie bin ich taub und stumpf gewesen, dacht der rask dahin wandelnde. Wenn eine Einschrift liest, dann schien suchen will, so verratet nicht die Zeichen und Buchstaben und nimmt sie Toschang, so voll und wortlos scale, sondern liest sie, studiert und leibt sie, Buchstab am Buchstab. Ich aber, der ich das Buch der Welt und das Buch meines eigenen Wissens lesen wollt, ich hab, einem im Voraus vermuteten Schinsulib, die Zeichen und Buchstaben verratet, ich nannt die Welt der Erscheinungen Toschang, nannt mein Ort und mein Sanch so völlig und wortlos Erscheinungen. Nein, dies ist vorüber, ich bin erwacht, ich bin in der Tat erwacht und hüterst geboren. In dem Siddhartha diesen Gedanken dacht, blieb abermals stehen, plötzlich, als lag ein Schlange vor ihm auf dem Weg. Denn plötzlich war auch dies ihm klar geworden, der in der Tat wie ein erwachter oder neugeborener war, must sein Leben neu und völlig von vorn beginnen. Als in diesem selben Morgen den Heingetavene, den Heingensehabinen, verlassen hat, schon erwachend, schon auf dem Weg zu sich selbst. The war es sein Absicht gewesen und war ihm natürlich und selbstverständlich erschienen, dass nach den Jahren seines Asketentums, in sein Heimat und zu seinem Vater zurückkehre. Jetzt aber, erst in diesem Augenblick, der Erstehen blieb, als lag ein Schlange auf seinem Weg, erwachte auch zu dieser Einsicht. Ich bin nicht mehr, der ich war, ich bin nicht mehr Asket, ich bin nicht mehr Priester, ich bin nicht mehr Brahmin.
was den soll ich zu Haus und bei meinem Vater tun. Studieren. Abfern. Die Versenkung pflegen. Dies als ist ja vorüber, dies als liegt nicht mehr in meinem Weg. Regungslos blieb Siddhartha stehen, und einen Augenblick und Atemzug lang froh sein Herz, fühlt es in der Brust innen frieren wie ein kleines Tier, einen Vogel oder einen Hasen, als sah, wie allein sie. Jahrelang war heimatlos gewesen und hat es nicht gefällt. Nun fällt es. Immer noch, auch in der fernsten Versenkung, war seines Vaters Sohn gewesen, war Brahman gewesen, hohenstans, ein Geistiger. Jetzt war nur noch Siddhartha, der Wat, sonst nichts mehr. Sogar den Atem ein, und einen Augenblick froh und schaudert. Niemand war so allein wie Kein Adliger, der nicht zu den Adligen, kein Handwerker, der nicht zu den Handwerkern gehört und sofort bei ihnen fand, ihr Leben teilt, ihre Sprache sprach. Kein Brahman, der nicht zu den Brahmanen zahlt und mit ihnen lädt, kein Asket, der nicht imstande der Samenes sein sofort fand, und auch der Valorenstinsiedler im Wald war nicht einer und allein, auch ein Umgabsucherigkeit, auch gehört einem Standien, der im Heimat war. Gewinde war manch worden, und tausend manch waren sein Brüder, trugen sein Kleid, gloten seinen Glauben, sprachen sein Sprach. Aber, Siddhartha, wo war zugerig? Wessen Leben würde teilen? Wessen Sprach würde sprechen? Sem Augenblick, wo die Welt rings von einem Wegskmols, wo allein stand wie ein Stern am Himmel, sem Augenblick eine kalt und versagtet tot Siddhartha imper, mehr ich als Zuver, fester geballt. Fällt, dies war der letzte Schauder des Erwachens gewesen, der letzte Krampf der Geburt. Und alsbald schritt wieder begann rasch und ungeduldig zu gehen, nicht mehr nach Haus, nicht mehr zum Vater, nicht mehr zurück. Zweiter Teil, Wilhelm gundert meinem Vetter in Japan juid met Kamala Siddhartha lernt Neues auf jedem Schritt seines Weges, denn die Welt war verwandelt, und sein Herz war besorbet. Sah die Sonne überm Walgeberg aufgehen und überm Fern in Palmenstrand untergehen. Sah nachts am Himmel die Sternjordnet, und den Sichelmond wie ein Boot im Blauen schwimmend. Sah Baum, Stern, Tier, Wolken, Regenbogen, Felsen, Krauter, Blumen, Bark und Fluss. Torblitz im Morgen gleichen Gestrauch, Fernhoch Birchblau und Bleich, Vogelsangen und Bienen, Windwet Silbern im Reisfeld. Dies als, tausendfold und bunt, war immer de gewesen, immer hatten Sonn und Mond Gestionen, immer flassger Ost und Bienen geschumt. Aber es war in den frühen Zeiten für Siddhartha dies als nichts gewesen als ein flattiger und tragirischer Schleier vor seinem Ort, mit Misstrauen betrachtet, deju bestimmt, vom Gedanken durchdrungen und Vanität zu werden, da es nicht wissen war, da das Wissen jenseits der Sichtbarkeit lag. Nun aber wählt sein befreites Ort die Esitz,
Es Sarunder Kant die Sichtbarkeit, sut Heimat in dieser Welt, sut nicht das Wissen, zielt in kein Gensitz. Schon war die Welt, wenn man sie so betrachtet, so unsachin, so einfach, so kinderhaft. Schon war Mond und Gestern, schon war Bach und Ufer, Wald und Fels, Ziege und Goldkäfer, Blum und Schmetterling. Schon und lieblich war es, so durch die Welt zu gehen, so kindlich, so erwacht, so dem Nähen aufgetan, so ohne Misstrauen. Anders brand die Sonne aufs Haupt, anders kühlt der Wald Scotten, anders schmeckt Bach und Siesten, anders Kürbis und Bananen. Kurz waren die Tag, kurz die Nacht, jetzt an die Floh schnell hinweg wie ein Siegel auf dem Meer, unterm Siegel ein Schiff voll von Skotzen, voll von Freuden. Siddhartha sah eine Fenwolk im hohen Wald wandern, hoch im Geist, und hort seinen wilden, gierigen Gesang. Siddhartha sah einen Schiffberg ein Schiff verfolgen und begatten. Sah in einem Schilf sie den Hecht im Bend Hunger jagen, vor ihm schnellten angstvoll, flatternd und blitzend die Jungenfisch in Skarene usdem Wasser, Kraft und Leidenschaft duftet dringlich aus den hastigen Wasserwirbel, die der angestem Jagen die Zog. All dieses war immer Juissen, und hat es nicht gesehen, war nicht dabei Juissen. Jetzt war dabei, gehört dazu. Durch sein Auge lief Licht und Skotten, durch sein Herz lief Stern und Mund. Siddhartha erinnert sich unterwegs auch als dessen, was im Garten Getavana erlebt hat, der Lehrer, der dort gehört, des Gottlichen Buddha, des Abschieds von Govinda, des Gespräches mit dem Erhabenen. Seine eigenen Wort, die zum Erhabenen gesprochen hat, erinnert sich wieder, Jeds Worts, und mit Erstaunen wird dessen in, das the Ding gesagt hat, die damals noch gar nicht eigentlich wusste. Was zu Gautama gesagt hat, sein, des Buddha, Scots und Gelimnissia nicht die Lehrer, sondern das Unsprechlich und nicht lehrbar, das einst an die seine Eltung erlebt hab, dies war es eben, was zu erleben jetzt aussag, was zu erleben jetzt begann. Sich selbst muss jetzt erleben. Wohl hat schon lang gewusst, dass sein selbst Atmansia, vom selben eigen Wissen wie Brahman. Eben hat dies selbst wirklich gefunden, weil es mit dem Netz des Gedankens hat fangen wollen. War auch gewiss der Körper nicht das Selbst, und nicht das Spiel der Sinn, so war es doch auch das Denken nicht der Verstand, nicht die erlernt Weisheit, nicht die erlernt Kunst, schloss zu sehen und us schon gedachtem neu Gedanken zu spinnen. Nein, auch dies Gedankenwelt war noch die Essenz, und es fahrt zu keinem Ziel, wenn man das zu vorlich der Sinn totet. Dafür eben das zu vorlich der Gedanken und Gelehrsamkeiten maßtet. Beid, die Gedanken wie die Sinn, waren Hauptding, hinter beiden lag der letztchen Verborgen, beid galt es zu hören, mit beiden zu spielen, beid weder zu verrachten noch zu überschätzen,
aus bei den die Stimmen des Innersten zu erlöschen. Noch nichts wollte trickten, als wannig die Stimme ihm zu trickten befohl, bei nichts verweilen, als wo die Stimme es riet. Warum war Gott einst, in der Stunde der Stunden, unter dem Bobaum niedergesessen, wo die Eltung eintraf. Hat ein Stimme gehört, ein Stimme im eigenen Hörten, die ihm befahl, unter diesem Baum rast zu suchen, und hat nicht Kostüm, Opfer, Bad oder Gibbet, nicht essen noch trinken, nicht schlaf noch Traum vorgesogen, hat der Stimme gehorcht. So zu gehorchen, nicht außerm Befehl, nur der Stimme, so bereit zu sein, das war Gott, das war notwendig, nichts anderes war notwendig. In der Nacht, der in der Strohenin hat eins Fahrmanns im Fluss schlief, hat Siddhartha einen Traum, Gewinde stand vor ihm, in einem gelben ausgetäncht Wand. Traurig sah Gewinde aus, traurig fragte, warum hast du mich verlassen? Der umarmte Gewinde, schlang sein Arm ein, und indem einen sein Brust zog und kast, war es nicht Gewinde mehr, sondern ein Weib, und aus des Weibes schwand qual ein Wollbrust, und lag Siddhartha und trank, sass und stark schmeckt die Milch dieser Brust. Sie schmeckt nach Weib und Mann, nach Sonn und Wald, nach Tier und Blum, nach jeder Frucht, nach jeder Lust. Sie macht trunken und bewusstlos dort, als Siddhartha erwacht, schimmert der Bleachfluss durch die Tür der Hut, und im Wald klang Tuef und Warlord ein dunkler Eulenruf. Als der Tag begann, bat Siddhartha seinen Gastgeber, den Fahrmann, ein über den Fluss zu setzen. Der Fahrmann setzt ein auf seinem Bambusfloss über den Fluss, rotlich schimmert im Morgenskin das Wasser. Das ist ein schöner Fluss, sagt zu seinem Begleiter. Sagt der Fahrmann, ein sehr schöner Fluss, ich lieb ihn überalls. Oft hab ich ihm zugehört, oft in sein Augen gesehen, und immer hab ich von ihm gelernt. Man kann viel von einem Fluss lernen. Dank dir, mein Wohltäter sprach Siddhartha, der ans andere versteig. Kein Gastgeschenk hab ich dir zugeben, lieber, und keinen Lohn zugeben. Ein Heimatloser bin ich, ein Brahmanensohn und Samana. Sah es wohl, sprach der Fahrmann, und hab keinen Lohn vor dir erwartet, und kein Gastgeschenk. Du wirst mir das Geschenk ein anderes Mal geben. Glaubst du, sagt Siddhartha lustig. Gewiss. Och, das hab ich vom Fluss gelernt, als kommt wieder. Och du, Samana, wirst wiederkommen. Nun leb wohl. Mög den Frühjungkraft mein Lohn sein. Mögest du meine gedenken, wenn du den Göttern opferst. Lächelt schieden sie voneinander. Lächelt freut sich Siddhartha über die Frühjungkraft und Frühjunglichkeit des Fahrmanns. Wie Gewinde ist dachte lächelt, all, die ich auf meinem Weg antreff, sind wie Gewinde. All sind dankbar, aber sie selbst Ansprach auf Dank hatten. All sind unterwürfig,
Almogen gern Freund sein, gern gehorchen, wenn ich denken. Kinder sind die Menschen. Am die Mittag sit Kammer durch ein Dorf. Wo den Lärm hatten wurden sich Kinder auf der Gas, spielten mit Kürbisken und Mastschell, schrien und bolgten sich, flohen aber als vor die fremden Semina. Am Ende des Dorfs fährt der Weg durch einen Bach, und am Rande des Bachs näht ein junges Weib und wäscht Kleider. Als Siddhartha sie grüßt, hob sie den Kopf, und blickt mit Lächeln zu ihm auf, dass das Weiß in ihrem Auge blitzen sah. Rief einen Segensprach hinüber, wie unter Reisenden Blick ist, und fragt, wie weit der Weg bis zur großen Stadt noch sei. Da stand sie auf und trat zu ihm her. Schon schimmert ihr Futtermund im Jungensicht. Sie toast skriden mit ihm, fragt, aber schon gegessen hab, und es war sie, dass die Semanas nachts allein im Wald schliefen und kein Frauen bei sich haben dürfen. Dabei setzt sie ihren linken Fuß auf seinen rechten und macht ein Bewegung, wie die Frau sie macht, wenn sie den Mann zu jener Art des Liebesgenesses auffordert, welchen die Lehrbursche das Baumbesteigen nennen. Siddhartha fällt sein Blatt erwärmen, und the sein Traum ihm in diesem Augenblick wieder einfiel. Buckt sich ein wenig zu dem Web herab und küsst mit den Lippen die Braunspitz ihrer Brust. Aufschauend sah ihr Gesicht wohlverlängen Lächeln und die verkleinerten Augen insensat flohen. Och Siddhartha fällt sensat und den Quell des Geschlechts sich bewegen, der eben auch nie ein Weib beirrt hat. Soget einen Augenblick, während sein Handy schon berührt waren, nach ihr zu greifen. Und in diesem Augenblick hat erschauend, die Stimme seines Innern, und die Stimme sagt nein. The which vom Lächeln den Gesicht der Jungenfrau alles ober, sah nichts mehr als den Füttenblick eines brunstigen Tierweibchens. Freundlich streckelte ihr Wange, wand sich von ihr und verschwand vor der enttäuschten Lied sich in das Bambusholz. An diesem Tage riekte vor Abend ein Großstadt, und freut sich, denn begehrt nach Menschen. Lang hat in den Walden gelebt, und die Strohen hat des Farmens, in welcher dies Nacht geschlafen hat, wo seit langer Zeit das erste Dach, das über sich gehabt hat. Vor der Stadt, bei einem Skonen am Sonnenhain, begegnet die Wandern ein kleiner Tross von Dienern und Dienerinnen, mit Korben beladen. Inmitten in einer geschmackten sanft, von Wein getragen, saß auf fritten Kissen unter einem bunten Sonnendach eine Frau, die Herrin. Siddhartha blieb beim Gang des Lustens stehen und sah die auf sich zu, sah die Diener, die Magdi, die Kab, sah die sanft, und sah in der sanft die Dame. Unter hochgetürmten schwarzen Haaren sah ein sehr helles, sehr sitz, sehr kluges Gesicht, hellroten Mund wie ein frisch aufgebrochen Feitsch, Augenbrauen gepflegt und gemalt in hohen Bogen, dunkelaugen klug und wachsam, leichten hohen Hals grün und goldenem Oberkleid steigend. Ruhe die Hellhand lang und schmal mit breiten Goldrefen über den Gelenken. Siddhartha sah,
wie schon sie war, und sein Herz lagt. Tu verneigte sich, als die sanft näher kam, und sich wieder aufrichtend blickte in das hellhold Gesicht, las einen Augenblick in den klugen hochüberwollten Augen, at mit einen Hauch von Duft, den nicht kannt. Lächelt nicht die schöne Frau, einen Augenblick, und verschwand im Hain, und hinter ihr die Inne. So betritt ich die Stadt, dacht Siddhartha, unter einem holden Siechen. Es zog ein, sogleich in den Hain zu treten, doch bedachte sich, und nun erst ward ihm bewusst, wie ein die Inne und Magdiem in Gang betrachtet hatten, wie verachtlich, wie misstrauisch, wie abweisend. Noch bin ich ein Summoner, dachte, noch immer, ein Asket und Bettler. Nicht so würd ich bleiben dürfen, nicht so in den Hain treten. Und lacht. Den nächsten Menschen, der des Weges kam, fragte nach dem Hain und nach dem Namen dieser Frau, und erfuhr, dass dies der Hain der Kamala war, der berühmten Kurtisan, und dass sie außer dem Hain ein Haus in der Stadt besaß. Dann betrat die Stadt. Hat nun ein Ziel. Sein Ziel verfolgend, ließ sich von der Stadt insklurfen, trieb im Strom der Gassen, stand auf Plätzen still, ruht auf Steintreppen Fluss aus. Gegen den Abend befriendete sich mit einem Barbiergeilfen, den im Skotten einst Wolbis hat arbeiten sehen, den betend in einem Tempel Vishnus wiederfand, dem von den geschickten Vishnus und der Lakshmi erzählt. Bei den Bütenem Fluss schlief die Nacht, und früh Morgen, die ersten Kunden in seinen Läden kamen, ließ sich von dem Barbiergeilfen den Bart rasieren und das Haar beschneiden, das Haar kamen und mit feinem Öl sauben. Dann ging im Fluss baden. Als Spatnachmittag die schöne Kamala in der sanft sich ihrem Hain nähert, standem in Gang Siddhartha, werbt sich und empfing den Gruß der Kurtisan. Demjenigen die aber, der zuletzt im Zug ging, winkte und bat ein, der Herrin zu melden, dass ein junger Brahmin mit ihr zu sprechen begehre. Nach einer Weile kam der die zurück, fordert den Wartenden auf, ihm zu folgen, fährt den ihm folgenden Schweigend in einen Pavillon, wo Kamala auf einem Ruhbett lag, und ließ ein bei ihr allein. Bist du nicht gestern schon da draußen gestanden und ist mich begrüßt, fragt Kamala. Wohl hab ich gestern schon dich gesehen und begrüßt. Aber trugst du nicht gestern einen Bart, und lang Haar, und Staub in den Haaren. Wollest du bearbeitet, als ist du gesehen. Du ist Siddhartha gesehen, den Brahminensohn, welcher sein Heimat verlassen hat, ein Summoner zu werden, und 3 Jahre lang ein Summoner gewesen ist. Nun aber hab ich jenen verlassen, und kam in die Stadt, und die erste, die mir noch vor dem Betreten der Stadt begegnet, warst du dies zu sagen, bin ich zu dir gekommen, o Kamala. Du bist die erste Frau, zu welcher Siddhartha anders als mit niedergestlegenen Augen redet.
Nie mehr will ich mein Orgen niederschlagen, wenn ein Skone Frau mir begegnet. Camilla lachilt und spielt mit ihrem Vater aus Federn. Und fragt, und ne mir dies zu sagen, ist Siddhartha zu mir gekommen. Die dies zu sagen, und die zu danken, dass du so schon bist. Und wenn es dir nicht missfall, Camilla, mocht ich dich bitten, mein Freundin und Lehrerin zu sein, denn ich weiß noch nichts von der Kunst, in welcher du Meisterin bist. Da lacht Camilla laut. Nie ist mir das Gestehen, Freund, dass ein Seminar ausdem World zu mir kam und von mir lernen wollt. Nie ist mir das Gestehen, dass ein Seminar mit langen Haaren und in einem alten zerrissenen Skentasch zu mir kam. Weil Junglinge kommen zu mir, und auch Brahmen en Son sind darunter, aber sie kommen in schönen Kleidern, sie kommen in feinen Schuhen, sie haben Wohlgeruch im Haar und Geld in den Beutel. So, du Seminar, sind die Junglinge Beschaffen, welche zu mir kommen. Sprach Siddhartha, schon fungichen, von die zu lernen. Och gestern schon hab ich gelernt. Schon hab ich den Bart abgelegt, hab das Haar gekämmt, hab all im Haar. Wenn ich ist, das mir noch für, du vortrefflich, fein Kleider, fein Schuhe, Geld im Beutel. Wiss, schweres hat Siddhartha sich vorgenommen, als solch Kleinigkeiten sind, und hat es erreicht. Wie sollt ich nicht erreichen, was ich gestern mir vorgenommen hab, den Freund zu sein und die Freuden der Liebe von dir zu lernen. Du wirst mitgelehrig sehen, Camilla, schweres hab ich gelernt, als was du mitlehren sollst. Und nun also, Siddhartha genug dir nicht, so wie ist, mit all im Haar, aber ohne Kleider, ohne Schuhe, ohne Geld. Lachend rief Camilla, nein, Mutter, genugt noch nicht. Kleider muss haben, hab's Kleider, und Schuhe, hab's Schuhe, und weil Geld im Beutel, und Geschenk für Camilla. Weißt du es nun, Seminar ausdem World? Hast du es dir gemerkt? Wohl hab ich es mir gemerkt, rief Siddhartha. Wie sollt ich mir nicht merken, was aus einem solchen Mundi kommt? Den Mund ist wie ein frisch aufgebrochen Feig, Camilla. Och mein Mund ist rot und frisch, wird zu deinem passen, du wirst sehen dort, aber sage, Skone Camilla, hast du gar kein Furt vor dem Seminar ausdem World, der gekommen ist, Lieb zu lernen. Warum sollt ich den Furt vor einem Seminar haben, einem dummen Seminar ausdem World, der von den Skakeln kommt und noch gar nicht weiß, was Frauen sind. Oh, ist stark, der Seminar, und vertet nichts. Konnt dich zwingen, schons Mädchen. Konnt dich roben. Konnt die waiten. Nein, Seminar, das wird ich nicht. Hat ein Seminar oder ein Brahmin gefertet, eine konnt kommen und ein packen und ein sein Gella zum Kiet,
sein fromig Kiet, seinen tu sin Roben. Nien, den die Gelehren im zu eigenunder gibt davon was ergeben will und wem ergeben will. So ist es, genau eben so ist es auch mit Kamala, und mit den Freuden der Lieb. Schon und rot ist Kamalas Mund, aber versuch, eingegen Kamalas Willen zu kussen, und nicht einen Tropfen Sussig Kiet wirst du von ihm haben, der so viel Susses zu geben versteht. Du bist gelierig, Siddhartha, so lern auch dies, lieb kann man erbetil, kaufen, geschenkt bekommen, auf der Gas finden, aber roben kann man sie nicht. Thirst du dir einen Volksken wie gedacht. Nien, shade where es, wenn ein Hubske Jungling wie du es so Volksangreifen wollt. Siddhartha vernigt sich lächelt. Shade where es, Kamala, wie siehst du riecht. U bros shade where es. Nien. Von deinem man die soll mir kein Tropfen Sussig Kiet verlieren, noch die von dem meinen. Es bleibt also dabei, Siddhartha wird wiederkommen, wenn hat, was ihm noch für Kleider, Schuhe, Geld. Aber sprich, hold Kamala, kannst du mir nicht noch einen kleinen Rat geben? Einen Rat. Warum nicht? Wer wollt nicht gern eine Mammen, anwissenden Seminar, der von den Skakelen ausdem World kommt, einen Rat geben? Lieb Kamala, so rat mir wohin soll ich gehen, das ich am raskisten Jean Dreiding finde. Freund. Das mochten weil wissen. Du musst tun, was du gelentest, und die dafür Geld geben lassen, und Kleider, und Schuhe. Anders kommt ein Arme nicht zu Geld. Was kannst du denn? Ich kann denken. Ich kann warten. Ich kann fassen. Nichts sonst. Nichts. Doch, ich kann auch ditten. Willst du mir für ein Gedicht einen Kuss geben? Das will ich tun, wenn dein Gedicht mir gefällt. Wie heißt es denn? Siddhartha sprach, nachdem sich einen Augenblick besonnen hat, dies Vers. In ihren Skottigen Hain trat die Skone Kamala, an Hains Ingang stand der Braun Seminar. 2f. Der die Lotus Blut erblickt, beugte sich Jenna, lachel dankt Kamala. Liebliche, dacht der Jungling, als Gottern zu opfern, liebliche ist es zu opfern der Skonen Kamala. Lord klatt Kamala in die Handi, das die goldenen Armringe klangen. Schon sein den Vers, braune Seminar, und wollich, ich will nichts, wenn ich dir einen Kuss versiegeb. Sie zog ein mit den Augen zu sich, beugte sein Gesicht auf ihres, und let seinen Mund auf den Mund, der wie ein frisch aufgebrochen Feig war. Lang kust ein Kamala, und mit tu vermerstonen fällt Siddhartha, wie sie einlädt, wie sie weiße war, wie sie ein behört, ein Zoerquiz, ein Locht, und wie hinter dieser Mörsten ein lang, ein wohlgeordnet, wohlerprobt Riech von Kussen stand, jedevemanden verchieden, die ein noch gewort hätten.
Tu at mend bliebe stehen, und war in diesem Augenblick wie ein kinder Storntuber die voll des Wissens und Lernens wurden, die sich vor seinen Augen erschloss. Siehe schon sein den Vers rief Camilla, when ich requer, gab ich dir Goldstück dafür. Aber schwer word es dir wurden, mit Versen so viel Geld zu erwerben, wie du brauchst. Denn du brauchst viel Geld, wenn du Camillas Freund sein willst. Wie kannst du küssen, Camilla, stammelt Siddhartha. Das kann ich schon, darum für es mir auch nicht Kleidern, Schuhen, Armbanden und allen schönen Dingen. Aber was würde dir wurden? Kannst du nichts als denken, fassen, ditten. Ich kann auch dir verleiden, sagt Siddhartha, aber ich will sie nicht mehr singen. Ich kann auch so besprach, aber ich will sie nicht mehr sprechen. Ich hab die Schriften gelesen, halt unterbrach ein Camilla. Du kannst lesen. Und schreiben. Juis kann ich das. Mach können das. Die meisten können es nicht. Och ich kann es nicht. Es ist sehr gut, dass du lesen und schreiben kannst, sehr gut. Och die so besprach wirst du noch brauchen können. In diesem Augenblick kam ein Dienerin gelaufen und flüstert der Herrin ein Nachricht ins Ohr. Ich bekam Besuch rief Camilla. Und verschwinde, Siddhartha, niemand darf dich hier sehen, das merkt ihr. Morgen sehe ich dich wieder. Der Magd aber bevor sie, dem frommen Brahmanen ein weißes Obergewand zu geben. Ohne zu wissen, wie im Gesture, sah sich Siddhartha von der Magd hinweggezogen, auf Wegen in ein Gartenhaus gebracht, mit einem Oberkleid beschenkt, ins Gebesgefährt und dringlich kommend, sich alsbald angesehen usdem hein zu verleihen. Zufrieden tat wie im geheißen war. Des Wohlstschwund, brachte sich lautlos usdem hein und über die Heck. Zufrieden kehrte in die Stadt Zurich, das süße Mengerold-Kleid unterm Arm tragend. In einer Herberge, wo Reisende einkehrten, stellte sich in die Tür, bat schweigend am Essen, nahm schweigend ein Stück Reisgutschinen. Weil it schon morgen, dachte, würde ich niemand mehr am Essen bitten. Stils flammt plötzlich in ihm auf. War kein Seminer mehr, nicht mehr stand es einem, zu bettel. Gab den Reisgutschein einem Handy und blieb uns bis. Einfach ist das Leben, das man in der Welt hier fortkomme dacht Siddhartha. Es hat kein Schwierigkeiten. Schwer war als, Massamundam in die Hoffnungslos, als ich noch Seminer war. Nun ist als Lied wie der Unterricht im Kussen, den mir Camilla gibt. Ich brauch Kleider und Geld, sonst nichts, das sind klein Nähziel, sie storen einem nicht den Schlaf. Langst hat das Stadthaus Camillas erkundet, dort fand sich am anderen Tisch ein. Es jet gut rief sie ihm entgegen. Du wirst bekommen was mir erwartet,
ist der Riechst Kaufmann dieser Stadt. Wenn du ihm gefällst, würde dich in Dienst nehmen. Sehr klug, braune Semina. Ich hab ihm der Andre von dir erzählen lassen. Sehr freundlich gegenein, ist sehr mächtig. Aber sehr nicht so bescheiden. Ich will nicht, dass du sein eine wirst, du sollst seines Gleichen werden, sonst bin ich nicht mit dir zufrieden. Kamaswami fangen, alt und bequem zu werden. Gefällst du ihm, so würde dir weil anvertrauen. Siddhartha dankt und lacht, und the Seerfahrer, hab gestern und heut nichts gegessen, ließ sie Brot und Frucht bringen und bewirtet ein. Du hast Glück gehabt, sagt sie beim Abschied, ein Jahr die Andre tut sich dir auf. Wie kommt das wohl? Hast du einen Sorbe? Siddhartha sagt, gestern erzählt ich verstande zu denken, zu worten und zu fassen, du aber fandest, dass so nichts nutz. Es ist aber so vielem nutz, Camilla, du wirst es sehen. Du wirst sehen, dass die dummen Seminas im World weil Hubskis lernen und können, dass nicht konnet. Vorgestern war ich noch ein struppiger Bettler, gestern hab ich schon Camilla geküsst, und bald wird ich ein Kaufmann sein und Geld haben und all dies Ding, auf die du it legst. Nun gab sie zu. Aber wie stund es mit dir own Mitch? Was wärest du, wenn Camilla dir nicht half? Lieb Camilla sagt Siddhartha und rettet sich hoch auf, als ich zu dir in denen heinkam, tat ich den ersten Schritt. Es war mein Vorsatz, bei dieses Kunsten Frau die Lieb zu lernen. Von jenem Augenblicken, da ich den Vorsatz fast, wusst ich auch, dass ich ein ausfahren wird. Ich wusst, dass du mir helfen würdest, bei deinem ersten Blick im Gang des Hains wusst ich es schon. Wenn ich aber nicht gewollt hat. Du hast gewollt. Siehe, Camilla, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, so eilt auf dem schnellsten Weg zum Grunde des Wassers. So ist es, wenn Siddhartha ein Ziel, einen Vorsatz hat. Siddhartha tut nichts, wartet, denkt, fastet, aber geht durch die Ding der Welt hindurch wie der Stein durchs Wasser, ohne etwas zu tun, ohne sich zu rühren, wird sagen, lasst sich fallen. Sein Ziel sie hut einen sich, denn lasst nichts in sein Ziel ein, was dem Ziel widerstreben konnt. Das ist es, was Siddhartha bei den Seminas gelernt hat. Es ist das, was die Toren benennen und woven sie meinen, es wird durch die Dämonen bewirkt. Nichts wird von Dämonen bewirkt, es gibt kein Dämonen. Jeder kann sorben, jeder kann sein Ziel erreichen, wenn denken kann, wenn worten kann, wenn fassen kann. Camilla hat ihm zu. Sie liebt sein Stimm, sie liebt den Blick seiner Augen. Weil ist es so sagt sie leis, wie du sprichst, Freund. Weil ist es aber auch so,
Das Siddhartha ein Hubsgemann ist, das sein Blick den Frauen gefolgt, das derem das Glück ihm entgegenkommt. Mit einem Kuss nahm Siddhartha Abschied. Mög es so sein, mein Lehrerin. Mög immer mein Blick dir gefallen, mög immer von dir mir Glück entgegenkommen. Bei den Kindermenschen Siddhartha Jingsam Kaufmann Kamaswami, in ein Reichshaus wurde Jewisen, die erfahrten ein Zwischen kostbaren Teppichen in ein Gemach, wo den Horschen erwartet. Kamaswami trat ein rasker, geschmeidiger Mann mit starker grauendem Haar, mit sehr klugen, vorsichtigen Augen, mit einem begehrlichen Mund. Freundlich begrüßten sich Herr und Gast. Man hat mir gesagt, begann der Kaufmann, dass du ein Brahmin bist, ein Gelehrter, dass du Dienst bei einem Kaufmann suchst. Bist du denn in Notgeraten, Brahmin, dass du Dienst suchst? Nein, sagt Siddhartha, ich bin nicht in Notgeraten und bin nie in Notjuisen. Wiss, dass ich von den Summoners komm, bei welchen ich lang Zeit gelebt hab. Wenn du von den Summoners kommst, wie solltest du the nicht in Not sein? Sind nicht die Summoners wollig besitzlos bin ich, sagt Siddhartha, wenn es das ist, was du meinst. Gewiss bin ich besitzlos. Doch bin ich es freiwillig, bin also nicht in Not. Woven aber willst du leben, wenn du besitzlos bist? Ich hab daran noch nie gedacht, Herr. Ich bin mehr als 3 Jahre besitzlos gewesen, und hab niemals daran gedacht, woven ich leben soll. So hast du vom Besitz anderer gelebt. Vermutlich ist es so. Och der Kaufmann let von der Hab anderer. Wohl gesprochen. Doch nimmt von den anderen das nicht umsonst, gibt einen sein Waren dafür. So skint es sich in der Tat zu verhalten. Jeder nimmt, jeder gibt, so ist das Leben. Aber erlaub, wenn du besitzlos bist, was willst du the geben? Jeder gibt, was hat. Der Krieger gibt Kraft, der Kaufmann gibt Wehr, der Lehrer Lehre, der Bauer Reis, der Fischer Fisch. Sehr wohl. Und was ist es nun, was du zu geben ist? Was ist es, dass du gelentest, dass du kannst? Ich kann denken. Ich kann warten. Ich kann fassen. Das ist alles. Ich glaub, es ist alles. Und wozu nutzt es? Zum Beispiel das Fassen, wozu ist es gut? Es ist sehr gut, Herr. Wenn ein Mensch nichts zu essen hat, so ist Fassen das allerklugst, was tun kann. Wenn, zum Beispiel, Siddhartha nicht fassen gelernt hat, so muss heut noch den Dienst annehmen, sei es bei dir oder wo immer, denn der Hunger wird ein Deju zwingen. So aber kann Siddhartha ruhig warten, kennt kein Ungeduld, kennt kein Notlage, lang kann sich vom Hunger belagern lassen und kann Deju latschen. Deju, Herr, ist Fassen gut.
duest riecht, Seminar. Wort einen Augenblick. Kamaswami ging hinaus und kehrt mit eine Roll wieder, die seinem Gast hinriegt, indem fragt, kannst du dies lesen? Siddhartha betrachtet die Roll, in welcher ein Kaufvertrag geschrieben war, und begann ihren Inhalt vorzulesen. Vortrefflich, sagt Kamaswami. Und willst du mir etwas auf dieses Blatt schreiben? Gab ihm ein Blatt und einen Griffel, und Siddhartha schrieb und gab das Blatt zurück. Kamaswami las, schreiben ist gut, denken ist besser. Klaffet ist gut, Geduld ist besser. Vorzüglich verstehst du zu schreiben, lobt der Kaufmann. Matches wurden wir noch miteinander zu sprechen haben. Verhüt bitte ich dich, sehr mein Gast und nimm in diesem Haus Wohnung. Siddhartha dankt und nahmen, und wohnt nun im Haus des Handlers. Kleider werden ihm gebracht, und Schuhe, und ein Diener bereitet ihm täglich das Bad. Zweimal am Tisch wird ein reichlich Mahlzeit aufgetragen, Siddhartha aber aß nur einmal am Tisch, und aß weder Fleisch noch Tranke Wein. Kamaswami erzählt ihm von seinem Handel, zeigt ihm Waren und Magazin, zeigt ihm Berechnungen. Weil's neu lernt Siddhartha kennen, hat weil und sprach wenig. Und wird Kamalas entschieden, ordnet sich niemals dem Kaufmann unter, zwang ein, dass ein als seines Gleichen, als mehr denn seines Gleichen behandelt. Kamaswami betrieb sein Geschaft mit Sorglichkeit und oft mit Leidenschaft, Siddhartha aber betrachtet dies als wie ein Spiel, dessen Regeln zu lernen übemit war, dessen Inhalt aber sein Herz nicht beirrt. Nicht lang war in Kamaswamis Haus, der Name schonen seines Horschen Handel teil. Täglich aber zu der Stunde, die sie ihm nannt, besatt die Skone Kamala, in Hubskin Kleidern, in feinen Schuhen, und bald brachte Ortsgestchen mit. Weil's leiet ein roter, kluger Mund. Weil's leiet ein zet, gest my die Hand. Der in der Lieb noch eine Bewahrung deju nicht, sich blindlings und unersättlich in die Last zuschauen wie ins Bodenlos, leiet sie von Grund auf die Lehre, dass man Last nicht nehmen kann, ohne Last zu geben, und das Jedgebad, Jed Streckel, Jed Bewahrung, Jeder Anblick, Jed kleinst Stil des Körpers ihr Geheimnis hat, das zu wecken dem wissenden Glück bereitet. Sie leiet ein, das Leben die nach einer Liebesfeier nicht voneinander gehen dürfen, ohne eins das andere zu beenden, ohne ben so besiegt zu sein, wie gesiegt zu haben, so dass bei keinem von beiden Übersättigung und Entstehung das Bosgefall, missbraucht zu haben oder missbraucht worden zu sein. Wunderbar Stunden brachte bei der Skonen und Klugen Kanzlerin zu, wird ihr Schüler, ihr Liebhaber, ihr Freund. Hier bei Kamala lag der und Shin seines jetzigen Lebens, nicht im Handel des Kamaswami. Der Kaufmann übertrug ihm das Schreiben mit Brief und Vertrag, und schwand sich daran, allwittigen Angelegenheiten mit ihm zu beraten. Sah bald,
das Siddhartha von Reis und Wohl, von Schifferat und Handel wenn ich verstand, das aber sein Hand ein glücklich war, das Siddhartha ein, den Kaufmann, übertrafen Ruhe und Gleichmacht, in der Kunst des Zuhörenkönnens und Eindringens in fremde Menschen. Dieser Brahmin zeigte zu einem Freunde, ist kein richtiger Kaufmann und wird nie eine werden, nie ist sein Ziel mit Leidenschaft bei den Geschaffen. Aber hat das Geheimnis jener Menschen, zu welchen der Erfolg von selber kommt, siehe das nun ein angeborener Gottesstern, siehe es sauber, siehe es etwas, das bei den Seminas gelernt hat. Immer skinter mit den Geschaffen nur zu spielen, nie gehen sie ganz in ein, nie beherrschen sie ein, nie vertäter Misserfolg, nie bekommert ein Verlust. Der Freund riet dem Handler, gib ihm von den Geschaffen, die für dich treibt, einen Drittel vom Gewinn, lass ein aber auch denselben Anteil des Verlusts treffen, wenn Verlust entsteht. So würde Efriger werden. Kumaswami folgt dem Rat. Siddhartha aber kümmert sich wenig darum. Traf ein Gewinn, so nahm ein gleichmütig hin, traf ein Verlust, so lacht und sagt, ich dies ist also schlicht gegangen. Es schien in der Tat, als seien die Geschaft gleichgültig. Einmal reist in ein Dorf, dort ein Großreisend aufzukaufen. Als ankam, war aber der Reis schon an einen anderen Handel verkauft. Dennoch blieb Siddhartha mächtig in jenem Dorf, bewirtet die Bauern, skänkt ihren Kindern Kopfmannsehen, feiert ein Hochzeit mit und kam überaus zufrieden von der Reise zurück. Kumaswami macht ihm Vorwurf, dass nicht sogleich umgekehrt sei, dass Zeit und Geld vergütet hab. Siddhartha antwortet, lass das gelten, lieber Freund. Noch nie ist mit gelten etwas erreicht worden. Ist Verlust entstanden, so lass mit den Verlust tragen. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Reise. Ich hab vielerlei Menschen kennengelernt, ein Brahmin ist mein Freund geworden, Kinder sind auf meinen Nähen geraten, Bauern haben mir ihre Felder gezegt, niemand hat mich für einen Handel gehalten. Sehr hab's dies als rief Kumaswami unwillig, aber tatsächlich bist du doch ein Handler, sollt ich meinen. Oder bist du denn nur zu deinem Vergnügen reist? Juis lacht Siddhartha, Juis bin ich zu meinem Vergnügen reist. Wozu denn sonst? Ich hab Menschen und Gegenden kennengelernt, ich hab Freundlichkeit und Vertrauen genossen, ich hab Freundschaft gefunden. Siehe, lieber, wenn ich Kumaswami Juissen war, so war ich sofort, als ich meinen Kauf vertelt sah, Vollage und in Eil wieder zurückreist. Zeit und Geld war in der Tat verloren gewesen. So aber hab ich gütig gehabt, hab gelernt, hab Freud genossen, hab weder mit noch andere durch Age und durch Eilfertigkeit geschädigt. Und wenn ich jemals wieder dorthin komm, weil it ein späterer und zu kaufen,
oder zu welchem Zweck es sie, so wurden freundlich Menschen mit freundlich und Hitte empfangen, und ich wird mit de verloben, das ich damals nicht und Anmut gezdigt hab. Also lass Gott sein, Freund, und scheid die nicht durchgelten. Wenn der Tag kommt, an dem du sehen wirst, den bring mir diese Siddhartha, dann sprich ein Wort, und Siddhartha wird seine Wege. Bis dahin lass uns eine mit anden zufrieden sein. Vergeblich waren auch die Versuch des Kaufmanns, Siddhartha zu überzeugen, dass sein, Kamaswamis, Brot es. Siddhartha aus seines Brot, weil mir sie beit assen das Brot andere, das Brot aller. Niemals hat Siddhartha eine für Kamaswamis Sojourn, und Kamaswami macht sich weil Sojourn. War ein Geschaft im Gange, welchem Misserfolg droht, stehen ein Waren Sendung verloren, stehen ein Schuldner nicht sollen zu können, nie konnt Kamaswami seinen Mitarbeiter überzeugen, dass es nützlich sei, wird des Kummers oder des Sohns zu verleihen, Folten auf der Stirn zu haben, schlicht zu schlafen. Als im Kamaswami einstmals voreilt, hab als, was versteh, von gelend, gab zur Antwort, wohl mit doch nicht mit solchen Spissen zum Bisten haben. Von die hab ich gelend, wie viel ein Kabwohl Fisch kostet, und wie viel sins man für Jellichens Geld fordern kann. Das sind den Wissenschaften. Denken hab ich nicht bei dir gelend, Turakamaswami, such lieber du es von mir zu lernen. In der Tat war sein Ziel nicht beim Handel. Die Geschaft waren Gott, im Geld für Kamele einzubringen, und sie brachten weit mehr ein, als Brot. Im Übrigen war Siddharthas Teilnahme und Neugierde nur bei den Menschen, den Geschaft, Handwerk, Sojourn, Lustbarkeiten und Torhüten im früher Fremd und Fernjussen waren wie der Mund. So liet es im Gelang, mit allen zu sprechen, mit allen zu leben, von allen zu lernen, so sehr ward im dennoch beüßt, dass etwas sehr, was ein von einen Tren, und dies Trennen die war sein Semenatum. Sah die Menschen auf ein kindlich oder tierhaft Art dahin leben, welches uglich leibt und auch verratet. Sah sie sich mühen, sah sie leiden und grau werden Ding, die dieses Preises ganz unwärts schienen, Geld, klein Last, klein Ehren, sah sie einander skelten und beleidigen. Sah sie Schmerzen weglagen, über die der Semene lächelt, und unter Entbehrungen leiden, die ein Semene nicht fällt. Allem stand offen, was dies Menschen im brachten. Willkommen war der Handler, der Leinwand zum Kauf anbot, willkommen der Verschuldet, der $1 hensat. Willkommen der Bettler, der ein Stunde lang die Geschichte seiner Armut erzählt, und welche nicht halb so arm war als ein jeder Semener. Den reichen ausländischen Handler behandelt nicht anders als den Diener, der einreisiert, und den Straßenverkäufer, von dem sich beim Bananenkauf Kleinmanns betrügen ließ. Wenn Kamaswami zu ihm kam,
Über sein Sojourn zu Klagen oder Wegen eins Gesellschaftsvorwurf zu machen, so hat neugierig und hitter zu, wundert sich über Satein zu verstehen, es ein wenig riecht haben, ebenso viel als man entberlichstehen, und want sich von maybe, dem nächsten zu, der begillet. Und es kämen weil zu weil mit zu handel, weil ein zu betrügen, weil ein Ohr zu hocken, weil sein Mitleiden zu fen, weil seinen Rat zu hören. Gab Rat, bemitleidet, skänkt, ließ sich ein wenig betrügen, und dieses ganz Spiel und die Leidenschaft, mit welche Menschen dies Spiel betrieben, beschäftigt sein Gedanken ebenso sehr, wie einst die Götter und das Brahman sie beschäftigt hatten. So sieten später, in der Brust, einsteben die, Stimme, diamond leis, klagt leis, kaum dass sie vernahm. Alston kam für ein Stund diesem Bewusstsein, dass ein seltsames Leben fahre, dass the lauterding Tuesday, die bloß ein Spiel wären, dass wohl hätte zuweilen Freud fall, dass aber das eigentlich Leben dennoch in Vorbeieflies und ein nicht war. Wie ein Ballspieler mit seinen Ballen spielt, so spielt mit seinen Geschaffen, mit den Menschen seiner Umgebung, sah einen zu, fand seinen Spissen einen, mit dem hörten, mit der Quelle seines Wissens war nicht dabei. Die Quelle lief irgendwo, wie fern von lief und lief unsichtbar, hat nichts mehr mit seinem Leben zu tun. Und eine Gemmel erschrecke solchen Gedanken und wünscht sich, es mög doch auch gegeben sein, bei all dem kindlichen Tun des Tags mit Leidenschaft und mit dem Hörten beteiligt zu sein, wirklich zu leben, wirklich zu tun, wirklich zu genießen und zu leben, statt nur so als ein Zuschauer daneben zu stehen. Immer aber kam wieder schonen Kamala, lernt Liebeskunst, ab den Kult der Lust, bei welchem als irgendwo geben und nehmen zu einem Wort, plaudert mit ihr, lernt von ihr, gab ihr Rat, empfing Rat. Sie verstand ein besser, als Gewinde ein einst verstanden hat, sie war unliker. Einmal sagte zu ihr, du bist wie ich, du bist anders als die meisten Menschen. Du bist Kamala, nichts anderes, und in die innen ist ein Still und Flott, in welch du zu jeder Stunde hin und bei dir daheim sein kannst, so wie auch ich es kann. Wenn ich Menschen haben das, und doch konnten es haben. Nicht all Menschen sind klug, sagt Kamala. Nein, sagt Siddhartha, nicht darin liegt es. Kumaswami ist ebenso klug wie ich, und hat doch kein Flott in sich. Andre haben sie, dien Verstand klein kinder sind. Die meisten Menschen, Kamala, sind wie ein faules Blatt, das weht und dreht sich durch die Luft, und schwankt, und turmelt zu Boden. Andre aber, wenig, sind wie Stern, die gehen ein Festbahn, kein Wind erregt sie, in sich selber haben sie ihr Gesetz und ihre Bahn. Unter allen Gelehrten und Seminars, den ich weil Kant,
war eine von dieser Art, ein Vollkommener, nie kann ich ein vergessen. Es ist jene Gotama, der Erhaben, der wirkendige Genelehrer. Tausend junge Horen jeden Tag sein Lehrer, folgen jed Stunde seine Vorschrift, aber sie all sind vollends Lob, nicht in sich selbst haben sie Lehrung gesetzt. Kamala betrachtet ein mit Lachel. Wieder redest du von sagt sie, wieder ist du meine Gedanken. Siddhartha schwieg, sie spielten das Spiel der Liebe, eins von den 30 oder wie sich verschiedenen Spielen, welch Kamala wusst. Ihr Leib war biegsam wie der eins Jaguars, wie der Bogen eins Jagers, wovon ihr die Lieb gelernt hat, war weile Lust, weile Geheimnis kundig. Lang spielt sie mit Siddhartha, lockt ein, wie sein Zurück, zwang ein, umspannt ein, freut sich seine Meisterschaft, bis besiegt war und erkauft in ihrer Sittrat. Die Hetaria beugte sich überein, so lang in sein Gesicht, in sein Muchwordnen Augen. Du bist lebendig, sagt sie nachdenklich, denn ich gesehen hab. Du bist starker als andere, biegsamer, williger. Gottest du mein Kunst gelent, Siddhartha. Einst, wenn ich alter bin, will ich von dir ein Kind haben. Und dennoch, Liebe, bist du einsamer geblieben, dennoch leibst du mit nicht, du leibst keinen Menschen. Ist es nicht so? Es mag wohl so sein, sagt Siddhartha müd. Ich bin wie du och du leibst nicht, wie konntest du sonst die Liebe als ein Kunst betreiben? Die Menschen von unserer Art können violet nicht lieben. Die Kinder Menschen können es, das ist ihr Geheimnis. Songs lang Zeit hat Siddhartha das Leben der Welt und der Lust gelebt, ohne Docken zuhören. Sein Sinn, die in heißen Seminaren Tote hat, waren wieder erwacht. Hat Reichtum gekostet, hat Wollust gekostet, hat Markt gekostet, dennoch war lang Zeit im Hirten noch einsamer geblieben, dies hat Kamala, die Kluge, richtig erkannt. Immer noch war es die Kunst des Denkens, des Wortens, des Fassens, von welcher sein Leben gelenkt wird. Immer noch waren die Menschen der Welt, die Kinder Menschen, fremd geblieben, wie ein fremd war. Die Jahre liefen dahin, in welch in Halfalt Siddhartha schwinden kaum. War reich geworden, besaß langst ein eigenes Haus und eigene Dienerschaft, und einen Garten vor der Stadt am Fluss. Die Menschen hatten ein Gern, sie kamen zu ihm, wenn sie Geld oder Rat brauten, niemand aber stand ihm näher, außer Kamala. Jens hohe, hellwach sehen, welch einst, auf der Hohe seine Jugend, erlebt hat, in den Tagen nach Gotama's Predigt, nach der Trennung von Gewinde, Jean gespannte Wortung. Jens stils alleinstehen ohne Lehrerin und ohne Lehrer, Jean schmeidig Bereitschaft, die Gottleik Stimme im eigenen Hirten zu hören, war allmählich Erinnerung worden, war vergänglich Gewesen, fern und leis rost die heilige Quelle, die einst näher Gewesen war, die einst in ihm selber geost hat. Weil's war,
dass von den Summoners gelent, dass von Gotama gelent, dass von seinem Vater, dem Brahmanen, gelent hat, war noch lang Zeit in ihm geblieben, Massages Leben, Freudem Denken, Stunden der Versenkung, he im Likes Wissen vom Selbst, vom Eigen Ich, das nicht kaputt beurst sehen ist. Matches davon war in ihm geblieben, eins andere aber war unter gesunken und hat sich mit Staub bedeckt. Wie dies Scheib des Topfers, einmal angetrieben, sich noch lang dreht und nur langsam Mode und Oschwing, so hat in Siddharthas Ziel das Rad der Ausges, das Rad des Denkens, das Rad der Unterschiedung langwitter Geschwungen, schwang immer noch, aber es schwang langsam und sogend und war dem Stillstand näher. Langsam, wie fütig geht in den abstibbenden Baumstrang dring, ein langsam voll und vollen Markt, war Welt und traget in Siddharthas Ziel gedrungen, langsam folgt sie sein Ziel, macht sie schwer, macht sie müd, schlafet sie ein. Dafür waren sein Sinn lebendig geworden, weil hatten sie gelent, weil verren. Siddhartha hat gelent, Handel zu treiben, Markt über Menschen ausüben, sich mit dem Web zu vergnügen, hat gelent, Kleider zu tragen, Dienen zu beflen, sich in wohlriechenden Wassern zu baden. Hat gelent, Zittung sorgfältig bereitet Speisen zu essen, auch den Fisch, auch Fleisch und Vogel, Juers und Süßigkeiten, und den Wein zu trinken, der trage und vergessen macht. Hat gelent, mit Verfell und auf dem Sketchbrett zu spielen, Tanzrennen zu sehen, sich in der sanft tragen zu lassen, auf einem weichen Bett zu schlafen. Aber immer noch hat sich von den anderen verziehen und einen überlegen gefällt, immer hat einen mit ein wenig Spot zu gesehen, mit ein wenig spottische Verachtung, mit eben jene Verachtung, wie sie einsamen stets verweltliut fällt. Wenn Kamaswami kranklich war, wenn argelig war, wenn sich beleidigt fällt, wenn von seinen Kaufmannsorgen geplagt wird, immer hat Siddhartha es mit Spot angesehen. Langsam und unmerklich nur, mit den dahinschüttelnden Tesiten und Regensiten, war sein Spot mudig worden, war sein Überlegenheit stiller geworden. Langsam nur, zwischen seinen wachsenden Reichtümern, hat Siddhartha selbst etwas von der Art der Kinder Menschen angenommen, etwas von ihrer Kindlichkeit und von ihrer Ängstlichkeit. Und doch beneidet sie desto mehr, je unlicher einen wird. Beneidet sie das ein, was ihm vertont was sie hatten, die Wittigkeit, welch sie ihrem Leben beijeligen vermöchten, die Leidenschaftlichkeit ihrer Freuden und Angst, das bangebes Glück ihrer eigen Verliebtheit. In sich selbst, in Frauen, in ihre Kinder, in oder Geld, in Plain oder Hoffnungen verliebt waren dies Menschen immer zu. Aber lernt dies nicht von ihnen, ad dies nicht, dies keine Freude und keine Teheit, lernt von ihnen ad das unangenehm, was selbst verratet. Es gesture immer öfter, dass am Morgen nach einem geselligen Abend lang liegen blieb und sich dumpf und müd fällt. Es gesture, dass argelig und ungeduldig wird,
When Kamaswami ein mit seinen Sojourn lang weilt. Es gesture, das zu Lot lagt, wenn im Würfelspiel will. Sein Gesicht war noch immer kluger und geistiger als andere, aber es lacht selten, und nahm einen den anderen Gen suchen, die man im Gesicht rekult so häufig findet. Gen such der Unzufriedenheit, der Kranklichkeit, des Missmuts, der Tragik, der Lieblosigkeit. Langsam ergreifen die Seelenkrankheit der Reichen. Wie ein Schleier, wie ein dünner Nebel senkt sich Müdigkeit über Siddhartha, langsam, jeden Tag ein wenig dichter, jeden Monat ein wenig trüber. Jedes Jahr ein wenig schwerer. Wie ein neues Kleid mit der sieht alt wird, mit der sieht sein Skone Farbe verleihe, Flecken bekommt, Falten bekommt, und den Sommen abgestoßen wird und hier und dort blöd, verdammt stillen zu sein beginnt, so war Siddharthas neues Leben. Dass nach seiner Trennung von Gewinde begonnen hat, alt werden, so will es mit den hinrinnenden Jahren Farb und Glanz, so sammelten sich Falten und Flecken auf ihm, und im Grunde verborgen, hier und dort schon hässlich hervorblicken, Wortet. Enttäuschung und Ekel. Siddhartha merkt es nicht. Merkt nur, dass Gen hell und sich stim seins innern, die einst in ihm erwacht war und ein in seinen glanzenden Seiten und Gelität hat, schweigsam geworden war. Die Welt hat eine Infangen, die Lust, die Begehrlichkeit, die Tragik, und zuletzt auch noch Gens Laster. Dass als das Torigtist stets am meisten verratet und gehohnt hat, die Habgier. Auch das Eigentum, der Besitz und Reichtum hat einschließlich Infangen, war ihm kein Spiel und Tand mehr, war Kett und Last geworden. Auf einem seltsamen und listigen Weg war Siddhartha in dies letzt und schnödeste Bornigkeit geraten, durch das Würfelspiel. Seit der sieht nämlich, der im Hirten aufgehört hat, einsamer zu sein, begann Siddhartha das Spiel Geld und Kostbarkeiten. Dass sonst lächelt und lässig als ein Sit der keine Menschen mitschmückt hat, mit eine zunehmenden Wut und Leidenschaft zu treiben. War ein gefürchteter Spieler, wenn ich wagten es mit ihm, so hoch und freak waren sein Einsatz. Trieb das Spiel aus der Not seines Hirtens. Das Verspielen und Verschleudern des elenden Gelds gif ihm ein solch Freude, auf keine andere Weise konnte sein Verachtung des Reichtums, des Götzen der Korflut, der Utleiche und Honestsche sein. So spielte hoch und schonungslos, sich selbst hassend, sich selbst verhöhnend, strich tossend ein. Warf tossen die Wieg, verspielt Geld, verspielt Schmuck, verspielt ein Landos, schwan wieder, verspielt wieder. Gen Angst, Gen Furchtbar und beklemmende Angst, welche während des Würfels, während des Bangens Hoheinsatz empfand, Gen Angst liebte und sat sie immer zu erneuern, immer zu steigen. Immer höher zu kitzel, denn in diesem Gefall allein noch fehlte etwas wie Glück, etwas wie Rausch, etwas wie Erholsleben inmitten seines gesättigten, lauen, fadenden Lebens. Und nach jedem großen Verlust seiner auf neuen Reichtum,
Ching Efrige dem Handel nach, Zwang Stranger Sains Schuldnisms allen, den Wald witte spielen, Wald witte verguden, witte dem Riechtum sein Verachtung zeigen. Siddhartha ville die Gelassenheit beeverlasten, ville die Geduld gegen Sommeich zolle, ville die Gottmutig Kiet gegen Bettler, ville die Lastem verschenken und Wiegleien des Geldsen betendi. Der Entossend auf einen Wurf verspielt und deju lacht, wird im Handel Stranger und Kleinleiker, traumt nachts zuweilen von Geld. Und so oft us diese Hasseleik in Besorber angewat, so oft sein Gesicht im Spiegel in der Schlafzimmer und giltet und hassleikert worden sah, so oft skammundikel ein Überfiel, floh witter, floh in neues Glücksspiel, floh in Beethoven der Wollust, des Weins, und von der Zurück in den Trieb des Haufens und Erwerbens. In diesem sinnlosen Kreislauf lief sich müd, lief sich alt, lief sich krank. Damit ein Traum. War die Bendstunden bei Kamala Jewison, in ihrem schönen Lustgarten. Sie waren unter den Baumen gesessen, im Gespräch, und Kamala hat nach den Klischwort gesagt, Wort, hinter welchen sich ein Trauer und Müdigkeit verbarg. Von Gottemal hat sie eingebeten zu erzählen, und konnt nicht genug von ihm hören, wie rein sein Orch, wie still und schon sein Mund, wie gütig sein Lachel, wie freudevoll sein Gang gewesen. Lang hat Iverme haben in Buda erzählen müssen, und Kamala hat gesurft, und hat gesagt, einst, weil it bald, wird auch ich diesem Buda folgen. Ich wird ihm meinen Lustgarten schenken, und wird mein Zuflucht zu seiner Lehre nehmen. Darauf aber hat sie einschreist, und einem Liebesspiel mit Schmörlicher in Branston sich gefesselt, antebissen und antetränen, als wohl sie noch einmal us dieser Etel, verganglich in Lust den letzten Sussen Tropfen pressen. Nie war es Siddhartha so seltsam klar geworden, wie nach die Wollust dem Tod verwandt ist. Dann war in ihrer Sit gelegen, und Kamalas Antlitz war ihm nach gewesen, und unter ihren Augen und neben ihren Mundwinkel hatte, deutlich wie noch niemals, ein Bandschrift gelesen, ein Schrift von feinen Linien, von leisen Furchen, ein Schrift, die an den Herbststunden das Alter erinnert, wie den Ort Siddhartha selbst, der erst in den Weisigen stand, schon hier und dort Grauthaarwisschen seinen Schwarzen bemerkt hat. Müdigkeit stand auf Kamalas schönem Gesicht geschrieben, Müdigkeit vom Gehen eins langen Weges, der kein frohes Ziel hat, Müdigkeit und Beginnen die Welk, und wer im Lit, noch nicht gesagt, weil it noch nicht einmal juist Banjigkeit, fort vor dem Alter, fort vor dem Herbst, fort vor dem Steben müssen. Surfsend hat von ihr Abschied genommen, die Ziel voll an Last, und voll verhimmlichte Banjigkeit. Dann hat Siddhartha die Nacht in seinem Haus mit Tanzerinnen Beamwain zugebracht, hat gegen sein Standesgenesen den Überlegenen gespielt, welcher nicht mehr war, hat weil Wein getrunken und spat nach Mitternacht sein Lager aufgesat, müd und dennoch erregt, dem Weinen und der Verwiflung näher, und hat lang vergeblich den Schlaf gesagt,
das Herz wohl eins elendies, das nicht mehr ertragen zu können meint, wohl eins ekels, von die sich durch drungen fällt wievem lauen. Widerlich in Geschmack des Weins, derl zu sussen, Oden Musik, deml zu weichen Lachel der Tanzrinnen, deml zu sussen Duft ihre Haar und Brust. Mehr aber als vor allem anderen ekelt vor sich selbst, vor seinen duftenden Haaren, vor wingerich seines Manns, vor der Schlafenmüdigkeit und Anlast seiner Haut. Wie wenn einer, der zu viel gegessen oder getrunken hat, es unterquillen wieder erbrit und doch der Erleichterung freust, so wünscht sich der Schlaflos, in einem ungeheuren Schwall von Ekel sich dieser Genesee, dieser Schönheiten, dieses ganzen sinnlosen Lebens und seiner selbst zu entschuldigen. Erst beim Skin des Morgens und Erwachen der ersten Gesellschaftigkeit auf der Straße vor seinem Stadthaus wo ingesklummert, hat für wenig Augenblick ein halb Betäubung, eine Ahnung von Schlaf gefunden. In diesen Augenblicken hat einen Traum. Camilla besaß in einem goldenen Käfig einen kleinen seltenen Singvogel. Von diesem Vogel traumte. Traumt, dieser Vogel war stumm geworden, der sonst stets in der Morgenstunde sang, und diesem auffiel, trat vor den Käfig und blickt hinein, da war der kleine Vogel tot und lag stiff am Boden. Nahm ein heraus, wog einen Augenblick in der Hand und warf dann weg, auf die Gas hinaus, und im gleichen Augenblick erschrak furchtbar, und das Herz tat ihm weh, so, als habe mit diesem toten Vogel allen Wut und als gut von sich geworfen. Aus diesem Traum aufwärend, fällt sich von tiefer Traurigkeit umfangen. Wortlos, so stehen wortlos und sinnlos hat sein Leben dahin geführt, nichts Lebendiges, nichts irgendwie Kostliches oder Behaltenswertes war ihm in Handen geblieben. Allein stand und leer, wie ein Schiffbruchiger am Ufer. Feinste begab sich Siddhartha in einen Lustgarten, der ihm gehört, verschloss die Pforte, setzt sich unter einem Mangobaum nieder, fällt den Tod im Herzen und das Grauen in der Brust, saß und spürt, wie es in ihm starb, in ihm welkt, in ihm zu Ende ging. Allmählich sammelte sein Gedanken, und ging im Geist nochmals den ganzen Weg seines Lebens, von den ersten Tagen, auf welcher sich besinnen konnte. Wann denn hat ein Glück erlebt, ein wahrer gefällt. O.J. Mehrere hat solches erlebt. In den Nebengeren hat es gekostet. Wenn von den Brahmanen Loberungen hat es in seinem Herzen gefällt, ein Wegliegt vor dem Herzigen der Heiligen Vers, im Disput mit den Gelehrten, als Gelf Beimopfer ausgesegnet hat. Da hat es in seinem Herzen gefällt, ein Wegliegt vor dir, zu dem du berufen bist. Auf dich warten die Götter. Und wieder als Jungling, der ein das immer höher emporfliege die Seele als Nachdenken aus der skaglich strebende Heroes und hinangerissen hat, der in Schmerzen den Schinn des Brahman rang, der jetzt erregt wissen neuen Durst in ihm entfucht, der wieder hat mitten im Durst, mitten im Schmerz dieses selb gefällt, Witter.
Witter. Du bist berufen. Dies Stimme hatte Vernehmen, als seine Heimat verlassen und das Leben des Seminars gewollt hat, und wieder, als von den Seminars Heimweg zu jenem Wollendeten, und auch von einem Heimweg ins Ungewiss gegangen war. Wie lang hatte dies Stimme nicht mehr gehört, wie lang kein Hoch mehr erregt, wie eben und dort war sein Weg dahin gegangen, weil lang Jahre, ohne hohes Ziel, ohne Durst, ohne Hebung, mit kleinen Lassenszufrieden und dennoch nie begnagt. All dies Jahre hatte, ohne es selbst zu wissen, sich bemüht danach gesehnt, ein Mensch wie dies Weilen zu werden, wie dies Kinder, und dabei war sein Leben weil Elende und Arme gewesen als das denn ihr Ziel waren nicht die Seinen, noch ihr Sojourn. Dies ganz Welt der Kamaswame Menschen war nur ein Spiel gewesen, ein Tanz, man süße Hut, ein Komödie. Einzig Kamala war Leib, war Wort wohl gewesen, aber war sie es noch? Braute sie noch, oder sie ein? Spielten sie nicht ein Spiel ohne Ende? War es notwendig, dafür zu leben? Nein, es war nicht notwendig. Dieses Spiel hieß Sangsara, ein Spiel für Kinder, ein Spiel, weil it hold zu spielen, einmal, zweimal, zehnmal, aber immer und immer wieder. Du wirst Siddhartha, dass das Spiel zu Ende war, dass es nicht mehr spielen kann. Ein Schauder lief ihm über den Leib, in seinem Innern, so fallte, war etwas gestern. Jenen ganzen Tag saß unter dem Mangobaum, seines Vaters gedenkend, Gewinders gedenkend, Gottesmars gedenkend. Hat dies verlassen müssen, ein Kamaswami zu werden. Saß noch, als die Nacht angebrochen war. Als auf schon die Sterne erblickt, dachte, hier sitz ich unter meinem Mangobaum, in meinem Lustgarten. Lächelt ein wenig, war es denn notwendig, war es richtig, war es nicht ein törichtes Spiel, dass einen Mangobaum, dass einen Garten besaß. Och damit schloss ab, och das starb in ihm. Erhob sich, nahm Abschied vom Mangobaum, Abschied vom Lustgarten. Da den Tag uns geblieben war, fühlte heftigen Hunger, und gedachten sein Haus in der Stadt, an sein Gemmerkund Bett, an den Tisch mit den Spisen. Lächelt müd, scuttelt sich und nahm Abschied von diesen Dingen. In derselben Nacht stand Verlies Siddhartha seinen Garten, verließ die Stadt und kam niemals wieder. Lang ließ Kamaswami nach ihm suchen, der ein in robe Hand gefallen glot. Kamala ließ nicht nach ihm suchen. Als sie erfuhr, dass Siddhartha verschwunden sei, wundert sie sich nicht. Hat sie es nicht immer erwartet? War nicht ein Seminar, ein Himloser, ein Pilger? Und am meisten hat sie dies beim letzten süßen sein gefällt, und sie freut sich mitten im Schmerz des Verlusts, dass sie ein dieses letztmal noch so innig an ihr Herz sich noch einmal so ganz von ihm besessen und durchdrungen gefühlt hat. Als sie die erste Nachricht von Siddharthas Verschwinden bekam, trat sie ans Fenster,
wo sie in einem goldenen Käfig einen seltenen Singvogel gefangen hielt. Sie öffnet die Tür des Käfigs, nahm den Vogel heraus und ließ ihn fliegen. Lang sah sie ihm nach, dem fliegenden Vogel. Sie empfing von diesem Tigen kein Besucher mehr, und hielt ihr Haus verschlossen. Nach einiger Zeit wurde sie in, dass sie von dem letzten süßen mit Siddhartha schwanger sei. Am Fluss Siddhartha wandert im Wald, schon fern von der Stadt, und wusste nichts als das ein, dass nicht mehr zurückkommt, dass dies Leben, wie es nun weil jahrelang geführt, vorüber und dahin und bis Mikkel ausgekostet und ausgesiegen war. Tot war der Singvogel, von dem geträumt. Tot war der Vogel in seinem Hirten. War in Songs verstrickt, ekel und tot hat von allen Sitten in sich hingesiegen, wie ein Schwamm Wasser ihn sorgt, bis voll ist. Voll war von Überdruss, voll von Elend, voll von Tod, nichts mehr gab es in der Welt, das ein locken, das ein frühen, das ein trösten konnt. Sinnlich wünschte, nichts mehr von sich zu wissen, Ruhe zu haben, tot zu sein. Kam doch ein Blitz und schlug ein. Kam doch ein Tiger und fraß ein. Gab es doch einen Wein, ein Gift, das ihm Betäubung bracht, Vergessen und Schlaf, und kein Erwachen mehr. Gab es den nockegendenen Schmerz, dem sich nicht beschmerzt hat, ein Sünde und Torheit, die nicht begingen, ein Seelennot, die nicht auf sich gelitten hat. War es denn noch möglich, zu leben? War es möglich, nochmals und nochmals wieder Atem zu sehen, Atem auszustoßen, Hunger zu verlieren, wieder zu essen, wieder zu schlafen, wieder beim zu liegen? War dieser Kreislauf nicht vereinköpft und abgeschlossen? Siddhartha gelangten den großen Fluss im Wald, an denselben Fluss, über welchen einst, als noch ein junger Mann war und von der Stadt des Gottemark kam, ein Fahrmann geführt hat. An diesem Fluss machte Halt, blieb sogend beim Ufer stehen. Müdigkeit und Hunger hatten ein Gestschwat, und wo zu euch sollte hin, wohin denn, zu welchem Ziel? Nein, es gab kein Ziel mehr, es gab nichts mehr als die Tuf, Leidwolsen satt, diesen ganzen wüsten Traum von sich zu skutteln, diesen Skalen Wein von sich zu spien, diesem jammerlichen und schmackvollen Leben ein Ende zu machen. Über das Flussufer hing ein Baumjubt, ein Kokosbaum, an dessen Stamm lehnt sich Siddhartha mit der Schulter, legt den Arm den Stamm und blickt in das Grünwasser hinab, das unter ihm sog und sog, blickt hinab und fand sich ganz und gar von dem Wunschgefühl, sich loszulassen und in diesem Wasser unterzugehen. Ein schauerlich spiegelt ihm aus dem Wasser entgegen, welcher die Furchtbare in seiner Seele Antwort gab. War am Ende. Nichts mehr gab es für ein, als sich auszulöschen, als das misslungene Bild seines Lebens zu zerschlagen, es war zu erfahren, honlachenden Göttern vor die Fuss. Dies war das große Brechen,
nach dem sich gesehnt hat, der Tod, das sich lag in der Form, die hast. Mochten ein die Fisch fressen, diesen Hand von Siddhartha, diesen ist in eigen, diesen verdorbenen und verfolten Leib, dieser schlaft und missbrot Ziel. Mochten die Fisch und Krokodilein fressen, mochten die Dämonen einzustacken. Mit versehrtem Gesicht starrte ins Wasser, sah sein Gesicht gespiegelt und spiedornig. Into Vermutigkeit loste den Arm vom Baumstamm und dreht sich ein wenig, sich sen Krieg hinabfallen zu lassen, endlich unterzustellen. Sank, mit geschlossenen Augen, dem Tod entgegen. Besucht aus entlegenen Bezirken seiner Ziel, aus Vergangenheiten seines ermüdeten Lebens Einklang. Es war ein Wort, ein Silb, die ohne Gedanken mit lallerder Stimme vor sich hinsprach, das Anfangswort und Schlusswort aller brahmanischen Gebiet, das Heilige das so viel bedeutet wie das Vollkommen oder die Vollendung. Und im Augenblick, der Klang Siddhartha so überart, wat sein entschlummerte Geist plötzlich, und erkannt die Torheit seines Tuns. Siddhartha erschrackte auf. So also stand es ein, so verloren war so verwirrt und von allem Wissen verlassen, dass den Tod hat suchen können, dass dieser Wunsch, diese Kinder Wunsch in ihm hat groß werden können, Ruhe zu finden, in dem seinen Leib auslost. Was quell diese letzten Zeiten, alle Ernüchterung, Verwirrung nicht bewirkt hat, das bewirkt dieser Augenblick. Das in sein Bewusstsein drang, dass sich in seinem Elend und in seiner Isel erkannt. Sprach vor sich hin, und was Brahman, was die Unsichtbarkeit des Lebens, was als Gottleich wieder, das vergessen hat. Doch war dies nur ein Augenblick. Ein Blitz. Am Fass des Kokosbaums sank Siddhartha nieder, von der Ermüdung hingestreckt, murmelt, let sein Haupt auf die Wurzel des Baums und sank in tiefen Schlaf. Tief war sein Schlaf und frei von Traumen, seit langer Zeit hat einen solchen Schlaf nicht mehr gekannt. Als nachmachen stunden wat, war ihm, als seien sein Jahre vergangen, hört das Leisströmen des Wassers, wusst nicht, wo sie und wer ein hierher gebracht hab, schlug die Augen auf, sah mit Verwunderung Baum und Himmel über sich, und erinnert sich, wo war und wie hierher gekommen sei. Doch bedurfte zu einer langen Weile, und das vergangene ihm wie von einem Schleier überzogen, unendlich fern, unendlich weit wie gelegen, unendlich gleichgültig. Wusste nur, dass sein früheres Leben, im ersten Augenblick der Besinnung ihm dies frühe Leben wie ein weit so erklären die, een stige verkörperung, wie ein Frühgeburt seines jetzigen Ich, dass sein früheres Leben verlassen hab, dass wohl Ekel und Elend sogar sein Leben hab wegwerfen wollen, dass aber in einem Fluss, unter einem Kokosbaum, zu sich gekommen sei, das heilige Wort auf den Lippen. Dann entschlummert sie, und nun wat als ein neuer Mensch in die Weltblick.
Lies sprache das Wort vor sich hin, über welche in Gestschlafen war, und im Stehen sein ganze lange Schlaf sehr nichts als ein langs, versunken so Sprech in Juissen, ein Denken, ein Untertochen und Volliges in in das Namen los, vollendet. Was für ein wunderbarer Schlaf war dies doch Juissen. Niemals hat ein Schlaf ein so erfrischt, so erneuert, so verjung. Violet war wirklich gestern, war untergegangen und in einer neuen Gestalt wiedergeboren. Eben kennt sich, kennt sein Hand und sein Fuß, kennt den Ort, an die lag, kennt dies ich in seiner Brust, diesen Siddhartha, den Eigenwilligen, den seltsamen, aber dieser Siddhartha war dennoch verwandelt, war erneuert, war merkwürdig ausgeschlafen, merkwürdig wach, freudig und neugierig. Siddhartha rettet sich imper, da sah sich gegenüber einen Menschen sitzen, einen fremden Mann, einen Manch in gelbem Gewand mit rasiertem Kopf, in der Stellung des Nachdenkens. Betrachtet den Mann, der wederhob noch Barten sich hat, und nicht lang hat ein betrachtet, da erkannte in diesem Manch Gewinde, den Freund seiner Jugend, Gewinde, der sein so flachtsame haben in Bude genommen hat. Gewinde war giltet, ocha, aber noch immer trug sein Gesicht die alten Züge, sprach von Effe, von True, von Suchin, von Ängstlichkeit. Als nun aber Gewinde, seinen Blick fallend, das Auge aufschlag und ein Anschaut, sah Siddhartha, das Gewinde ein nicht erken. Gewinde freut sich, ein Wach zu finden, offenbar hat lang hier gesessen und auf sein Erwachen gewartet, aber ein nicht kannt. Ich hab geschlafen, sagt Siddhartha. Wie bist denn du hierher gekommen? Du hast geschlafen, antwortet Gewinde. Es ist nicht gut, an solchen Orten zu schlafen, wo häufig Schlangen sind und die Tiere des Walds Ruhig haben. O Herr, bin ein Junge des Erhaben in Gautama, des Buddha, des Sakyamuni, und bin mit einer Seil der Unsreichen diesen Weg gepilgert. The sah ich dich liegen und schlafen an einem Ort, wo es gefährlich ist zu schlafen. Darum sat ich dich zu wecken, o Herr, und the ich sah, dass dein Schlaf sehr tief war, blieb ich hinter den Männchen zurück und saß bei dir. Und dann, so skint es, bin ich selbst geschlafen, der ich deinen Schlaf bewachen wollt. Schlicht hab ich meinen Dienst versehen, Müdigkeit hat mich übermannt. Aber nun, da du wach bist, lass mich gehen, damit ich mein Bruder ihn hol. Ich dank dir, Simona, dass du meinen Schlaf behütetest, sprach Siddhartha. Friedlich sei dir Junge des Erhabenen. Nun magst du denn gehen. Jelly, Herr. Mög der Herr sich immer wohl befinden. Dank dir, Simona. Gewinde macht das Zeichen des Grosses und sagt, leb wohl. Leb wohl, Gewinde sagt Siddhartha. Der Mensch blieb stehen. Erlaub, Herr, woher kennst du meinen Namen?
the Lachilt Siddhartha. Ich ken dich, o Govinda, aus der Hut deines Vaters, und aus der Brahmanen School, und von den Apfern, und von unsrim Gang zu den Summoners, und von jener Stunde, the du im Hain Jetavana deines Afflutsam haben in Namist. Du bist Siddhartha, rief Govinda laut. Jetzt kann ich dich, und begriff nicht mehr, wie ich dich nicht sogleich erkennen konnt. Sehr willkommen, Siddhartha, groß ist mein Freud, dich wieder zu sehen. Och mit für us, dich wieder zu sehen. Du bist der Watte meines Schlafs gewesen, nochmals dank ich dir dafür, aber ich keins Wattes bedurft hat. Wohin gehst du, o Freund? Nirgends ich. Immer sind wir manch unterwegs, solange nicht Regenszeit ist, immer sehen wir von Ort zu Ort, leben nach der Regel, wirken die Lehrer, nehmen Almosen, sehen weiter. Immer ist es so. Du aber, Siddhartha, wo gehst du hin? Sprach Siddhartha, och mit mir steht es so, Freund, wie mit dir. Ich gehe nirgendin. Ich bin nur unterwegs. Ich pilger. Govinda sprach, du sagst, du pilgerst, und ich glaub dir. Doch wie, o Siddhartha, nicht wie ein Pilger siehst du aus. Du tragst das Kleid eins Riechen, du tragst die Schuhe eins vornehmen, und dein Haar, das nach wohlriechendem Wasser duftet, ist nicht das Haar eins Pilgers, nicht das Haar eins Summoners. Wohl, lieber, gottest du bearbeitet, als Sehut den Scharfsorg. Doch hab ich nicht zu dir gesagt, dass ich ein Summoner sehe. Ich sagt, ich pilger. Und so ist es, ich pilger. Du pilgerst sagt Govinda. Aber wenn ich pilgen in solchem Kleid, wenn ich in solchen Schuhen, wenn ich mit solchen Haaren. Nie hab ich, der ich schon weil Jahre Pilger, solch einen Pilger angetroffen. Ich glaub es dir, mein Govinda. Aber nun, Hut, hast du eben einen solchen Pilger angetroffen, in solchen Schuhen, mit solchem Schwand. Erinnere dich, lieber, vergänglich ist die Welt der Gestaltungen, vergänglich, höchst vergänglich sind unsere Schwande, und die trägt unsere Haar, und unsere Haar und Körper selbst. Ich trage die Kleider eins riechen, der erst du riecht gesehen. Ich trage sie, denn ich bin ein Riecher gewesen, und trage das Haar wie die Welt Jut und Lusling, denn eine von ihnen bin ich gewesen. Und jetzt, Siddhartha, was bist du jetzt? Ich weiß es nicht, ich weiß es so wenn ich wie du ich bin unterwegs. Ich war ein Riecher, und bin es nicht mehr, und was ich morgen sein wird, weiß ich nicht. Du hast deinen Reichtum verloren. Ich hab ein verloren, oder mich. Ist mir abhanden gekommen. Schnell dreht sich das Rad der Gestaltungen, Govinda. Wo ist der Brahmin Siddhartha?
Wo ist der Samana Siddhartha? Wo ist der Riek Siddhartha? Schnell which zählt das Verganglich, Govinda, du weißt es. Govinda blickt den Freund seiner Jugend langen, Zweifel im Auge. Darauf grust ein, wie man von grust, und ging seines Weges. Mit lachelndem Gesicht schaut Siddhartha noch, lebt noch immer, diesen Truhen, diesen Ängstlichen. Und wie hat in diesem Augenblick, in dieser herrlichen Stunde nach seinem wunderbaren Schlaf, durchdrungen von irgendjemand und irgendetwas nicht lieben sollen. Eben darin bestand die Verüberang, welch im Schlaf und durch das in einem Gestellen war, dass als leibt, dass wohl frohe Lieb war zu allem, was sah. Und eben darin, so schien es ihm jetzt, war vorher so sehr krank gewesen, dass nichts und niemand hat lieben können. Mit lachelndem Gesicht schaut Siddhartha dem Hinwegeheden manch nach. Der Schlaf hat ein sehr gestückt, sehr überquillt ein der Hunger, denn hat nonswertig nichts gegessen, und lang war die Zeit vorüber, der hart gegen den Hunger gewesen war. Mit Kummer, und doch auch mit Lachen, gedacht Genesit. Damals, so erinnert sich, hat sich vor Kamala Drierding germt, hat edel und unüberwindlich Kunst gekannt, fassen, worten, denken. Dies war sein Besitz gewesen, sein Macht und Kraft, sein fester Stab, in den fleißigen, musseligen Jahren seiner Jugend hat dies drei Kunst gelernt, nichts anderes. Und nun hatten sie ihn verlassen, kein von ihnen war mehr sein, nicht fassen, nicht worten, nicht denken. Das Elendist hat sie hingegeben, das Verganglichst, Sinnenlast, Wolben, Riechtem. Seltsam war es ihm in der Tat ergangen. Und jetzt, so schien es, jetzt war wirklich ein kinder Mensch geworden. Siddhartha dacht über sein Lage nach. Schwer fiel ihm das Denken, hat im Grunde kein Lust dazu, doch zwang sich. Nun, dachte the all dies verganglichsten Ding mir wieder entglitten sind, nun steh ich wieder unter der Sonne, wie ich einst als kleines Kind gestanden bin, nichts ist mein, nichts kann ich, nichts vermag ich, nichts hab ich gelernt. Wie ist dies wunderlich? Jetzt, wo ich nicht mehr jung bin, wo mein Haar schon halb grau sind, wo die Kraft nachlassen, jetzt fund ich wieder von vorn und beim kein Dien. Wieder muster lachel. Seltsam war sein Gestik. Es ging abwärts mit ihm. Und nun stand wieder leer und nackt und dumm in der Welt. Aber Kummer darüber konnte nicht empfinden, nein, fällt sogar großen Anries zum Lachen über sich, zum Lachen über die seltsame, töricht Welt. Abwärts geht es mit dir, sagt zu sich selber, und lacht dazu. Und wie es sagt, fiel sein Blick auf den Fluss, und auch den Fluss sah abwärts gehen, immer abwärts wandern, und dabei singen und fröhlich sein. Das gefiel ihm wohl, freundlich lächelte dem Fluss zu.
War dies nicht der Fluss, in welchem sich hat tranken wollen, einst, vor 100 Jahren, oder hat das getraumt. Wunderlich in der Tat war mein Leben, so dachte, wunderlich Weg hat es genommen. Als nab hab ich nur mit Gottern und Opfern zu tun gehabt. Als Jungling hab ich nur mit Ausguss, mit Denken und Versenkung zu tun gehabt, worauf der sich noch Brahman, wird das im Atmen. Als junger Mann bezog ich den Bussern noch, let im Wald, lit Hitz und Frost, lernt hungern, leit meinen Leib absterben. Wunderbar kam mir alsden in der Lehre des großen Buddha Erkenntnis entgegen, ich fällt Wissen die Einheit der Welt in mir kresen wie mein eigens Blatt. Aber auch von Buddha und von dem großen Wissen musst ich wieder fort. Ging und lernt be Kamala die Liebeslust, lernt be Kamaswami den Handel, hofft Geld, wird hat Geld, lernt meinen Mijen lieben, lernt meinen Sinn in Schmiekel. Weil Jahre musst ich damit hinbringen, den Geist zu verleihen, das Denken wieder zu verlernen, die Einheit zu vergessen. Ist es nicht so, als ich langsam und auf großen Umwegen aus einem Mann ein Kind geworden, aus einem Denker ein kinder Mensch. Und doch ist dieser Weg sehr gut gewesen, und doch ist der Vogel in meiner Brust nicht gestorben. Aber welch ein Weg war das? Ich hab durch so viel Dummheit, durch so viel Laster, durch so viel Item, durch so viel Ekel und Enttäuschung und Jammer hindurchgehen müssen, bloß wieder ein Kind zu werden und new anfangen zu können. Aber es war richtig so, mein Herr sagt deju, mein Augen lachen deju. Ich hab verwirrung erleben müssen, ich hab hinabsinken müssen bis zum torichtesten aller Gedanken, zum Gedanken des Selbstmords, nicht erleben zu können, wieder zu vernehmen, wieder richtig schlafen und richtig erwachen zu können. Ich hab ein Tor werden müssen, Atmen wieder in mir zu finden. Ich hab sündigen müssen, wieder leben zu können. Wohin noch mag mein Weg mich fahren? Ist dieser Weg, geht in Schleifen, geht violet im Kreis. Mag gehen, wie will, ich will eingehen. Wunderbar fällt in seine Brust die Freude wollen. Woher denn, fragt sein Herz, woher ist du dies Fröhlichkeit? Kommt sie wolle aus diesem Langen, guten Schlaf her, der mir so sehr wohlgetan hat? Oder von dem Wort das ich aussprach? Oder davon, dass ich entronnen bin, das mein Flutvolksogen ist, dass ich endlich wieder frei bin und wie ein Kind unter dem Himmel steh. O wie Gott ist dies geflohen sein, dies freig worden sein. Wie rein und schon ist hier die Luft, wie Gott zu atmen. Dort, von wo ich entlief, dort rock els noch Sob, noch Juerzen, noch Wein, noch Überfluss, noch Tragit. Wie hast ich dies Welt der Riechen, der Schlemmer, der Spieler? Wie hab ich mich selbst gehasst,
das ich so lang in dieser schrecklichen Welt geblieben bin. Wie hab ich mich gehasst, hab mich bereut, vergiftet, gepeinigt, hab mich alt und bös gemacht. Nein, nie mehr würd ich, wie ich es einst sojournt hat, mir einbilden, das Siddhartha weiße sehr. Dies aber hab ich Gott gemacht, dies gefällt mir, dies muss ich loben, dass es nun ein Ende hat mit jenem haskigen mich selber, mit jenem torrichten und öden Leben. Ich lob dich, Siddhartha, nach so viel Jahren der Torheit hast du wieder einmal einen Einfall gehabt, hast etwas getan, hast den Vogel in deiner Brust singen hören und bist ihm gefolgt. So lobt sich, hat Freuden sich, hat neugierig seinem Magen zu, der Vorhang genut. Ein Stück Leid, ein Stück Elend hat nun, so fällt in diesen letzten Zeiten und Tagen ganz und gar durch gekostet und ausgespion, bis sie verflang und bis zum Tod ausgefressen. So war es Gott. Lang noch hat beikemswami bleiben können, Geld erben, Geld verguden, seinen Borgmasten und sein Ziel verdursten lassen, lang noch hat in dieser sanften, wohlgepolsterten Hall wohnen können, where dies nicht gekommen, der Augenblick der vollkommenen Trostlosigkeit und Verwirrung, generosest Augenblick, der über dem strömenden Wasser hing und bereit war, sich zu vernichten. Dass dies Verwirrung, diesen tiefsten Ekel gefällt hat, und dass ihm nicht erliegen war, dass der Vogel, die frohe Quelle und Stimme in ihm doch noch lebendig war, darüber fällt dies Freud, darüber lacht darüber strahlt sein Gesicht unter den ergrauten Haaren. Es ist Gott dachte, als selber zu kosten, was man zu wissen nötig hat. Das Weltlust und Reichtum nicht vom Guten sind, hab ich schon als Kind gelernt. Geübt hab ich es lang, erlebt hab ich es erst jetzt. Und nun weiß ich es, weiß es nicht nur mit dem Gedächtnis, sondern mit meinen Augen, mit meinem Herzen, mit meinem Magen. Wohl mir, dass ich es weiß. Lang san nach über sein Verwandlung, lost dem Vogel, wie vor Freud sang. War nicht dieser Vogel in einem gestorben, hat nicht seinen Tod gefällt. Nein, etwas anderes in einem war gestorben, etwas, das schon, lang sich nach Sterben gesehnt hat. War es nicht das, was einst in seinen glühenden Bassajahren hat abtöten wollen? War es nicht sein sein kleins, bangs und stolzes mit dem so viel Jahre gekämpft hat, das ein immer wieder besiegt hat, das nach jeder Abtötung wieder the war, Freud verbet, empfand. War es nicht dies, was Hut endlich seinen Tod gefunden hat, hier im Walden diesem leiblichen Fluss? War es nicht dieses Tods wegen, dass jetzt wie ein Kind war, so voll Vertrauen, so unfurt, so voll Freud. Nun und Siddhartha, war immer als Brahmin, als Busse vergeblich mit diesem ich gekämpft hat. So viel Wissen hat eingeändert, so viel heilig Vers,
zu viel Opferigel, zu viel Kostüm, zu viel Tun und Streben. Vol Hochmut war Erjussen, immer der Klugst, immer der Eifrigst, immer allen einen Schritt voran, immer der Wissende und Geistig, immer der Priester oder Weise. In dies Priestertum, in diesen Hochmut, in dies Geistigkeit hinein hat sein Ich sich verkrochen, dort saß es fest und wachs, worin der es mit Fassen und Bass zu toten meint. Nun sah es, und sah, dass die himmlichst im Reich gehabt hat, dass kein Lehrer ein Je hat lösen können. Darum hat in die Welt gehen müssen, sich an Lust und Macht, an Weib und Geld verleihen müssen, hat ein Handler, ein Würfelspieler, Trinker und Habgierige werden müssen, bis der Priester und Summoner in einem Tod war. Darum hat wieder dies Hasselich in Jahre tragen müssen, denn equal tragen, die Lehr, die Sinnlosigkeit einzoden und verlorenen Lebens, bis zum Ende, bis sie bitten verwiflang, bis auch der Lassling Siddhartha, der Habgierige Siddhartha sterben konnt. War gestorben, ein neuer Siddhartha war ausdem Schlaf erwacht. Och wird alt werden, och verdienst sterben müssen, vergänglich war Siddhartha, vergänglich war Gestaltung. Hut aber war jung, war ein Kind, der neue Siddhartha, und war voll Freude. Dies Gedanken dachte, lost lacheld auf seinen Magen, hot dankbar eines am Enden zu. Hitte blickte in den strömenden Fluss, nie hat ihm ein Wasser so wohl gefallen wie dieses, nie hat Stimm und Gleichnis des siehenden Wassers so stark und schon vernommen. Imstchen, es hab der Fluss etwas besonders zu sagen, etwas, das noch nicht wiss, das noch auf ein Wort. In diesem Fluss hat sich Siddhartha ertranken wollen, in einem war der alt, müd, verweifelt Siddhartha hut ertranken. Der neue Siddhartha ebenfalls ein Tüflieb zu diesem strömenden Wasser, und beschloss bei sich, es nicht so bald wieder zu verlassen. Der Farmen in diesem Fluss will ich bleiben, dacht Siddhartha, es ist derselbe, über den ich einstmals auf dem Weg zu den Kindermenschen gekommen bin, ein freundlicher Farmen hat mich damals geführt, zu ihm will ich gehen, von seiner hat fahrt mit mein Weg in ein neues Leben, das nun alt worden und tot ist. Mog auch mein jetziger Weg, mein jetziges neues Leben dort seinen Ausgang nehmen. Sittlich blickt in das strömende Wasser, in das durchsichtige Grün, in die kristallinen Linien seiner Geheimnis riechen sich nach. Leicht Perlen sah aus der Tüfsteigen, still Luftblasen auf dem Spiegel schwimmen. Himmelsblau darin abgebildet. Mit tausend Augen blickt der Fluss einen, mit grünen, mit weißen, mit kristallnen, mit himmelblauen. Wie liebt dies Wasser, wie entsucht es sein, wie war ihm dankbar. Im Herzen hat die Stimme sprechen, die nu erwacht. Und sie sagt ihm, lieb dies Wasser. Bleib bei ihm. Lern von ihm. Oje, wollt von ihm lernen, wollt ihm zuhören. Wer dies Wasser und sein Geheimnis verstande, so stehen ihm,
der wird auch weil anderes verstehen, weil Geheimnis, Geheimnis. Von den Geheimnissen des Flusses aber sah Hut nur eins, das griff sein Ziel. Sah, dies Wasser lief und lief, immer zu lief es, und war doch immer the, war immer und alles dasselbe und doch jeden Augenblick new. O wer dies fast, dies verstandi. Verstand und fast es nicht, fällt nur an sich Regen, fern Erinnerung, Gottlike Stimmen. Siddhartha erhob sich, unerträglich wird das Treiben des Hungers in seinem Leib. Hingenommen wanderte weiter, den Uferfahrt hinnen, die Strom entgegen, lost auf die Strömung, lost auf den narren Hunger in seinem Leib. Als die Fahrer erreicht, lag eben das Boot bereit, und derselbe Fahrmann, welcher einst den Jungensammener über den Fluss gesetzt hat, stand im Boot, Siddhartha erkannt ihn wieder, auch war stark gealtert. Willst du mich übersetzen? Fragte der Fahrmann, erstaunt, einen so vornehmen Mann allein und so verschwunden zu sehen, nahm ins Boot und stieß ab. Ein schönes Leben ist du dir erwollt, sprach der Gast. Schon muss es sein, jeden Tag in diesem Wasser zu leben und auf ihm zu fahren. Lächelt wiegt sich der Ruderer, es ist schon, Herr, es ist, wie du sagst. Aber ist nicht jedes Leben, ist nicht jede Arbeit schon. Es mag wohl sein. Dich aber benid ich die Dain. Du mochtest bald die Lasten verleihen. Das ist nichts für Jut in feinen Kleidern. Siddhartha lacht. Schon einmal bin ich Hut meine Kleider willen betrachtet worden, mit Misstrauen betrachtet. Willst du nicht, Fahrmann, dies Kleider, die mir lastig sind, von mir annehmen? Denn du musst wissen, ich hab kein Geld, einen Fahrlohn zu zahlen. Der Herr skirst lacht der Fahrmann. Skirt nicht, Freund. Sieh, schon einmal ist du mit in deinem Boot über dies Wasser gefahren, Gotteslohn. So Tuesday es auch Hut, und nimm mein Kleider davon. Und will der Herr own Kleider weitersen. Am liebsten wollt ich gar nicht weitersen. Am liebsten wär es mir, Fahrmann, wenn du mir ein Altskaz gabest und beheiltest mich als deinen geholfen dir, weil mir als deinen Lehrling, denn erst muss ich lernen, mit dem Boot umzugehen. Lang blickt der Fahrmann den Fremden an, suchend. Jetzt kann ich dich sagt endlich. Einstest du in meiner Hut geschlafen, lang ist es her, wohl mehr als 20 Jahre mag das her sein, und bist von mir über den Fluss gebracht worden, und wir nahmen Abschied voneinander wie gut Freunde. Warst du nicht einsamer? Deines Namens kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ich heiß Siddhartha, und ich war einsamer, als du mich zuletzt gesehen hast. So sehr willkommen, Siddhartha. Ich heiß Vasudeva. Du wirst, so hoff ich, auch Hut mein Gast sein und in meiner Hut schlafen, und mir erzählen,
woher du kommst, und warum dein Skonen Kleider dir so lastig sind. Sie waren in die Mitte des Flusses gelang, und versuchte letztlich starke ins Ruder, gegen die Strömung anzukommen. Ruhig arbeitete, den Blick auf der Bootspitze, mit Kraft genommen. Siddhartha saß und sah ihm zu, und erinnert sich, wie schon einstmals, an jenem letzten Tag seines Seminars, lieb zu diesem Mann sich in seinem Herzen gedreht hat. Dankbar nahm versuchte Einladungen. Als sie Ufer letten, half ihm das Boot den Flocken festbinden, darauf bat der Fährmann, in die Hut zu treten, bot ihm Brot und Wasser, und Siddhartha als mit Last, und als mit Last auch von den Mangofratten, die ihm versuchte anbot. Danach setzten sie sich, es ging gegen Sonnenuntergang, auf einem Baumstamm am Ufer, und Siddhartha erzählt dem Fährmann sein Herkunft und sein Leben, wie es hielt, in jener Stunde der Verwicklung, wo seinen Augen gesehen hat. Bist du in die Nacht ward sein Erzählen. Versuchte hat mit großer Aufmerksamkeit zu. Als nahm Loschend in sich auf, Herkunft und Kindheit, all das Lernen, all das Suchen, all Freud, all Not. Dies war unter des Fährmanns Tugenden ein der größten, Verstand wie wenig das zu hören. Und dass ein Wort gesprochen hat, empfand der Sprechende, wie versuchte sein Wort in sich einließ, still, offen, wartend, wie keins Wille, keins mit angedulde wartet, nicht lob noch Tadel daneben stellt, nur zuhört. Siddhartha empfand, welches Glück es ist, einem solchen Zuhörer sich zu bekennen, in sein Herz das eigene Leben zu versenken, das eigene Suchen, das eigene Leiden. Gegen das Ende von Siddharthas Erzählung aber, als von dem Baum am Fluss sprach, und von seinem Tiefen voll, vom Heiligen Oem, und wie nach seinem Schlummer ein solch Lieb zu dem Fluss gefällt hat, the lost der Fährmann mit verdoppelte Aufmerksamkeit, ganz und völlig hingegeben, mit geschlossenem Auge. Als aber Siddhartha schwieg, und ein lang stillgewissen war, the sagt versuchte es ist so, wie ich dacht. Der Fluss hat zu dir gesprochen. Och dir ist Freund, och zu dir spritte. Das ist Gott, das ist sehr Gott. Bleib bei mir, Siddhartha, mein Freund. Ich hat einst eine Frau, ihr Lager war neben dem meinen, doch ist sie schon lang gestorben, lang hab ich allein gelebt. Leb nun du mit mir, es ist Raum und Essen für beid vorhanden. Ich dank dir sagt Siddhartha, ich dank dir und nehmen. Und auch dafür dank ich dir, versuchte, dass du mir so gut zuhörtest. Selten sind die Menschen, welch das Zuhören verstehen. Und keinen traf ich, der es verstand wie du auch hierin würd ich von dir lernen. Du wirst es lernen sprach versuchte, aber nicht von mir. Das Zuhören hat mit der Fluss gelehrt, von ihm wirst auch du es lernen. Weiser als,
der Fluss, als kann man von ihm lernen. Siehe, och das ist du schon vom Wasser gelernt, dass es gut ist, nach unten zu streben, zu sinken, die Tuf zu suchen. Der Rekund von Siddhartha wird ein Ruderknecht, der Gelehrte Brahmin Siddhartha wird ein Fahremann, och dies ist die auf dem Fluss gesagt worden. Du wirst och das andere von ihm lernen. Sprach Siddhartha, nach einer langen Pause, welches andere, Vasudeva. Vasudeva erhob sich. Spat ist es geworden, sagte, lass uns schlafen gehen. Ich kann dir das andere nicht sagen, o Freund. Du wirst es lernen, weil ich weißt du es schon. Siehe, ich bin kein Gelehrter, ich versteh nicht zu sprechen, ich versteh auch nicht zu denken. Ich versteh nur zu hören und from zu sehen, sonst hab ich nichts gelernt. Konnt ich es sagen und lehren, so wär ich weil ein Weisserer, so aber bin ich nur ein Fahremann, und mein Aufgabe ist es, Menschen über diesen Fluss zu setzen. Weil hab ich übergesetzt, Tausende, und einen allen ist mein Fluss nichts anderes gewesen als ein Hindernis auf ihren Reisen. Sie reisen nach Geld und Geschaffen, und zu Hochzeiten, und zu Wohlfahrten, und der Fluss war einen im Weg, und der Fahremann war der Jude. Sie schnell über das Hindernis hinweg zu bringen. Einig unter den Tausenden aber, einig wenig, vier oder fünf, denen hat der Fluss aufgehört, ein Hindernis zu sein, sie haben sein Stimme gehört, sie haben ihm zugehört, und der Fluss ist ihnen heilig geworden, wie es mir geworden ist. Lass uns nun zur Ruhe gehen, Siddhartha. Siddhartha blieb bedem Fahremann und lernt das Boot bedienen, und wenn nichts in der Fahrer zu tun war, arbeitete mit Vasudeva im Reisfeld, sammelt Holz, pflückt die Frucht der Peisingbaum. Lernt ein Ruder zimmern, und lernt das Boot ausbessern. Und gepflegten, und war fröhlich überalls, was lernt, und deitig und Monat liefen schnell hinweg. Mehr aber, als Vasudeva ein lehren konnt, lehrt ein der Fluss. Von ihm lernt unaufhörlich. Vor allem lernt von ihm das Zuhören, das Loschen mit stillem Hörten, mit Wortende, geöffnete Ziel, ohne Leidenschaft, ohne Wunsch, ohne Urteil, ohne Meinung. Freundlich Letter neben Vasudeva, und zuweilen toasten sie wird miteinander, wenn und lang bedacht wird. Vasudeva war kein Freund der Wort, selten gelang es Siddhartha, einsam sprechen zu bewegen. Ist du so fragte einst, ist auch du vom Fluss gens geheim gelernt, dass es kein Seed gibt. Vasudevas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln. Siddhartha sprach. Es ist doch dieses, was du meinst, dass der Fluss überall so gleich ist, am Ursprung und in der Mündung, am Wasserfall, an der Fahrer, an der Stroms schnell, im Meer, im Gebirge, überall, so gleich, und dass es für ein nirgendwo Wort gibt, nicht den Scotten Vergangenheit, nicht den Scotten Zukunft. Dies ist es, sagt Siddhartha.
Und als ICHs gelend hat, the sah ich mein Lebenen, und es war auch ein Fluss, und es war dann ab Siddhartha vom man Siddhartha und vom Gress Siddhartha nur durch Skotten getrennt, nicht durch Wirkliches. Es waren auch Siddharthas früher Geburten kein Vergangenheit, und sein Tod und sein Rückkehr zu Brahma kein Zukunft. Nichts war, nichts wird sein, als ist, als hat wissen und gegenwart. Siddhartha sprach mit entsucken, hat dies Eltung einbeglückt. Oh, wo denn nicht als Leiden sieht, wo nicht als Sickelen und Sickfürchten sieht, wo nicht als Schwur, als feindlich in der Welt wie und überlunden, sobald man die sieht überlunden hat, sobald man die sieht wedden konnt. Entsucht hat gesprochen, Vajudava belachelt strahlenden und nicht bestätigung, schweigend nickte, strich mit der Hand über Siddharthas Schulter, und sich zu seiner Arbeit zurück. Und wieder einmal, als eben der Fluss in der Region sieht geschwollen war und mächtig rost, da sagt Siddhartha, nicht wahr, o Freund, der Fluss hat weil Stimmen, sehr weil Stimmen. Hat nicht die Stimme eins Königs, und eins Kriegers, und eins Steyrs, und eins Nachtvogels, und eine Geberenden, und eins Surfsenden, und noch tausend andere Stimmen. Es ist so nicht Vajudava, als Stimmen der Geskopf sind in seiner Stimme. Und weißt du für Siddhartha fort, welches Wort sprit, wenn es die gelingt, als eins in tausend Stimmen zugleich zu hören. Glücklich lacht Vajudavas Gesicht, neigt sich gegen Siddhartha und sprach ihm das Heilige Mins Ohr. Und eben dies war es, was auch Siddhartha gehört hat. Und von mal zu mal ward sein Lachel des Fahrmanns Anleiker, ward beinahe ben so strahlend, beinahe ben so von Glück durchglänzt, ben so aus tausend kleinen Falten letend, ben so kindlich, ben so gräsenhaft. Weil reisen die, wenn sie die beiden Fahrmänner sehen, hielten sie für Brüder. Oft saßen sie am Abend gemeinsam beim Ufer auf dem Baumstamm, schwiegen und hörten bei dem Wasser zu, welches für sie kein Wasser war, sondern die Stimme des Lebens, die Stimme des Seienden, des Werdenden. Und es Gestures juweilen, das beid beim Anhören des Flusses an Dieselbending dachten, an ein Gesprach von Vorgesten, an einen ihrer Reisenden, dessen Gesichtungsschicksal sie beschäftigt, an den Tod, an ihre Kindheit, und dass sie beid im selben Augenblick, wenn der Fluss in etwas Gottes gesagt hat, einander anblickten, beid genau dasselbe denkend, beid beglückt über dieselbe Antwort auf dieselbe Frage. Es ging von der Fahrung von den beiden Fahrleuten etwas aus, das mich von den Reisenden spürten. Es Gestures juweilen, dass ein Reisender, nachdem in das Gesicht eins der Fahrmänner geblickt hat, sein Leben zu erzählen begann, Leid erzählt, Bös bekannt, Trist und Ratterbat. Es Gestures juweilen, dass eine Erlobni bat, einen Abend bei einen zu verweilen, dem Fluss zu hören. Es Gesture auch, dass Neugereich kämen, welchen erzählt worden war, an diese Fahrletten wie weißer, oder sauberer,
oder heilig. Die Neugierige stelten weil Fragen, aber sie bekamen kein Antworten, und sie fanden weder Sorberen noch Weisse, sie fanden nur wir old vriendelijk Mannlein, welch stum zu sein und etwas sonderbar und verblödestienen. Und die Neugerigen lachten, und unterhielten sich darüber, wie torigt und liet globig doch das Volk solch Lehrgeret verbriet. Die Jahr gingen hin und keiner sollt sie. Bekamen einst manch gepilgert, Anhänger des Gotama, des Buddha, welch beten, sie über den Fluss zu setzen, und von einer fahren die Fahrermanne, dass sie eiligst zu ihrem großen Lehrer zurückwanderten, denn es hab sich die Nachricht verbreitet, der haben sie todkrank und wird bald seinen letzten Menschentag sterben, zur Erlösung einzugehen. Nicht lang, so kam ein neues manch gepilgert, und wieder ein, und Saul die manch wie die meisten der übrigen Reisenden und Wanderer sprachen von nichts anderem als von Gotama und seinem nahen Tod. Und wie zu einem Kriegszug oder Zerkrönung eines Königs von Jubel und allen Sitten her die Menschen strömen und sich gleichermaßen in Skaren Samuel, so strömten sie, wie von einem Sorbergsogen, dahin, wo der Großbuddha seinen Tod erwartet, wo das Ungeheuer Gestellen und der Großvollendet eins Weltalters Herrlichkeit hin sollt. Weil gedacht Siddhartha in dieser Zeit des sterbenden Weisen, des großen Lehrers, dessen Stimme Volke ermahnt und Hunderttausend die erweckt hat, dessen Stimme Orcher einst vernommen, dessen heiliges Antlitz Orcher einst mit erfurt gestuert hat. Friedlich gedacht seiner, sah seinen Weg der Vollendung vor Augen, und erinnert sich mit Lachel der Wort, welcher einst als junger Mann ein, den Erhabenen, gerettet hat. Es waren, so stehen Stils und old kluge wird Jewison, Lachel erinnert sich ihrer. Langst wirst sich nicht mehr von Gotama getrennt, dessen Lehrer doch nicht hat annehmen können. Nein, kein Lehrer konnt ein wahrhaft Sechende annehmen, einer, der wahrhaft finden wollt. Der aber, der gefunden hat, der konnt jed Lehrer gethiessen, jeden Weg, jed Ziel, ein trennt nichts mehr von all den tausend anderen, welchem eigen letten, welch das Gottleik admieten. An einem dieser Tich, the so weilsam sterbenden Buddha pilgert zu einem Orch Kamala, einst dies Kunst der Kurtisanen. Langst hat sie sich aus ihrem vorigen Leben zurückgezogen, hat ihren Garten den manchen Gottamas geschenkt, hat ihr Zaflat ze Lehrer genommen, gehört zu den Freundinnen und Wohltäterinnen der Pilgenden. Zusammen mit dem neben Siddhartha, ihrem Sohn, hat sie auf die Nachricht vom nahen Tod Gottamas hin sich auf den Weg gemacht, in ein Kleid, zu Fuß. Mit ihrem Sohnlein war sie im Fluss unterwegs, der Baby war bald müde, begellet nach Haus zurück, begellet zu rasten, begellet zu essen, wird trotzig und weinerlich. Kamala must häufig mit im Rasten, wartwend, seinen Willen gegen sie zu behaupten, sie must ein füten, must ein tristen, must ein skelten. Begriff nicht,
Warum mit seiner Mutter diesem und Trioreich Pilgerschaft hab antreten müssen, an einen unbekannten Ort, zu einem fremden Mann, welcher heilig war und welcher im Sterben lag. Mochte sterben, was ging dies den Nebenen. Die Pilgenden waren nicht mehr fern von Vajudeves Fahrer, als der klein Siddhartha abermals sein Mutter zu einer Rast nötigt. Auch sie selbst, Camilla, war müde, und während der eine Benein kauert sie sich am Boden nieder, schloss ein wenig die Augen und rat. Plötzlich stieß sie einen klagenden Schrie aus. Dann sah sie erschrocken und sah ihr Gesicht von Entsetzen gebläht, und unter ihrem Kleid hervorentwich ein klein schwarz Schlange, von welcher Camilla gebissen war. Eilig liefen sie nun beid des Weges, zu Menschen zu kommen, und kämen bis in die Nähe der Fahrer, dort sank Camilla zusammen, und vermochte nicht weiter zu gehen. Der Baby erhob ein klagliches Geschrei, des Wischen kostund amalster sein Mutter, und auch sie stimmt in sein lauten Hilfe fein, bis die Ton Vajudeves Ohr erregten, der der Fahrer stand. Schnell kam gegangen, nahm die Frau auf die Arm, trug sie ins Boot, dann blieb mit, und bald kämen sie all in der Hütten, wo Siddhartha am Herd stand und eben für macht. Blickt auf uns als was das Gesicht des Neben, das ein wunderlich erinnert, an Vergessensment. Dann sah Camilla, die alsbald erkannt, aber sie besinnungslos im Arm des Fahrmanns lag, und nun wusste, dass es eine Sonsia, dessen Gesicht ein so sehr gemmend hat, und das Herz bewegt sich in seiner Brust. Camillas Wunde wird geschwollen, war aber schon schwarz und ihr Leib angeschwollen, ein Heiltrank wird ihr ingeflossen. Ihr beust sein kehrt zurück, sie lag auf Siddharthas Lager in der Hut, und über sie stand Siddhartha, der sie einst so sehr geliebt hat. Es schien ihr ein Traum zu sein, lächelnd blickt sie in ihres Freunds Gesicht, nur langsam erkannt sie ihr Lage, erinnert sich des Bisses, rief ängstlich nach dem Neben. Ist bedir, sehr unsorg sagt Siddhartha. Camilla blickt in sein Augen. Sie sprach mit schwerer vom Gift gelähmt. Du bist alt geworden, Liebe sagt sie, grau bist du geworden. Aber du gleichst dem Jungen Semina, der einst Kleider mit storbigen Fassen zu mir in den Garten kam. Du gleichst weil mehr, als du damals gleichst, da du mit und Kamaswami verlassenest. In den Augen gleichst du Siddhartha. Ich bin alt geworden, alt, kanntest du mit den noch. Siddhartha lächelt, so gleich kannt ich dich, Camilla, lieb. Camilla deutet auf ihren Neben und sagt, kanntest du auch ein? Ist dein Sohn. Ihre Augen werden und fielen zu. Dann weint, Siddhartha nahm ein auf sein Knie, ließ ein weinen, streckelt sein Haar, und beim Anblick des Kindergesichts fiel ein brahmanisches Gebet ein, das einst gelernt hat, als selbst ein kleiner war. Langsam, mit singender Stimme, begann es zu sprechen,
aus der Vergangenheit und Kindheit herkamen die Wort geflossen. Und unter seinem Singsang wird der Brühig, schlacht noch hin und wieder auf und schlief ein. Siddhartha let ein auf Vasudevas Lager. Vasudeva stand am Herd und kocht Reis. Siddhartha warf ihm einen Blick zu, den lächelt erwidert. Sie wird sterben, sagt Siddhartha leise. Vasudeva nickt, über sein frühjugendliches Gesicht lief der Feuerkin vom Herd. Nochmals wat Kamala zum Bewusstsein. Schmert wird sogar Gesicht, Siddharthas Orglas das Leiden auf ihrem Mundi, auf ihren erblichen Wangen. Still las es, aufmerksam, wortend, in ihr Leiden versenkt. Kamala fällt es, ihr Blick sut sein Org. Ein Anblick hin, sagt sie, nun sie ch, das Orch den Orgen sich verandert haben. Ganz anders sein sie worden. Woran doch kann ich noch, dass du Siddhartha bist. Du bist es, und bist es nicht. Siddhartha sprach nicht, still blickten sein Augen in die Iren. Du hast es erregt, fragt sie. Du hast Fried gefunden. Lächelt, und let sein Hand auf ihr. Ich Hess sagt sie, ich Hess. Och ich wird Fried finden. Du hast ein gefunden, sprach Siddhartha flüsternd. Kamala blickt ihm anverwandt in die Augen. Sie dacht daran, dass sie zu Gott einmal hat pilgern wollen, das Gesicht eins Vollendetin zu sehen, seinen Frieden zu atmen, und dass sie statt seinen an gefunden, und dass es Gott war, ebenso Gott, als wenn sie jenen gesehen hat. Sie wollte es ihm sagen, aber die Sonst gehorcht ihrem Willen nicht mehr. Schweigend sah sie einen, und sah in ihren Augen das Leben erloschen. Als der letzte Schmerz ihr Auge fullt und brach, als der letzte Schauder über ihre Kleider lief, schloss sein Finger ihre Lider. Lang saß und blickt auf ihr entschlafenes Gesicht. Lang betrachtet ihren Mund, ihren alten, müden Mund mit den schmelzwordenen Lippen, und erinnert sich, dass einst, im Frühling seiner Jahre, diesen Mund eine frisch aufgebrochenen Feige verglichen hat. Lang saß las in bleachen Gesicht, in den müden Falten, folgt sich mit Anblick, sah sein eigens Gesicht ebenso liegen, ebenso weiß, ebenso erloschen, und sah zugleich sein Gesicht und das Irrjung, mit den roten Lippen, mit dem brennenden Auge. Und das Gefühl der Gegenwart und Gleichzeitigkeit durchdrang ein wollig, das Gefühl der Uigkeit. Tu empfand, tu für als Gemals, in dieser Stunde die Unsichtbarkeit jedes Lebens, die Uigkeit jedes Augenblicks. Der sich erhob, hat Vasudeva Reis vereinbaritet. Doch aus Siddhartha nicht. Im Stall, wo sie stand, machten sich die beiden Alten ein Streu zurecht, und Vasudeva let sich schlafen. Siddhartha aber ging hinaus und saß die Nacht vor der Hut, die flusslos stand, von Vergangenheit umspült, von allen Seiten seines Lebens zugleich beirrt und umfangen. Zuweilen aber erhob sich,
traten die hat enter und lost, abdern Schlaf. Früh morgen, noch die Sonne sichtbar ward, kam Vajudava ausdem Stall und trat zu seinem Freunde. Du hast nicht geschlafen, sagte. Nein, Vajudava. Ich saß hier, ich hort dem Fluss. Weil hat mir gesagt, tu hat mit dem heilsamen Gedanken erfüll, mit dem Gedanken der Einheit. Du hast leider verren, Siddhartha, doch ich sehe, es ist kein Traurigkeit in den Herz gekommen. Nein, lieber, wie sollt ich denn traurig sein? Der reich und glücklich war, bin jetzt noch reicher und glücklicher geworden. Mein Sohn ist mir geschenkt worden. Willkommen sehr den Sohn auch mir. Nun aber, Siddhartha, lass uns'n die Arbeit gehen, weil ist Zutan. Auf demselben Lager ist Kamala Gestaben, auf welcher minst mein Weib Gestaben ist. Auf demselben Hügel auch wollen wir Kamalas Skitterhaufen bauen, auf welcher ich einst meins Weibes Skitterhaufen gebaut hab. Während der noch schlief, bauten sie den Skitterhaufen. Der Sonski und weinend hat der Bestattung seiner Mutter begewohnt, feinste und Skiu hat Siddhartha angehört, der als seinen Sohn begrüßt und sich in Vajudavas hat willkommen hieß. Bleich saß Tigeling am Hügel der Toten, mocht nicht essen, verschloss seinen Blick, verschloss sein Herz. Weit und stroht sich gegen das Schicksal. Siddharthas konnte ein und leis einschwören, hat sein Trauer. Siddhartha verstand, dass sein Sohn ein nicht kennt, dass ein nicht lieben kann wie einen Vater. Langsam sah und verstand auch, dass der Elfjährige ein Verwöhnten war, ein Mutterkind. Und in Schwinhitten des Reichtums aufschwatzen, schwinten Feiniespesen, an ein weiches Bett, schwint, denen zu beflen. Siddhartha verstand, dass der Trauernde und verwöhnt nicht plötzlich und gutwillig in der Fremde und Armut sich zufrieden geben kann. Zwang ein nicht, tat Arbeit für ein. Stets den besten Bissen für eine US. Langsam hoffte ein zu gewinnen, durch freundlich Geduld. Reich und glücklich hat sich genannt, als der zu ihm gekommen war. Der indischen die Zeit hinfloss, und der fremd und feinste blieb, der einstilles und trosiges Herz sägt. Keen Arbeit tun wollt, den alten Kine erfurtewis, Vajudavas Fruchtbaum berot, the begin Siddhartha zu verstehen, dass mit seinem Sohn nicht Glück und Freude zu ihm gekommen war, sondern Leid und Sorge. Aber liebt ein, und Liebe war ihm Leid und Sorge der Lieb, als ihm Glück und Freude und den Nebenjuissen war. Seit der Young Siddhartha in der Hut war, hatten die Alten sich in die Arbeit geteilt. Vajudava hat das Amt des Vormanns wieder allein übernommen, und Siddhartha, bedem Sohn zu sein, die Arbeit in Hut und Feld. Lang Zeit, lang Monat wartet Siddhartha darauf, dass sein Sohn einverstehe. Dass sein Lieb annehm, dass sie Violette widerie. Lang Monat wartet Vajudava, suchend, wartet und schwieg.
Einst Tags, als Siddhartha der Jungseinen Vater wieder sehr mit Trotz und Laun in Gequiltung im Bad Reischussel zerbrochen hat, nam Vajude seinen Freund am Abend beiseite und sprach mit ihm. In Chaldij mit sagte, aus Freundlichem Herten red ich zu dir. Ich dass du dich quälst, ich dass du kummerst. Dein Sohn, Liebe, macht dir Sorge, und auch mir macht Sorge. Ein anderes Leben, ein anderes Nest ist der Jungvogelschwund. Nicht wie du ist dem Reichtum und der Stadt entlaufen aus Ekel und Überdruss, hat weiter seinen Willen dies als da hinten lassen müssen. Ich fragt den Fluss, o Freund, weil mal hab ich eingefragt. Der Fluss lacht, lacht mit Chus, mit und dich lacht aus. Und scuttelt sich über unsere Torheit. Wasser will zu Wasser, tschangend will zu tschangend, dein Sohn ist nicht an dem Ort, wo gedeihen kann. Frag auch du den Fluss, hör auch du auf ein. Bekümmert blickt Siddhartha in das freundlich Gesicht, in dessen Weilen Runzelbestandig Hitterkeit wohnt. Kann ich mit den von ihm trennen, sagt leis, bestient. Lass mir noch Zeit, Liebe. Siehe, ich kämpfe mein, ich werb sein Herz. Mit lieb und mit freundlicher Geduld will ich es fangen. Och zu ihm soll einst der Fluss reden, och ist bejufen. Vajude was lachel blut warmer. Oje, och ist bejufen, och ist vom eigen Leben. Aber wissen wir denn, du und ich, wo zu bejufen ist, zu welchem Weg, zu welchen Taten, zu welchen Leiden. Nicht klein wird sein Leiden sein, stolz und hart ist sein Herz, weil müssen solch Leiden, weil irren, weil anregt tan, sich weil sun die Aufleden. Sag mir, mein Lieber, du ist deinen Sohn nicht. Du zwingst ihn nicht. Schlagst ihn nicht. Strafst ihn nicht. Nein, Vajudava, das Tuesday ich nicht. Ich wüsst es. Du zwingst ihn nicht, schlagst ihn nicht, befiehlst ihm nicht, weil du weißt, dass Weich starker ist als hart, Wasser starker als Fels, Lieb starker als Schwalt. Siehe Gott, ich lob dich. Aber ist es nicht ein Item von dir, zu meinen, dass du ein nicht zwingest, nicht strafest. Bindest du ein nicht in Bandi mit deiner Lieb. Bestens du ein nicht täglich, und machst es ihm noch schwerer, mit deiner Güte und Geduld. Zwingst du ein nicht, den hochmütigen und verwöhnten Neben, in einer Hut beis wir alten Benehnissen zu leben, welchen schon reis ein Leckerbissen ist, den Gedanken nicht sein können, den Herz alt und still ist und anderen Gang hat als das Sein. Ist mit alledem nicht gezwungen, nicht gestraft. Betroffen blickt Siddhartha Erd. Leis fragt was, meinst du, soll ich tan? Sprach Vajudava, bring ein zur Stadt, bring ein in seine Mutterhaus,
Es wurden noch die dort sein, denen gebein. Und wenn kein mehr the signed, so bring in einem Lehrer, nicht der Lehrer wegen, aber dass zu anderen Neben komm, und zu Madchen, und in die Welt, welch die sein ist. Hast du daran nie gedacht? Du sist in mein Herz sprach Siddhartha traurig. Oft hab ich daran gedacht. Aber seht, wie soll ich ein, der ohne in kein sanftes Herz hat, in dies Welt geben. Würde nicht abhängig werden, würde nicht sich an Last und Macht verleihen, würde nicht Irrtümer seines Vaters wiederholen, würde nicht violet ganz und gar in Songs verloren gehen. Hell strahlt des Vormans Lachel auf, aber zit Siddharthas Arm und sagt, frag den Fluss darüber, Freund. Hor ein darüber lachen. Glaubst du denn wirklich, dass du den Torhüten begangen habest, CDEM Son zu ersparen? Und kannst du denn denen Son vor Songs schutzen? Wie denn? Durch Lehrer, durch Gebet, durch Ermahnung. Lieber, hast du Jean geschicht den ganz vergessen, Jean Lehrig geschicht vom Brahman en Son Siddhartha, die du mir einst hier in dieser Stelle solltest. Wer hat denn Sumana Siddhartha vor Songs bewahrt, vor Sundi, vor Habsat, vor Torheit? Hat seines Vaters fromig Kiet, seine Lehrer Ermahnung, hat sein eigens Wissen, sein eigens such in ein bewahren können. Welche Vater, welche Lehrer hat ein da verschutzen können, selbst das Leben zu leben, selbst sich mit dem Leben zu beschmutzen, selbst Schuld auf sich zu laden, selbst den bitteren Trank zu trinken, selber seinen Weg zu finden. Glaubst du denn, lieber, dieser Weg bleibend jemandem violet erspart? Violet deinem Sonchen, weil du es liebst, weil du ihm gern Leid und Schmerz und Enttäuschung ersparen möchtest. Aber auch wenn du einmal für ein stirbest, würdest du ihm nicht den kleinsten Teil seines Schicksals damit abnehmen können. Noch niemals hat Vasudeva so viel Wort gesprochen. Freundlich dankt ihm Siddhartha, ging bekümmert in die Hut, fand lang keinen Schlaf. Vasudeva hat ihm nichts gesagt, dass nicht selbst schon gedacht und gewusst hat. Aber es war ein Wissen, das nicht tun konnte, starker als das Wissen war sein Lieb zu dem Neben, starker sein Sittlichkeit, sein Angst, einzuverleihen. Hat denn jemals etwas so sehr sein Herz verloren, hat gegen denen Menschen so gelitten, so blind, so leidend, so erfolglos, und doch so glücklich. Siddhartha konnte seines Freunds Rat nicht befolgen, konnte den Son nicht hergeben. Ließ sich von dem Neben beflehen, ließ sich von ihm missachtet. Schwieg und wartet, begann täglich den stummen Kampf der Freundlichkeit, den lotlosen Krieg der Geduld. Och Vasudeva schwieg und wartet, freundlich, wissend, langmütig. In der Geduld waren sie beide Meister. Einst, als des Neben sich ein Seher Kamala erinnert, must Siddhartha plötzlich eins Worts gedenken, das Kamala vorsieht, in den Tagen der Jugend,
einmal zu gesagt hat. Du kannst nicht lieben hat sie gesagt, und hat recht gegeben und hat sich mit einem Stern, die keine Menschen aber mit vollem Lob vergleichen, und dennoch hat in jenem Wort auch einen Vorwurf gespürt. In der Tat hat niemals sich einen anderen Menschen ganz verleihen und hingeben können, sich selbst vergessen, Torhüten der Liebe eins anderen Wegen begillen, nie hat das gekannt, und dies war, wie ihm damals schien, der groß Unterschied gewesen, der ein von den keine Menschen trennt. Nun aber, seit sein Son the war, nun war auch Siddhartha, wollen sein keine Mensch werden, eins Menschen wegen leidend, einen Menschen liebend, ein Liebwilleren, eine Lieb wegen ein Tod werden. Nun fällt auch, spat, einmal im Leben dies starkst und seltsamst Leidenschaft, litten lit klaglich, und war doch beseligt, war doch etwas erneuert, etwas reicher. Wohl spürte, dass dies Lieb, dies blind die Lieb zu seinem Sohn ein Leidenschaft, etwas sehr Menschliches, dass sie songs Arasia, ein Trubquelle, ein dunkles Wasser. Dennoch, so fällt gleichzeitig, war sie nicht wortlos, war sie notwendig, kam us seinem eigenen Wissen. Och dies Lust wohlgebest, och dies Schmerzen wollten gekostet sein, och dies Torhüten beginnen. Der Son indessen lies ein sein Torhüten beginnen, lies ein Wiben, lies ein taglich sich vor seinen Launen demütigen. Diese Watte hat nichts, was ein entsagt, und nichts, was gefürchtet hat. War ein guter Mann, diese Watte, ein guter, gütiger, sanfter Mann, weil ein sehr frommer Mann, weil ein heiliger, dies als wären nicht Eigenschaften, welch den Nebenjuinen konnten. Langweilig war diese Watte, der eine in seiner Elenden hat gefangen heilt, langweilig war und das gedannet mit Lachel, jedens Schimpf mit Freundlichkeit, jed Boschit mit gut beantwortet, das eben war die verhasstest List dieses alten Schleiches. Weil Liebe werden von bedroht, von misshandelt werden. Es kam ein Tag, an welchem des Jungen Siddhartha zum Ausbruch kam und sich von seinen Watte wand. Hat ihm einen Auftrag erteilt, hat ein riesig Sammel geheißen. Ging eben nicht aus hat. Blieb trotzig und wütend stehen, stampft den Boden, ballt die Faust, und schrie in gewaltigem Ausbruch seinem Vaterhass und Verachtung ins Gesicht. Hol du selber den riesig, rief kaumend, ich bin nicht den Nicht. Ich weiß dass du mich nicht schlagst. Du wagst es nicht, ich weiß dass du mit deiner Frömmigkeit und deiner Nachsicht beständig strafen und klein Mädchen willst. Du willst, dass ich werden soll wie du, och so fromm, och so sanft, och so weise. Ich aber, ich will. Die Azulide, lieber ein Straßenräuber und Mörder würden unser Holl fahren, als so würden wie du. Ich hasse dich, du bist nicht mein Vater, und wenn du einmal meine Mutter bald bist.
Zorn und Gram liefen in einem über, Scounten in 100 Westen und Bosen wurden dem Watter entgegen. Dann lief Dernab davon und kam erst spät am Abend wieder. Am anderen Morgen aber war verschwunden. Verschwunden war auch ein kleiner, aus Zwifarbigem Bast geflochtener Kub, in welchem die Farrelhut Kupfer und Silbermannsen aufbewahrten, welch sie als Farlone heilten. Verschwunden war auch das Boot, Siddhartha sah es gensetigen verlegen. Dernab war entlaufen. Ich muss im Folgen sagt Siddhartha, der seit jenen gestrigens Chimpfrieden desneben vor Jammer sittet. Ein Kind kann nicht allein durch den Wald gehen. Wird kommen. Wir müssen ein Floss bauen, Vajudever, übers Wasser zu kommen. Wir würden ein Floss bauen, sagt Vajudever, unser Boot wieder zu holen, das der Jung entführt hat. Ein aber solltest du laufen lassen, Freund, ist kein Kind mehr, weiß sich zu helfen. Sat den Weg nach der Stadt, und hat riecht, vergiss das nicht. Tat das, was du selbst zu tun versäumtest. Sorgt für sich, jet sein Bahn. Ich, Siddhartha, ich dich leiden, aber du leidest Schmerzen, über die man lachen mocht, über die du selbst bald lachen wirst. Siddhartha antwortet nicht. Hielt schon das Biel in Handen, und begann ein Floss aus Bammes zu machen, und Vajudever half ihm, die Stamm mit Graseilen zusammen zu binden. Dann fahren sie hinüber, werden weit abgetrieben, zogen das Floss gensetigen Fluss auf. Warum musst du das Biel mitgenommen? Fragt Siddhartha. Vajudever sagt, es kommt sein, dass das Ruder unseres Bootes verloren gegangen war. Siddhartha aber wusste, was sein Freund dacht. Dacht, Dernab wird das Ruder weggeworfen oder zerbrochen haben, sich zu rächen und sie in der Verfolgung zu hindern. Und wirklich war kein Ruder mehr im Boot. Vajudever wies auf den Boden des Bootes, und sah den Freund mit lächeln, als wollte sagen, siehst du nicht, was dein Sohn dir sagen will. Siehst du nicht, dass nicht verfolgt sein will. Doch sagt dies nicht mit Worten. Macht sich daran, ein neues Ruder zu zimmern. Siddhartha aber nahm Abschied, nach dem entflohenen zu suchen. Vajudever hindert ihn nicht. Als Siddhartha schon lang im Wald unterwegs war, kam ihm der Gedanke, dass sein Suchen nutzlos sei. Entweder, so dachte, war Dernab längst voraus und schon in der Stadt angelangt, oder, wenn noch unterwegs sein sollte, würde vor ihm, dem Verfolgenden, sich verborgen halten. Der Erwitter dacht, van der Orch, dass selbst nicht in Sorge seinen Sohn war, dass im Innersten wusste, sei wieder gekommen, noch drohe ihm im Wald Gefahr. Dennoch lief Rast, nicht mehr, ihn zu retten, nur aus Verlangen, nur ein Violet nochmals zu sehen. Und lief bis vor die Stadt. Als nahe bei der Stadt auf die Breitstraße gelangt, blieb stehen,
Ingang des Skonen Lustgartens, der Eenst Kamele gehort hat, wo sie Eenst, in der Sanft, Zimmerstenmal gesehen hat. Das damalige stand in seiner Ziel auf, wieder sah sich dort stehen, jung, ein bartiger Nachtesummener, das Haar voll Staub. Lang stand Siddhartha und blickt durch das offene Tor in den Garten, manchen gelben Katten sah unter den Skonen Baumen gellen. Lang stand nachdenkend, Bilder sehend, der Geschichte seines Lebens loschend. Lang stand blickt nach den manchen, sah Statire den jungen Siddhartha, sah die jung Kamele unter den hohen Baumen gellen. Deutlich sah sich, wie von Kamele bewertet ward, wie ihren ersten Kuss empfing, wie stolz und verächtlich auf sein Brahman Enchum zurückblickt, stolz und verlegen sein Weltleben begann. Sah Kamaswami, sah die Inner, die Gelage, die Würfelspieler, die Musikanten, sah Kameles Singvogel im Karfig, let dies als nogmals, at meet songs ara, war nogmals alt und mud, falt nogmals den Ekel, falt nogmals den Wunsk, sich osculostchen, genes nogmals heiligen Nach dem lang beam Tor des Gartens gestanden war, sah Siddhartha ein, dass das Verlangen töricht war, das ein bis zu dieser Stadt getrieben hat, dass seinem Sohn nicht helfen konnt, dass sich nicht einhangen dürft. Tu falter die Lieb zu dem Entflohenen im Hirten, wie ein Wundi, und falt zugleich, dass ihm die Wundi nicht gegeben war, in ihr zu wollen, dass sie Blut werden und strahlen muss. Dass die Wundi zu dieser Stunde noch nicht blatt, noch nicht strahlt, macht ein traurig. Und der Still des Wunschgsills, dass ein Herr und dem entflohenen Sohn nachgezogen hat, stand nun leer. Traurig setzte sich nieder, fällt etwas in seinem Hirtensteben, empfand leer, sah kein Freud mehr, kein Ziel. Saß versunken, und wartet. Dies hat Fluss gellend, dies ein, warten, Geduld haben, loschen. Und saß und lost, im Staub der Straße, lost seinem Hirten, wie es mud und traurig ging, wartet auf ein Stimm. Masch stand die Kauerte loschend, sah kein Bilder mehr, sank in die Leer, ließ sich sinken, ohne einen Weg zu sehen. Und wenn die Wundi brennen fällt, sprach laut los das fällt sich mitom. Die manch im Garten sehen ein, und derweil stunden kauert, und auf seinen grauen Haaren der Staub sich sammelt, kam eine Gegangen und let zwei Peisang frut vor ihm nieder. Der Old sah ein nicht. Aus dieser Erstarrung weckt ein Hand, welch sein Skulptur beahrt. Alsbald erkannte dies Bewahrung, dieses, skamorft, und kam zu sich. Erhob sich und begrüßt Vasudeva, welche ihm nachgegangen war. Und der in Vasudevas Frühjünglich Gesicht scout, in die kleinen, wie mit lauter Lachel ausgefüllten Folten, in die hitten Augen, the Lachel Torture. Sah nun die Peisang frut vor sich liegen, hob sie auf, gab ein dem Faraman, aus selbst die andere.
Darauf ging Schweigend mit Vajudava in den Wald zurück, kehrt ze Fahrheim. Keine Sprach von dem, was Hut gestellen war, keine nannte den Namen des Neben, keine Sprach von seiner Flucht, keine Sprach von der Wunde. In der Hut let sich Siddhartha auf sein Lager, und nach einer Weile Vajudava zu ihm trat, mein Scale Kokos Milch anzubieten, fand ein schon schlafend. Lang noch brand die Wunde. Machenreisenden must Siddhartha über den Fluss setzen, der einen Sonn oder ein Tag dabei sich hat, und keinen von einen sah, und dass ein beneidet, und dass dacht, so weil Thorsten die besitzen dies Hold ist Glück, warum ich nicht. Och Bosmenskin, och Dieb, und Räuber haben Kinder, und lieben sie, und wurden von einen Gelet, nur ich nicht. So einfach, so unverstand dacht nan, so onlich war den Kinder Menskin geworden. Anders sah jetzt die Menskinnen als früher, wenn ich klug, wenn ich stolz. De Verwarmer, de Vernugeriger, Beteiligter. Wenn Reisen die Deutschen like in Art übersetzt, keine Menschen, Gesellschaftsleute, Krieger, Übervolk, so erscheinen diese Leute ihm nicht fremd wie einst, verstand sie, verstand und teilt nicht von Gedanken und Insikten, sondern einzig von Treiben und Wunschken gelatitis Leben, fällt sich wie sie. Aber nach der Vollendung war, und in seiner letzten Wunde trug, stehen ihm doch, dies keine Menschen seien sein Brüder, Irritelkeiten, Begehrlichkeiten und Lächerlichkeiten verlieren das Lächerlich Verein, werden begreiflich. Werden liebenswert, werden ihm sogar verwirrungswürdig. Die blind die Lieb eine Mutter zu ihrem Kind, den dummen, blinden Stils einzigebildeten Vaters auf sein einziges Sonnlein, das blinde, Wildstreben nach Schmack und nach Beünden den Mannerogen bei einem Jungen, Etelwub, all dies Treib. All dies kein Dian, all dies Einfurchen, Törichten, aber ungeheuer stark lebenden, stark sich durchsetzenden Treib und Begehrlichkeiten wären für Siddhartha jetzt kein Dian mehr, sah ihretwillen die Menschen leben, sah sie. Ihretwillen unendliches Leisen, Reisen tan, Krieg fahren. Unendliches Leiden, unendliches Ertragung, und konnt sie de verlieben, sah das Leben Deitsch, das Unsichtbar, das Brahman in jeder ihrer Leidenschaften, jeder ihrer Taten. Liebenswert und bewundernswert wären dies Menschen in ihrer blinden True, ihrer blinden Stark und Sahigkeit. Nichts verteinen, nichts hat der Wissen die und denke vor einen voraus als ein einzig Kleinigkeit, ein einzig winzig klein Satz, das Bewusstsein, den bewussten Gedanken der Einheit als Lebens. Und Siddharthas fällt sogar zu mancher Stunde, ob dies Wissen, dieser Gedank so sehr hoch zu werten. Ob nicht ocher weil it ein kind der Denkmenschen, der Denkkinder Menschen sein mocht. In allem anderen wären die Weltmenschen die Weisen ebenbärtig, wären oft weit überlegen, wie auch Tier in ihrem Sehen, anbeurten tan des Notwendigen in Machen Augenblick in den Menschen überlegen scannen können.
Langsam Blatt, langsam rieft in Siddhartha die Erkenntnis, das Wissen darum, was eigentlich Weisheit was seines Langens Ziel sehr. Es war nichts als ein Bereitschaft der Ziel, ein Fähigkeit, ein Geheimkunst, jeden Augenblick, mitten im Leben, den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fallen einatmen zu können. Langsam bläht dies in ihm auf, strahlt ihm aus Vajudeves altem Kindergesicht weiter, Harmonie, Wissen die Vollkommenheit der Welt, Lachel, Einheit. Die Wundi aber brand noch, sinnlich und bitter gedacht Siddhartha seines Sons, flet sein Lebenslichkeit im Hörten, leis den Schmerzen sich fressen, begging Torhüten der Lieb. Nicht von selbst erlosch dies Flamm. Und eines Tags, als die Wundi heftig brannt, fuhr Siddhartha über den Fluss, gejagt von Sensat, stiege und war willens, nach der Stadt zu gehen und seinen Sohn zu suchen. Der Fluss floss sanft und leis, es war in der trockenen Jahreszeit, aber sein Stimm klang sonderbar, sie lacht. Sie lacht deutlich. Der Fluss lacht, lacht hell und klar den alten Farmen aus. Siddhartha blieb stehen, beugte sich übers Wasser, noch besser zu hören, und im stillsiehenden Wasser sah sein Gesicht gespiegelt, und in diesem gespiegelten Gesicht war etwas, das ihn erinnert, etwas Vergessens, und sich besann, fand es, dies Gesicht glich einem andern, das einst gekannt und geliebt und geführt hat. Es glich dem Gesicht seines Vaters, des Brahmanen. Und erinnert sich, wie vor Zeiten, ein Jüngling, seinen Vater gezwungen hat, ein zu den Bussen gehen zu lassen, wie Abschied von ihm genommen hat, wie gegangen und nie mehr wiedergekommen war. Hat nicht auch sein Vater ein dasselbe Leid gelitten, wie es nun seinen Sohn litt? War nicht sein Vater langst gestorben, allein, seinen Sohn wiedergesehen zu haben? Muss selbst nicht selbst Schicksal erwarten? War es nicht ein Komödie, ein seltsam und dumm Satz, dies Wiederholung, dieses Laufen in einem verhängnisvollen Kreis? Der Fluss lacht. Es war so, es kam als wieder, was nicht bis zu Ende gelitten und gelöst ward, es werden immer wieder dieselben Leiden gelitten. Siddhartha aber stieg wieder in das Boot und fuhr zu der Hut zurück, seines Vaters gedenkend, seines Sohns gedenkend, vom Fluss verlacht, mit sich selbst im Streit, genigt so verflang, und nicht minder genigt, über sich und die ganz Welt lot mitzuleken. Noch bleibt die Wundi nicht, noch weht sein sich weiter das Schicksal, noch strahlt nicht Hitterkeit und Siege aus seinem Leid. Doch fällt Hoffnung, und der hat zurückgekehrt war, spürt ein unbesiegbares Verlangen, sich vor Vajudava zu öffnen, als zu zeigen, dem Meister des Zuhörens, als zu sagen. Vajudava saß in der Hut und flockte in einem Korb. Fuhr nicht mehr mit dem Fahrerboot, sein Augen begannen schwarz zu werden, und nicht nur sein Augen, auch sein Arm und Handy.
Anwendert und blühend war die Freude und das Hitier wohl in seines Gesichts. Siddhartha setzt sich zu dem Gräs, langsam begann zu sprechen. Worüber sie niemals gesprochen hatten, davon sollte jetzt, von seinem ganzen Stadt, damals, von der brennenden Wunde, von seinem Niedbemanblick glücklicher Vater, von seinem Wissen die Torheit solcher Wunsk, von seinem vergeblichen Kampf wider sie. Als berichtete, als konnte sagen, och das peinlichst, als leis sich sagen, als sich zeigen, als konnte allein. Zeigt sein Wunde zult och sein hutige flat, wie übers Wasser gefahren sie, kein discher Flutling, willens nach der Stadt zu wandern, wie der Fluss gelegt hab. Während sprach, lang sprach, während Vajudava mit still im Gesicht lost, empfand Siddhartha dies zu hören Vajudavas starker, als es jemals gefühlt hat, spürt, wie sein Schmerzen, sein Beängstungen hinüberflossen, wie sein himmlisch Hoffnung hinüberfloss, ihm von drüben wieder entgegenkam. Diesem Zuhörer sein Wunde zu zeigen, war dasselb, wie sie im Fluss baden, bis sie kühl und mit dem Fluss eins wird. Während immer noch sprach, immer noch bekannt und beatet, fällt Siddhartha mehr und mehr, dass dies nicht mehr Vajudava, nicht mehr ein Mensch war, der ihm zuhört, dass dieser regungslos die sein Beat in sich insog wie ein Baum den Regen, dass dieser regungslos der Fluss selbst, dass Gott selbst, dass das Ich selbst war. Und während Siddhartha aufhört, an Sekunden sein Wunde zu denken, nahm dies Erkenntnis vom veränderten Wissen des Vajudava von ihm Besitz, und je mehr es empfand und darin eindrang, desto weniger wunderlich wird es, desto mehr sah ein, dass als in Ordnung und natürlich war, das Vajudava schon lang, beinahe schon immer so gewesen sei, dass nur selbst es nicht ganz erkannt hat, je dass selbst von jenem kaum noch verschieden sei. Empfand, dass den alten Vajudava nun so siehe, wie das Volk die Gottes erhut, und dass dies nicht von Dauer sein kann, begann im Hirten von Vajudava Abschied zu nehmen. Dabei sprach immer fort. Als zu Ende gesprochen hat, rettet Vajudava seinen Frühjugendlichen, etwas schwachwerdenen Blick auf ein, sprach nicht, strahlt ihm schweigend lieb und heiterkeit entgegen, Verstandnis und Wissen. Nahm Siddharthas Hand, fährt einsam sitzem Ufer, setzt sich mit ihm nieder, lächelt dem Fluss zu. Du hast ein Lachen hören, sagte. Aber du hast nicht als gehört. Lass uns losgehen, du wirst mehr hören. Sie losten. Sanft klang derweil stimmig Gesang des Flusses. Siddhartha schaut ins Wasser, und im sicherten Wasser Urchien im Bilde, sein Vater-Urchien, einsam, den Sonn trauend, selbst Urchien, einsam, ocher mit den Banden der Sensaten den fernen Sonn gebunden, es Urchien sein Sonn, einsam ocher, Dernab, begehrlich auf der brennenden Bahn seiner Jungenwunsks gemend, jeder auf sein Ziel gerichtet, jeder vom Ziel besessen, jeder leidend.
Der Fluss sang mit einer Stimme des Leidens, sinnlich flosse seinem Ziel zu, klagend klang seine Stimme. Hörst du, fragt Vasudevas stummer Blick. Siddhartha nickt. Hör besser, flüstert Vasudeva. Siddhartha bemüht sich, besser zu hören. Das Bild des Vaters, sein eigenes Bild, das Bild des Sohns flossen ineinander, och Kamalas Bilderchen unser Floss, und das Bild Govindas, und andere Bilder, und flossen ineinander über, werden als im Fluss, streiten als Fluss dem Ziel zu, sinnlich, begehrend, leidend. Und des Flusses Stimme klang wohl sensat, wohl von brennendem Weh, wohl von unstillbarem Verlangen. Zum Ziel stret der Fluss, Siddhartha sah ein Eilen, den Fluss, der Aus den Seinen und aus allen Menschen bestand, die gesehen hat, all die Wellen und Wasser eilten, leidend, Seelen zu. Weilen Seelen, dem Wasserfall, dem See, der Stroms schnell, dem Meer, und all Ziel werden erregt, und jedem folgt ein neues, und aus dem Wasser ward Dampf und stieg in den Himmel, ward Regen und stieg aus dem Himmel herab, ward Quelle, ward Bach, ward Fluss, stret aufs Neu. Floss aufs Neu. Aber Dyson like Stimme hat sich verwandert. Noch tont sie, Leid wohl, suchend, aber andere Stimmen gesellten sich zu ihr, Stimmen der Freude und des Leids, Gut und Bös Stimmen, lachende und trauernde, 100 Stimmen, 1000 Stimmen. Siddhartha lost. War nun ganz losche, ganz ins zu hören vertueft, ganz leer, ganz insurgent, erfüllt, dass nun das Loschen zu Ende gelernt hab. Oft schon hat all dies gehört, dies weilen Stimmen im Fluss, hüt klang es new. Schon konnte die weilen Stimmen nicht mehr unterschieden. Nicht frohe von weinenden, nicht kindlich von männlichen, sie gehörten all zusammen, klag der Sensat und Lachen des Wissenden, Schrie des Sohns und Stonnen der Sterbenden, als war eins, als war ineinander verwoben und verknüpft, tausendfach verschlungen. Und als zusammen, als Stimmen, als Ziel, als Sinnen, all Leiden, all Lust, als Gut und Bös, als zusammen war die Welt. Als zusammen war der Fluss des Gestehens, war die Musik des Lebens. Und wenn Siddhartha aufmerksam diesem Fluss, diesem tausendstimmigen Lied lost, wenn nicht auf das Leid noch auf das Lachen hört, wenn sein Ziel nicht in den Stimmband und mit sein mich in sie inging, sondern hört, das Ganz, die Einheit vernahm, dann bestand das Großleid der tausend Stimmen aus einem einzigen Wort, das hieß die Vollendung. Hörst du fragt wieder Vasudevas Blick. Hell glanzt Vasudevas Lachel, über all den Runzel seines alten Antlitzes schwättelnd, wie über all den Stimmen des Flusses das schwät. Hell glanzt sein Lachel, als den Freund anblickt, und hell glanzt nun auch auf Siddharthas Gesicht dasselbe Lachel auf. Sein Wundi Blatt, sein Leid strahlt, sein Ich war in die Einheit geflossen. In dieser Stunde hört Siddhartha auf,
mit dem Schicksal zu kämpfen, hort auf zu leiden. Auf seinem Gesichtblatt die Heiterkeit des Wissens, dem kein Will mehr entgegensteht, das die Vollendung kennt, das ein Verstanden ist mit dem Fluss des Gestehens, mit dem Strom des Lebens, voll Mitleid, voll Mitlust, dem Stromen hingeben, der Einheit zugerig. Als Vajude sich von dem Sitzum vererhob, als in Siddharthas Augen blickt und die Heiterkeit des Wissens darin strahlen sah, beahrte diesen Skulpturleis mit der Hand, in seiner behutssamen unsittlichen Weise, und sagt, ich hab auf dies Stunde gewartet, Liebe. Nun sie gekommen ist, lass mich chillen. Lang hab ich auf dies Stunde gewartet, lang bin ich der Farmen Vajude verjussen. Nun ist es genug. Leb wohl, hart, leb wohl, Fluss, leb wohl, Siddhartha. Siddhartha vernigt sich vor dem abschiednem Enden. Ich hab es gewusst, sagt leis. Du wirst in die Walde gehen. Ich gehe in die Walde, ich gehe in die Einheit sprach Vajude strahlend. Strahlend ginge Weg, Siddhartha blickt ihm nach. Mit zu verfreut, mit zu vermönst blickt ihm nach, sah sein Schritt voll Freuden, sah sein Haupt voll Glanz, sah sein Gestalt voll Licht. Gewinde mit anderen manchen Welt gewinde einst waren deine Rost sit in dem Lusten, welchen die Kurtisan Kamala den Jungfern des Gotama geschenkt hat. Hort von einem alten Pfarrmann sprechen, welcher ein Tigereis entfernt vom Hanem Fluss won, und der von Weilen für einen Weisen gehalten wird. Als Gewinde des Weges Witterzog, wollte den Weg Fahrer, begrig diesen Pfarrmann zu sehen. Den wohl sein Leben lang nach der Regel gelebt hat. Och von den Jungeren manchen seines Alters und seiner Bescheidenheit wegen mit erfurt angesehen wird, wo doch in seinem Herzen die Anruhung das Suchen nicht erloschen. Kam zum Fluss, bat den Alten Überfahrt, und the sie drüben ausdem Bootstigen, sagte zum Alten. Weil Gott so wise ist du uns manchen und pilgen, weil von uns ist du schon übergesetzt. Bist nicht auch du, Pfarrmann, ein solcher nach dem rechten Fade. Sprach Siddhartha, aus den alten Augen lächelt, nimmst du dich einen solcher, o Würdiger, und bist doch schon hoch in den Jahren. Und tragst das Schwand der Manch Gottemaß. Wohl bin ich old sprach Gewinde, zu solchen aber hab ich nicht oft gehört. Nie würd ich aufhören zu solchen, dies Kind mein Bestimmung. Och du, so skint es mir, ist gesagt. Willst du mir ein Wort sagen? Vriata. Sprach Siddhartha, was sollt ich dir, Würdiger, wohl zu sagen haben. Weil das du zu weil suchst. Dass du vor solchen nicht zum Finden kommst. Wie denn, fragt Gewinde. Wenn jemand sagt Siddhartha, dann gestehut es liet, dass sein Ort nur noch das Ding sehut, dass sagt, dass nichts zu finden,
nichts in sich einzulassen vermag, weil nur immer an das Jesus denkt, weil ein Ziel hat, weil vom Ziel besessen ist. Suchen heißt, ein Ziel haben. Finden aber heißt, frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. Du, Verteidiger, bist violet in der Tat ein solcher, denn, deinem Ziel nachstrebend, siehst du matches nicht, was na vor deinen Augen steht. Noch versteh ich nicht ganz bat Govinda, wie meinst du das? Sprach Siddhartha, einst, o Verteidiger, vor Machen Jahren, bist du schon einmal in diesem Fluss gewesen, hast dem Fluss einen Schlafenden gefunden, hast dich zu ihm gesetzt, seinen Schlaf zu behüten. Erkannt aber, o Govinda, hast du den Schlafenden nicht. Staunend, wie ein Besorgter, blickt der Mensch in des Fahrmanns Augen. Bist du Siddhartha? Fragt mit schiefer Stimme. Ich hat dich auch dieses Mal nicht erkannt. Herrlich groß ich dich, Siddhartha, herrlich früh ich mich, dich nochmals zu sehen. Du hast dich sehr verwandelt, Freund dort, und nun bist du also ein Fahrmann geworden. Freundlich lacht Siddhartha. Ein Fahrmann, J. Masch, Govinda, müssen sich weil verwandern, müssen allerlei Ijwan tragen, eine bin ich, lieber. Sehr willkommen, Govinda, und bleib die Nacht in meiner Hut. Govinda blieb die Nacht in der Hut und schlief auf dem Lager, das einst Vasudevas Lager gewesen war. Weil Fragen Räteter in den Freund seiner gejangt, weil's must im Siddhartha aus seinem Leben erzählen. Als es am anderen Morgen sieht war, die Tageswunde ans Utreten, da sagt Govinda, nicht unsorgen, die Wort, ich meinen Weg fortsetz, Siddhartha, erlaub mir noch ein Frage. Hast du ein Lehrer? Hast du einen Glauben, oder ein Wissen, dem du folgst, das dir Leben und Reichtum hilft? Sprach Siddhartha, du weißt, lieber, dass ich schon als junger Mann, damals, als wir den Bussern im Wald letten, deju kam, den Lehrern und Lehrern zu misstrauen und in den Rücken zu wenden. Ich bin dabei geblieben. Dennoch hab ich seither weil Lehrer gehabt. Ein Skone Kurtisan ist lang seit mein Lehrerin gewesen, und ein reicher Kaufmann war mein Lehrer, und ein Würfelspieler. Einmal ist auch ein wandernder junger Buddhas mein Lehrer gewesen, saß bei mir, als ich im Wald geschlafen war, auf der Pilgerschaft. Och von ihm hab ich gelernt. Och bin ich dankbar, sehr dankbar. Am meisten aber hab ich hier von diesem Fluss gelernt, und von meinem Vorgänger, dem Fahrmann Vasudeva. Es war ein sehr einfacher Mensch, Vasudeva, war kein Denker, aber wusste das notwendig so gut wie Gautama, war ein vollkommener, ein Heiliger. Govinda sagt, noch immer, o Siddhartha, liebst du ein wenig den Spott, wie mir's Kind. Ich glaub dir und weiß es, dass du nicht einem Lehrer gefolgt bist. Aber ist nicht du selbst,
wenn auch nicht ein Lehrer, so doch Jewish Gedanken, Jewish Erkenntnis gefunden, welch den eigen sind und die ihr Leben helfen. Wenn du mir von diesen etwas sagen mochtest, würdest du mir das Herz erfreuen. Sprach Siddhartha, ich hab Gedanken gehabt, und Erkenntnis, und ich hab manchmal, für ein Stunde oder für einen Tag, Wissen in mir gefällt, so wie man Leben in seinem Herzen fällt. Mach Gedanken wären es, aber schwer wär es für mich, sie die mit zuteilen. Siehe, mein Gewinde, dies ist eine meiner Gedanken, die ich gefunden hab, wie schiet ist nicht mitteilbar. Wie schiet, welch ein weißer mit zuteilen versat, klingt immer wienerit. Skirtest du, fragt Gewinde. Skirt nicht. Sage, was ich gefunden hab. Wissen kann man mitteilen, wie schiet eben nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Dies war es, was ich schon als Jüngling manchmal ahnt, was mich von den Lehrern vorgetrieben hat. Ich hab einen Gedanken gefunden, Gewinde, den du wieder für Skurs oder Fernerit halten wirst, der aber mein bester Gedanke ist. Heißt, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr. Namlich so, ein Wort lasst sich immer nur aussprechen und in Wort halten, wenn sie einzig ist. Einzig ist als, was mit Gedanken gedacht und mit Worten gesagt werden kann, als einzig, als halb, als Entberet der Ganzheit, des Runden, der Einheit. Wenn der Erhaben Gott einmal lehrend von der Welt sprach, so musste sie teilen in Samsara und Nirvana, in Toschung und Wahrheit, in Leid und Erlösung. Man kann nicht anders, es gibt keinen anderen Weg für den, der lehren will. Die Welt selbst aber, das Sein die uns hört und in uns innen, ist nie einzig. Nie ist ein Mensch, oder ein Tat, ganz Samsara oder ganz Nirvana, nie ist ein Mensch ganz heilig oder ganz sündig. Es kind so, weil wir der Toschung unterworfen sind, das sieht etwas Wirkliches sehr. Sieht ist nicht wirklich, Gewinde, ich hab dies oft und oft erfahren. Und wenn sieht nicht wirklich ist, so ist dies Bann, dies Wisschen Welt und Uichkeit, Zwisschen Leid und Seligkeit, Zwisschen Bos und Gott zu Legenskind, och ein Toschung. Wie das, fragt Gewinde ängstlich. Ho Gott, lieber, ho Gott. Der Sünder, der ich bin und der du bist, der ist Sünder, aber Dienst wieder Brahma sein, Dienst Nirvana erreichen, Buddha sein, und sich, dies Dienst ist Toschung, ist Nördlichnis. Der Sünder ist nicht auf dem Weg zu Buddhaschaft unterwegs, ist nicht in einer Entwicklung begriffen, aber unser Denken sich die Dinge nicht anders vorzustellen weiß. Nein, in dem Sünder ist jetzt und heute schon der künftige Buddha, sein Zukunft ist schon da, du ist in ihm,
in dir, in jedem den Wordenden, den Möglichen, den Verborgenen Buddha souverän. Die Welt, Freundgewinde, ist nicht unvollkommen, oder auf einem langsamen Weg zur Vollkommenheit begriffen, nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen, als die tragt schon die Neid in sich, all kleinen Kinder haben schon den Gress in sich, als Säugling den Tod, als Sterbenden das ewige Leben. Es ist keinem Menschen möglich, vermandern zu sehen, wie weiter auf seinem Weg sehr, im Räuber und Würfelspieler wartet Buddha, im Brahmanen wartet der Räuber. Es gibt, in der tiefen Meditation, die Möglichkeit, die Zeit aufzuheben, als Gsen, seien die und sein würden die Leben als gleichzeitig zu sehen, und der ist als Gott, als vollkommen, als ist Brahman. Darum skint mir das, was ist, Gott, es skint mir Tod wie Leben, die wie Heiligkeit, Klaffet wie Torheit, als muss so sein, als bedarf nur meiner Zustimmung, nur meiner Willigkeit, meins liebenden Einverständnisses, so ist es für mich Gott, kann mich nur fordern, kann mir nie schäden. Ich haben meinem Lebunden meine Seele erfahren, das ich der die sehr bedürft, ich bedürft der Wollust, des Strebens nach Gütern, der Eitelkeit, und bedürft der schmilligsten Verwirrung, das Widerstreben aufgeben zu lernen, die Welt lieben zu lernen, sie nicht mehr mit irgendeiner von mir zuunsten, von mir ingebildeten Welt zu vergleichen, eine von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist, und sie zu lieben, und ihr Gern. An sucheren dort, dies, o Gewinde, sein Deinig, von den Gedanken, die mir in den Sinn gekommen sind. Siddhartha buckt sich, hob einen Stein vermehrt Bodin auf und wog ein in der Hand. Dies hier sagte spielend, ist ein Stein, und wird in einer bestimmten Zeit violetiert sein, und würde pflanz werden, oder Tier oder Mensch. Früher nun hat ich gesagt, dieser Stein ist bloß ein Stein, ist wortlos, gehört der Welt der Majoren, aber weil violet im Kreislauf der Verwandlungen auch Mensch und Geist werden kann, darum schenk ich auch ihm Geltung. So hat ich früher violet gedacht. Hut aber denk ich, dieser Stein ist Stein, ist auch Tier, ist auch Gott, ist auch Buddha, ich verund lieb ein nicht, weil einstmals dies oder jens werden konnt, sondern weil als langst und immer ist, und ad dies, dass Stein ist, dass mir jetzt und hut als Stein erscheint. Ad darum lieb ich ein, und sie hut und schien in jede von seinen Adern und Hollanden, in dem Gelb, in dem Grau, in der Hart, im Klang, den von sich gibt, wenn ich ein beklopf, in der Trockenheit oder Fütigkeit seiner Oberfläche. Es gibt Stein. Die fallen sich wie Öl oder wie Seifen, und andere wie Blätter, andere wie Sand, und jeder ist besonders und bietet das auf sein Weise, jeder ist Brahman, zugleich aber und ebenso ist der Stein, istelig oder saftig, und das gefällt mir und skint mir wunderbar und der Anbetung würdig dort.
aber mehr las mich davon nicht sagen. Die wird tun dem die Menschen nicht gut, es wird immer als gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht, ein wenig verfolgt, ein wenig narrisch, und auch das ist sehr gut und gefällt mir sehr, auch damit bin ich sehr einverstanden, dass das, was einst Menschens Gott und Weisheit ist, dem anderen immer wieneret klingt. Schweigend lost Gewinde. Warum hast du mir das von dem Stein gesagt? Fragt nach einer Pause suggend. Es gesture ohne Absicht. Oder weil it war es so gemeint, dass ich eben den Stein, und den Fluss, und all dies Ding, die wir betrachten und von denen wir lernen können, lieb. Einen Stein kann ich lieben, Gewinde, und auch einen Baum oder ein Stück Rinde. Das ein Ding, und Ding kann man lieben. Wort aber kann ich nicht lieben. Darum sind Lehren nichts für mich, sie haben kein Hart, kein Weig, kein Farben, kein Kanten, keinen Geruch, keinen Geschmack, sie haben nichts als Wort. Weil it ist es dies, was dich hindert, den Frieden zu finden, weil it sind es die weilen Wort. Den auch Erlösung und Tugend, auch Samsara und Nirvana sind bloß Wort, Gewinde. Es gibt kein Ding, das Nirvana wär, es gibt nur das Wort Nirvana. Sprachgewinde, nicht nur ein Wort, Freund, ist Nirvana. Es ist ein Gedank. Siddhartha fuhr fort, ein Gedank, es mag so sein. Ich muss dir gestehen, Liebe, ich Unterschied zwischen Gedanken und Worten nicht sehe. Offen gesagt, halt ich auch von Gedanken nicht weil. Ich halt von Dingen mehr. Hier auf diesem Vorbeutsamen Beispiel war ein Mann mein Vorgänger und Lehrer, ein heiliger Mann, der hat mich jahrelang einfach in den Fluss gelot, sonst nichts. Hat gemerkt, dass des Flusses Stimme zu ihm sprach, von lernte, sie so und lehrte der Fluss schien mein Gott. Weil jahrelang wusste nicht, dass jeder Wind, jeder Wolk, jeder Vogel, jeder Käfer genauso göttlich ist und eben so viel weiß und lehren kann wie der Wriet Fluss. Als dieser Heiliggeber in die Walde ging, wusste wusst mehr als du und ich, ein Lehrer, ein Butcher. Nur weil in den Fluss gelot hat. Gewinde sagt, aber ist das, was du Ding nennst, denn etwas Wirkliches, etwas Sinnhaftes. Ist das nicht nur Trug der Maya, nur Bildungskin? Den Stein, den Baum, den Fluss, sind sie den Wirklichkeiten. Och dies sprach Siddhartha, bekümmert mich nicht sehr. Mogen die Dingskin sein oder nicht, och ich bin alston Jaskin, und so sind sie stets meines Gleichen. Das ist es, was sie mir so lieb und wünschenswert macht, sie sind meines Gleichen. Darum kann ich sie lieben. Und dies ist nun ein Lehrer, über welch du lachen wirst, die Lieb, o Gewinde, skint mir von allem die Haupt sich zu sehen. Die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verraten,
mag große Denker sach sein. Mir überlegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und allwissen mit lieb und bewunderung und Erfurt betrachten zu können. Dies verstehe ich Sprachgewinde. Aber eben dies hatte, der haben, als trug erkannt. Ergebiet wohlwollen, Skonnung, Mitleid, Duldung, nicht aber Lieb, Verbetanz, unser in Leben erdisches zu fessel. Ich weißes, sagt Siddhartha, sein Lachel strahlt golden. Ich weißes, Gewinde. Sich, the signed were mitten im Dickit der Meinungen drin, im Street Wort. Den ich kann nicht nin, mein Wort von der Lieb stehen im Widersprach, im Skinbaren Widersprach zu Gottemas Worten. Eben darum misstrau ich den Worten so sehr, den ich weiß, dieser Widersprach ist Torschang. Ich weiß, dass ich mit Gottema einig bin. Wie sollt den Orcher die Lieb nicht kennen, der als Menschen sein in seiner Verganglichkeit, in seiner Nittigkeit erkannt hat, und dennoch die Menschen so sehr liebt, dass ein langes, mühevolles Leben einzig darauf verwendet hat, einen zu helfen, sie zu lehren. Och bei deinem großen Lehrer, ist mir das Ding lieber als die Wort, sein Tun und Leben wittiger als sein Reden, die Gebot seiner Hand wittiger als sein Meinungen. Nicht im Reden, nicht im Denken sie sein groß, nur im Tun, im Leben. Lang schwiegen die beiden alten Männer. Dan Sprachgewinde, in dem merksam Abschied vernigt, ich dank dir, Siddhartha, dass du mir etwas von deinen Gedanken gesagt. Es sind zum Teil seltsame Gedanken, nicht sind mir sofort verständlich geworden. Dies mag sein, wie es wohl, ich dank dir, und ich wünsch dir ruhig. Himmlisch wie ich aber dachte, dieser Siddhartha ist ein wunderlicher Mensch, wunderlich Gedankenspritter aus, narrisch klingt sein Lehrer. Anders klingt dieser haben in reiner Lehrer, klarer, reiner, verstandlicher, nichts seltsames, nariskis oder lächerliches ist in ihr enthalten. Aber anders als sein Gedanken scannen mir Siddharthas Handy und Fuss, sein Augen, sein Stirn, sein Atmen, sein Lächeln, sein Gras, sein Gang. Nimmer, seit unserer haben Gottema in Nirvana einging, nimmer hab ich einen Menschen angetroffen, von dem ich fällt, dies ist ein Heiliger. Einzig diesen Siddhartha, hab ich so gefunden. Mag sein Lehrer seltsam sein, mogen sein Wort narrisch klingen, sein Blick und sein Hand, sein Hort und sein Haar, als in ihm strahlt ein Reinheit, strahlt ein Ruhe, strahlt ein Heiterkeit und Mild und Heiligkeit aus, welch ich in keinem anderen Menschen seit dem letzten Tod unseres haben in Lehrers gesehen hab. In dem Gewinde also dacht, und ein Widerstreit in seinem Herzen war, neigt sich nochmals zu Siddhartha, von Liebszogen.
2f vernigter sich vor dem ruhig sitzenden. Siddhartha, Sprache, was signed old manage worden. Schwierig wird eine von uns den anderen in dieser Gestalt wiedersehen. Ich gelite, dass du den Frieden gefunden hast. Ich becken, ein nicht gefunden zu haben. Sag mir, Vrieta, noch ein Wort, gib mir etwas mit, das ich fassen, das ich verstehen kann. Gib mir etwas mit auf meinen Weg. Ist oft beschwierig, mein Weg, oft feinster, Siddhartha. Siddhartha schwieg und blickt ein mit dem immer gleichen, stillen Lächeln. Star blickt im Gewinde ins Gesicht, mit Angst, mit Sehnsucht, Leid und such in Stand in seinem Blick geschrieben, nicht finden. Siddhartha sah es, und lächelt. Nicht dich zu mir, flüsterte leise in Gewindes Ohr. Nicht dich zu mir her. So, noch nahe. Ganz näher. Kuss mit auf die Stirn, Gewinde. Waren aber Gewinde verwundet, und dennoch von großer Liebe und Anangzogen, seinen Worten gehorcht, sich näher zu ihm neigt und sein Stirn mit den Lippen behaart, gesture ihm etwas Wunderbares. Waren seine Gedanken noch bei Siddharthas wunderlichen Worten verweilten, waren sich noch Blick und mit Widerstreben bemüht, sich die Zeit hinwegzudenken, sich Nirvana und Samsara als eins vorzustellen, waren sogar ein Gewiss Verachtung für die Wort des Freunds in ihm mit einer unscheuren Liebe und fortstritt, gesture ihm dieses. Sah seines Freunds Siddhartha Gesicht nicht mehr, sah stattdessen Andre Gesichter, weil, ein Langrier, einen strömenden Fluss von Gesichtern, von Hunderten, von Tausenden, welche kämen und vergingen, und doch zugleich Dejus inszenieren, welche sich beständig veränderten und erneuerten, und welche doch Siddhartha waren. Sah das Gesicht eines Fisches, eines Karpfens, mit unendlich wohlgeöffnetem Maul, eines stippenden Fisches, mit brechenden Augen. Sah das Gesicht eines neugeborenen Kinds, rot und wohlfolten, zum Weinen verzogen. Sah das Gesicht eines Morders, sah ein Messer in den Leib eines Menschen stechen. Sah, selben Sekunde, diesen Verbrecher gefesselt nähen und sein Haupt vom Henker mit einem Schwurschlag abgeschlagen wurden. Sah die Köpfe von Männern und Frauen nackt in Stellungen und Kämpfen rasender Lieb. Sah Liedchen ausgestreckt, still, kalt, leer. Sah Tierkopf, von Ibern, von Krokodilen, von Elefanten, von Stieren, von Vogel. Sah Götter, sah Krishna, sah Agni. Sah all dies Gestalten und Gesichter in tausend Beziehungen ineinander, jed der anderen helfend, sie liebend, sie hassend, sie vernichtend, sie neugeborend, jed war einste Benwollen, ein leidenschaftlich schmörliches Bekenntnis der Vergänglichkeit, und kein starb doch, jed verwandelt sich nur, wird stets neugeboren, bekam stets ein neues Gesicht, und das doch zwischen einem und dem anderen Gesicht sieht gelegen war, und all dies Gestalten und Gesichter ratten, flossen, irgten sich,
schwammen dahin und stromten ineinander, und überall war beständig etwas Duns, was ein Loses, dennoch seiens, wie ein Duns Glas oder Eiszogen, wie ein durchsichtig Hort, ein Scale oder Form oder Mask von Wasser, und dies Mask lächelt, und dies Mask war. Siddharthas Lächelns Gesicht, das Gewinde, in eben diesem selben Augenblick mit den Lippen beirrt. Und, so sah Gewinde, dies Lächel der Mask, dies Lächel der Einheit über den strömenden Gestaltungen, dies Lächel der Gleichzeitigkeit über den tausend Geburten und Toten. Dies Lächel Siddharthas war genau dasselbe, war genau das gleich, still, fein, undurchdringlich, violet gütig, violet spottisch, weiße, tausendfältig Lächel Gottemas, des Buddha, wie selbst es hundertmal mit erfurt gesehen hat. So, das wirst Gewinde. Lächelten die Wollendeten. Nicht mehr wissend ob es Zeitgib, ob dies Scoring ein Sekundi oder 100 Jahre gedauert hab, nicht mehr wissend, ob es einen Siddhartha, ob es einen Gautama, ob es ich und du gib, im Innersten wie von einem Gottlichen Pfeil verwundet, dessen Verwundung sus schmeckt. Im Innersten verobert und aufgelost, stand Gewinde noch ein klein Weil, über Siddharthas stills Gesicht gibt, das soeben geküsst hat, das soeben Schauplatz aller Gestaltungen, als Wurdens, als Seins Juessen. War. Das Antlitz war unveränndert. Nach dem Anteseiner Oberfläche die Tuf der Tausendfältigkeit sich wieder geschlossen hat, lächelt still, lächelt leis und sanft, violet sehr gütig, violet sehr spottisch, genau, wie gelächelt hat, der Erhabin. Vernigt sich Gewinde, Tränen liefen, von welchen nichts wusst. Über sein altes Gesicht, wie ein Feuerbrand das Gefühl der innigsten Lieb, der demutigsten Frierung in seinem Herzen. Vernigt sich, bis wo die im Regungslos sitzenden, dessen Lächel einen als erinnert, was in seinem Leben jemals gelitten hat. Was jemals in seinem Leben einwort und heilig gewesen war. End of the Project Gutenberg ebook Siddhartha, eine indische Dichtung updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others.
1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6.
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's eine or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort,
much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.